Essais sur la necessité les moyens de plaire **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 *
les moyens de plaire, par Monsieur de Moncrif, de l'Académie Françoise. À Genève, chez Pellizzari and Comp. Mxxxate. Avertissement. Si l'engage des hommes par le motif commun qui les fait agir, on peut dire question ils ont tous le désir de plaire, parce que tous violentiter applaudis, recherches, acualis, cutus, enfin, violent réassert dans l'esprit des auteurs. A décider deux par le conduit. Il semble que le plus grand nombre est précisément la vue opposée. Quelle différence, en effet, d'un homme, qui, concentré dans son amour propre, redit, pour ainsi dire, la société au commerce que ses passions ont entre elles, qui n'y concourt que ses gouts, qui n'y sent que ses besoins, pour qui tous les objets extérieurs semblent transformés en autant de miroirs, où il n'a pas court que lui-même. Quel contraste, disait, de cet homme, question on n'y rencontre que trop souvent, et celui, qui, persuade que les vertus sociables sont la source du véritable bonheur, et s'y regarde comme membre d'une république, que des égards mutuels entretiennent, et que l'amour propre, mal entendu, cherche à détruire, qui, toujours attentif à ce qui flatte ou mortifie, à ce qui élève ou dégrade ses concitoyens. Any church, dans ses différents points de vue, que ce qui le mène se concilie lo amitié and lo estime. Puis on trop fui celui qui n'y vue question un bonheur auquel il ne s'assit personne. Puis on trop recherche celui qui n'est satisfait de soi-même, qui n'est heureux, que par les avantages question il verse dans la société. Cette opposition entre la conduite de quelques hommes, and le motif commun qui les anime, vient, si je ne me trompe, de la manière dont ils aperçoivent ce que c'est que plaire, ainsi que les moyens d'y parvenir. Éclairer sur les erreurs autrement, à cet égard, ce qui les environnent, ils se croyant garantis de l'illusion, parce la même question ils sont ingénieux à la démêler dans les autres, ils n'y portent point los regards sur le propre conduit, and si quelques-uns, moins aveugles, s'examinent, and découvrent question il lo manque les qualités qui plaisent communément, aux ils se trouvant quelque ressemblance, par le maintien, le langage, el humeur, avec ce question ils viennent de critiquer dans autrui, ils en aperçoivent plus les motifs de la condamner, on a ouï dire, question il side bien d'être singulier, extraordinaire, que ce qui déplit dans l'un, deviant quelquefois en grâce dans un autre, que l'esprit fait tout valoir, question il y des gens qui font aimer, en jusqu'à los travers. On se voit les avec tous ses avantages, on n'y se vu des défauts, que pour les sauver par ses exemples, and souvent, en s'éludant ainsi soi-même, on n'y recueille pour tout fruit de la recherche question on vient de faire, que l'aurait grossière de en estime davantage.
Ma principale vue, dans la première partie de cet ouvrage, est de démolir illusions, and particulièrement celles qui séduisent les gens d'esprit. J'expose, en premier lieu, la nécessité de plaire, cette nécessité reconnue, m'en cherche les moyens de profiter des avantages qu'elle nous présente, and ces moyens, j'explique comment ils nous garant, ou comment ils nous font réussir. Dans la seconde partie, en appliquant à l'éducation les principes que j'ai établis dans la première, j'ai propose quelques idées, qui pourraient pu être hasardées, sur la manière de cultiver les premières années de l'enfance, mais j'ai déclaré, par avance, que j'ai suis entièrement déterminé me soumettre cet égard, comme sur le reste de l'ouvrage, au jugement que tant de personnes plus éclairées que moi, auront le droit d'en porter. Essais sur la nécessité sur les moyens de plaire. Première partie. Entre les principes les plus utiles à la société, il y en est un que nous ne pouvons trop connaître and trop suivre, parce que dans les personnes dont il règle la conduite, il empêche la raison d'être farouche. Question-il à l'amour propre qui le rend haïssable. Question-il supplie en quelque facon auxiliary avantages de l'esprit, and les sauve de la jalousie. Question-ils pouvant exciter les qu'ils sont éminents. Question enfin il influe considérablement sur notre bonheur and sur celui des gens avec qui nous passons la vie. C'est la nécessité de plaire. J'entends par le mot de plaire, une impression agréable que nous faisons sur l'esprit des autres hommes, qui les dispose ou même les détermine nous aimer. Avec le caractère de honnête homme, avec bien des vertus, il semble question on devrait paraître aimable. Cependant, il est commun de trouver des gens dont les principes and les moyens vous attirent, and dont le commerce vous repue, on ne peut s'empêcher de les considérer, de les respecter and de les fuir. Tel est dans les gens vertueux, lesquels ne cherchent point à plaire, le fait d'en sévère dur, and cependant estimable, avec laquelle ils portent quelquefois los jugements. Génétique point ici cette haine qui les défauts des hommes ne sont question un prétexte pour répandre son fil, si chagrin caustique qui verrait avec regret disparaître de la terre les vices contre lesquels il éclate. Parce question il n'aurait plus rien à blâmer, j'ai parlé de cet équite trop austère qui passe les actions des autres avec le peu d'indulgence question elle pour elle-même, de cet amour de la raison and de la justice, qui, converti en passion, ne s'y pas assez à la nécessité de voir des hommes imparfaits. Cul en est, disjei, le fruit. Le malheur de révolte so même dont elle arrache l'estime. Quand les aimes, audaces des faiblesses ordinaires, sont en même temps douces, sensibles, indulgents, vous les aimez, and c'est le vertu même qui vous attire encore plus à elles. Mais quand vous trouvez ces personnages vertueux qui, vous regardant du haut de leur mérite, vous marquent une certaine bonté impérieuse,
uncertain pity qui vous annonce lo supériorité and votre petitesse. Vous êtes tent de croire que le droit de vous mépriser est une récompense question ils s'attribuent pour la peine question ils se donnent de fuir les vices. Vous sentez peu d'estime pour le vertu, and beaucoup de lo pour lo person. Il est, j'élève, des vertus épures, and qui, tels que le pardon des grandes offenses, le désintéressement, la générosité sur des objets importants, font, par elles mêmes, une forte impression sur les esprits, mais les occasions d'employer ces vertus d'éclater n'y sont pas fréquentes. Quelle est, pendant ces longs intervals, la ressource des âmes sensibles. El usage des vertus moins brillantes, dont elle fait de plaire, and le fruit de se faire aimer, il envoie presque point d'instant qui en lo avec quelque nouvelle pour s'assurer d'un bien si satisfaisant. Cette attention de plaire, qui doit accompagner les vertus de l'âme, n'existe pas moins nécessaire pour faire valoir les qualités de l'esprit. Q servant dans le commerce ordinaire de la vie les lumières qui caractérisent un esprit éminent. Il y en est parmi nous, dans ces cycles du savoir and des connaissances sublimes, et plus près comme de la richesse dans de certaines républiques, où la somptuosité and l'abondance passent pour une sorte d'inge fait auxiliary citoyens bons dans lo fortune, où le plus opulent est restreint et la dépense modique de celui qui en est presque que le nécessaire. De même il faut éviter dans les entretiens tous les sujets qui passent la portée des esprits communs, se plier à lo présenter ces mêmes sujets question avec une simplicité, que par une superficie qui les lo rendit sensibles, and si en est que le désir de plaire qui peut, au milieu de tant de contraintes, assure le succès de l'esprit supérieur. Bien loin de blesser les simples citoyens par l'éclat trop marqué des richesses dont ils disposent, il semble, par la manière dont il les lo découvre, les voies saisir, les lo rendre propres, il obtient deux, et la foi, la liberté en faire usage, los éloges and la reconnaissance. Il est des lumières dans l'esprit qui doivent concilier l'estime and l'amitié des autres hommes, si sont celles qui s'appliquent sans cesse et règlent les intérêts qui se maintiennent la division. On devrait pouvoir compter du moins sur le cueil de ceux qui ont obtenu de nous les avantages auxquels ils prétenduient. Il arrive cependant, que le plus ou le moins d'égards que vous aurez marqués pour la personne dans les moments, où dépendants and soumis, ils vous auront entretenu de l'espérance ou de la crainte, décide souvent de la reconnaissance. Si votre extérieur ou vos discours ont fait souffrir l'amour-propre, n'espère pas question ils vous tiennent compte de la justice que vous l'aurez rendue, ils penseront que vous n'étiez équitable que par crainte de la honte question ils voient à ne pas l'être. Vous en obtiendrez deux que l'estime question ils ne pouvant vous refuser, and l'estime des hommes est un tribut qui ne satisfait que notre raison,
lo amiti ist necessaire or bonheur d'ame sensible. Possédent les avantages attaches à la haute naissance and à l'éclat du rang. On est point affranchi de la nécessité de plaire. Les inférieurs avec un respect bien attentif and bien sérieux, sont quittes de tout ces questionils du event auxiliary grands, and combien la supériorité de ceux-ci est plus digne d'envie, quand elle n'est le rapport qcesul tribut. Les respectes scrupuleusement sont avoir d'autres sentiments pour eux, se mettre par lo person and y rendre hommage questionner lo destiny, se en entretenir un divinite que de la beauté du pays d'estel qui élève. Questionils désirant de plaire, au moindre effort, l'ouvrage est équive. Tout es embellit autre deux, l'esprit se découvre, les talents se multipliant, lo sauria ist comme ces rayons de lumière, qui, répandus tout à coup sur un campagne, font sortir mille tableaux variés and riens, on n'y découvrait auparavant question en sombre and confuse uniformité. Quand nous sommes d'un rang distingué, la conduite qui nous fait rire sur au de plaire, tient principalement, si je me trompe, à l'idée plus ou moins raisonnable que nous avons des prérogatives de ce même rang qui nous décore. Quand cette opinion secrète est exagée, elle pierce dans notre maintien. Dans numbers discours, elle imprime notre politesse un caractère qui lui fait perdre presque tout son mérite, souvent c'est de la hauteur qui se monte à découverte, and elle déplaît à tout le monde, quelquefois c'est de la bonté question on met à la place des égards, and cet air de supériorité blesse avec justice ceux qui, sont it numbers égaux, n'y nous sont point subordons. Avec les gens d'un état moins considérable, ce sera une affectation de descendre, de s'abaisser jusqu'à eux, un crainte marqué de l'eau en impose trop, qui n'est plus satisfaire que les autres. Cette opinion outrie des avantages questionnant sur les autres, c'est moins communément les gens n'y dans le sein des honneurs, que ceux qui s'y trouvent transports subitement dans une région questionnils en avoyant longtemps considéré questionner en élevant los regards. Tous les objets dont ils se sont séparés lo paroissent si répétices, questionnils se croyant dispensés de les apercevoir, ils voyant à peine ce questionnils ont it, ils jugent aussi peu fidèlement de ce questionnils sont, and ce en est que le désir de plaire qui, les remenant à la véritable idée questionnils du event avoir d'eux mêmes, les garantit un de cette hauteur haissable questionnils mettant à la place de la dignité, and de cette bonté qui disoblige ceux questionnils cherchant à satisfaire. Comment l'homme, rêve-tu de l'autorité, et s'enroue-t-il du courage pénible de supporter, sans en paroître accable, les importunités honorables mais continuelles des grands, and tout ce questionner de réputant la fauloisive qui gratuitement l'obsède, est-il en avoit el hurieuse ambition de se concilier les coeurs. C'est dans cette seule espérance questionnil écoute avec douceur les discours imbruels au captio,
que l'esprit bon ou la mauvaise foi lui font essayer. Il sent question un obligeant à que list le seul dédommagement des graces question il n'y peut accorder, ou des demandes injustes question il démasque, en lui, l'autorité parle tuyas le langage du citoyen, on lui pardonne d'être puissant, parce question on le respect sans le redouter, on fait plus. On lui porte le seul tribut question il désire, on l'aime. La fortuniste bien ingénieuse et serve les gouts and l'ambition des hommes question elle favorise, cependant elle n'y porte pas son pouvoir jusqu'à les faire aimer. Telle est particulièrement la situation de ce question elle fait passer avec rapidité d'une état obscur et l'éclat de l'opulence. Essais violent n'est point abusé sur la disposition, ou les esprits en général sont à lo égard, ils doivent essayer diatus les jours de lo vie. J'ai possède ce qui excite la haine de quiconque désire une état plus abondante que le sien, si n'y sera pas assez de l'associer auxiliary douceurs de cette même abondance question il m'envie, il faudra que pour obtenir grâce sur le reste, j'ai lui persuade par des prévenances, par des égards continuels. Question au sein des richesses, j'ai besoin de son estime, de son amitié, de son avis enfin, pour être heureux. Puisque tous les avantages que j'ai viens de rappeler n'y nous dispensent pas de songer et plaire, combien si sont nous est-il plus nécessaire à l'égard des liaisons qui forment la société. L'amitié qui est un engagement libre, a besoin elle-même question un péril secours l'entretien, avec quelque solidité question elle soit lorsque elle s'y renferme dans ses devoirs, question elle cesse d'être animée par ces gouts qui a contribué autant que l'estime la fairnité. LNESE monte plus que dans les occasions où elle tenté de n'y pas agir, ces occasions sont quelquefois and dans les intervals, elle reste comme en léthargie, elle paroissoit imprécis and rianti, elle n'est plus question exacte, sérieuse, and même sévère. Le savoir-vivre, and la politesse, ces secours si nécessaires auxiliary hommes pour être en état de s'y supporter, n'y deviennent pas d'une grande utilité ce qui n'y remplissent de tels devoirs que comme des assujettissements de la société, ou par une habitude qui est souvent mêlée de distraction. C'est le désir de plaire qui le donne à l'ami, c'est ce sentiment seul qui nous en fait un mérite. Et quelle reconnaissance doit on à celui qui n'y vous marque des égards que comme un tâche que la tyrannie de l'usage lui impose. Son extérieur indifférent, ou contrainte, ou réserve. N'y vous annonce-t-il pas le peu de part que vous avez à ces questions il fait pour vous. Sa politesse tout le prête du cérémonial, and comme au fond il en aura manque à ren questionner vous plaire, vous le quittez fâche, pour ainsi dire, de n'avoir pas de véritables sujets de vous en plaindre. Bien des gens n'attendroyant pas une autre occasion de le faire. Que ces qualités soyant dirigées par ce sentiment que j'ai quasi nécessaire,
attentive se restraindre ouas attendre par rapport auxiliary persons questionnels ont pour objet, on sentira questionnels naissent, non de cette habitude qui enist question un rôle question on est prescrit, mais d'un penchant et s'occupe de vous, parce que c'est vous rendre justice. And cette conduite en état de rigueur et s'attire du retour. Les égards sont moins sujets que les services et trouve des ingrats. Du désir de plaire. Si l'art de plaire peut seul faire valoir numbers plus grands avantages. Il est évident que nous en serions trop désireux d'acquérir un talent si précieux. Aussi désir, quand il est éclairé par la raison, devient lui-même un des plus moyens pour parvenir à plaire. 1. Il en faut que le définir pour faire connaître qu'il est le bonheur d'un être animé. 1. De quoi en vient point about l'esprit joint au désir de plaire. La Fontaine, Fable 206. A manager le duc du Maine. Le désir de plaire, tel que j'ai le conquis, est un sentiment que nous inspire la raison, and qui tient le milieu entre l'indifférence and l'amitié. Insensibilité auxiliary dispositions que nous faisons naître dans les cœurs, un mobile qui nous porte à remplir avec complaisance les devoirs de la société, et les attendre même quand la satisfaction des autres hommes peut raisonnablement en dépendre. C'est une force, qui, dans les changements de notre humeur, dans les contradictions où notre esprit est sujet. Et humeur, nous retient en nous opposant à nous-mêmes, c'est enfin une attention naturelle d'aimer le mérite d'autrui, and de lui donner lieu de paroître, une facilité judicieuse et négliger les succès qui en intéressent que notre esprit and numbers talents, quand, par cette conduite, nous gagnons d'être plus aimes. Le désir de plaire enferme donc le désir d'être aimé. C'est à cette marque en effet question on peut le reconnaître, c'est cette union qui le caractérise, elle paroît si naturelle. Question on en balancera at point à croire que l'un est inséparable de l'autre. Sont les exemples contraires qui s'y trouvent dans la société. Combien de personnes contentes de s'y voir considérées ou applaudies, any consultant jamais si on les aime. Cette indifférence n'est pas moins, si me semble, un égarement de l'esprit. Question en malheureux insensibilité de l'ami sur le prix question on doit attendre de ce question on fait pour la société, le don de plaire, examine avec les yeux de la raison, loin d'être regard comme un succès satisfaisant, any doit paroître question un moyen flatteur d'obtenir la plus douce de toutes les récompenses. Le plaisir d'inspirer de l'amitié. C'est donc une étude bien nécessaire que de rechercher en nous-mêmes, que d'approfondir en quoi consiste le désir de plaire, afin de connaître si nous cédons à ce même désir, dans la vue de nous faire aimer. Afin de diminuer si nous sommes éclairés par cette sage ambition qui sachant concilier ce que la société exige de nous, avec ce que nous voulons d'elle, et nous procure que les succès qui nous font chérir,
ou nous abandonnons auxiliary suggestions séduisantes d'un amour propre, qui n'est. Nous occupant que de notre bonheur particulier, ne mérite que l'indifference des autres hommes, and nous expose à l'anonymité. Il arrive quelquefois questionant tout ce qui serait plaire, nous en profitons pas assez, on trouve communément des gens qui en ponent pour étudier un commerce aimable avec tout ce qui en lowest point subordonne, passant à l'extrémité opposée, des questions se trouvant en liberté. Alas ils deviennent épineux, féroces, mais ils reparoit quelque objet qui lo en impose, ils reprennent tous los graces, on dirait question ils en attenduant question en occasion de se contraindre, lo maison. Itoit pour un ante qui noiseoit lo imagination. Ils voient arriver un étranger, la sérénité de l'esprit succède auxiliary nuages, ils semblent te transports subitement dans un nouveau monde, and c'est l'envie de plaire qui a produit l'enchantement. Mais comment se pardonnent-ils ce contraste? Semblables à ces avers fastueux, qui étalent en magnificence extérieure, se prouvent dans le famille du nécessaire, ils sont encore plus déraisonnables, les avers ont du moins le plaisir d'accumuler los richesses, au lieu que ceux qui n'y profitent pas des moyens question ils ont de plaire. En gagnant que le triste plaisir de se livrer à un humeur dont ils souffrent eux-mêmes. D'autres n'y négligent point de paroître aimables, mais ils en ont, presque tous, question un seule personne qui les occupe. Se trouvent-ils avec des gens à qui ils doivent à peu près les mêmes marques de considération and d'amitié. Le goût dans le moment les porte à traiter avec préférence, ils suivent, ils en ont plus d'attention, d'esprit, de graces que pour lui, ils gagnent, il est vrai. Le plaisir de flatter and d'accorder plus en plus celui qui le plat davantage, mais ils désobligent tous les autres, c'est imiter encore à l'auria d'un autre espèce d'avers, qui n'y s'attaquant questionner gros sur l'autre, ajoutant imprudemment ce qui servirait à entretenir los autres biens, qui dépérissent. Ils n'y s'aperçoivent pas que c'est pauvre. Mais si nous négligens de grands avantages, n'y saisissent pas toutes les occasions de plaire, nous tombons dans un erreur bien plus grande encore, l'escouant cette juste ambition, nous choisissons de mauvais moyens pour la remplir. Il y en question il n'y faut que remarquer dans autrui, pour connaître combien on doit les éviter. Culgarement, par exemple, d'esprit de plaire, quand on n'y sont questionné briller. L'envie de briller est un empressement de faire valoir son mérite, sans aucun égard à celui des autres. C'est un étalage hazard de son esprit, de ses talents, and enfin de tous les avantages questionnés, ou question se suppose, and cette confiance les discrédite. Quelques distincts question ils puissent être, pas question elle met à découvert l'excès de bonne opinion questionnée de soi-même,
and el intention de desarrollar un sort de supériorit. La confiance impérieuse avec laquelle on est empress de briller, nous les bien tot, quelque mérite qui la soutient, dans un espèce de solitude, au milieu même des gens avec qui on passe la vie. Ils en sont en questionnez-vous fui, en ones question ils en vous trouvant un certain ridicule qui les amuse, car en général, on recherche assez le commerce de ce dont on est dans el usage de se moquer, mais quel moyen d'être recueilli. Peu de gens sont assez stupides pour ne pas sentir la honte d'un péril succès. It voici dans ces deux situations los ressources ordinaires, ils rompent toute liaison avec ce question ils préféreront s'ils éteignent senses, pour à la fin de lo misérable empire dans des sociétés, où le temps de supériorit lo tiendril de mérite. Ils auront pu vivre citoyens dans un monde convenable, ils auront mieux été dans la mauvaise compagnie, tout, encore s'ils regnoyant sans trouble, si. Ren enrachoit jamais le bandit au culo orgale mis sur los yeux. Lo felicieroit en quelque manière un bonheur. Mais il y dans toutes les sociétés de bons esprits, qui par un lumière naturelle, distinguent l'apparence avec la vérité, ils s'attachent à approfondir le faux mérite qui d'abord les éblouisse, and bien toute la présomption de masquer istridit à chercher un autre théâtre, où elle puisse être applaudi. 2. J'ai quoi devoir expliquer ici qu'il sens j'attache cette manière de s'exprimer, la mauvaise compagnie, j'avertis que l'emprunté que pour être mieux entendu d'un grand nombre de personnes, respectables dans los jugements, et bien d'autres égards. Mais qui sont avoir en vue de décider des meilleurs ni du caractère, qualifiant abusivement de mauvaise compagnie tout ce qui n'est point li avec ce question ils appellent les gens du monde, les gens de connaissance, ou même ceux qui parmi les gens du monde en ont point ce question ils nomment le temps de la bonne compagnie, le bon temps, langage dont la prééminence qui consiste souvent dans les mots plus que dans les pensées, peut paraître bien arbitraire. Si on avait compris que j'ai dessein d'établir que les sociétés qui n'y sont point formées par les gens du monde, méritent le nom de mauvaise compagnie, on aurait absolument mal entendu ma pensée, l'esprit, la gaieté, les talents, and ce désir de plaire, qui ajoute à toutes ces qualités. Se rencontre aussi fréquemment dans ces mêmes sociétés que dans l'état supérieur, on a donné, ce me semble, la solution de cette espèce de problème, lorsque on a dit question il y a tant de gens de bonne compagnie dans la mauvaise, and tant de gens de mauvaise compagnie dans la bonne. Question on ne peut raisonnablement en exclure aucune. L'envie de briller est sujette aussi à nous jeter dans l'affectation, and nous y tombons de deux manières, en fauquant notre naturel, and l'autre en imitant celui d'autrui. L'affectation qui sa source dans nous mêmes est une certaine marque dans le maintien,
Dans la façon de marcher, de rire, de parler, c'est une application sérieuse and réfléchie fait, avec distinction, les plus petites choses, par la persuasion que c'est un art de les tourner en autant de graces qui seront remarquées and applaudées. Rennes de celle mieux la petitesse de l'esprit que cette sublimite que certains gens recherchent jusques dans la manière de dire les locutions de la conversation, que cette indifférence pour les pensées, and cette haute estime des mots dont ils paroissent si profondément pénétrés. Combien les personnages que notre vanité nous fait faire, and dont elles applaudit, sont quelquefois contrastes and méprisables. Tandis question elle portera un homme de grands talents, au lieu de connaissances sublimes, et s'y montera par des côtes si justement louables. Cette même vanité exposera à nombres regards un figure remarquable par la bizarrerie recherchée de son ajustement, au lieu par la singularité méditée de son maintien and de ses manières, and vous reconnaîtrez, pour comble d'étonnement, que c'est le même homme, question alternativement el décor and question el degrade. On connaît une autre affectation qui tient à notre naturel, il y a des gens nes singuliers, au lieu ingénus, au lieu indifferents, au lieu féroces, qui s'y plaisent à le paraître encore davantage questionnels ni le sont effectivement. Cette ambition d'ajouter, pour m'exprimer ainsi, à soi-même, est guère apparue que des gens d'esprit, and n'est que mieux tourné en ridicule, car toute affectation n'est tarde pas à l'opérateur tel. On s'y roit bien éloigné de tout dans celle-ci, si on songeait véritablement à plaire, on saurait question on en réussit constamment. Question s'y montrant de bon foi tel question honest, que si question on affect ordela, est une manière d'avertir les gens de vous remarquer, de vous applaudir, qui les excite, au contraire, et ne plus voir en vous que le mérite empreinte, pour te dispense de vous tenir compte de celui qui vous est naturel. L'affectation, qui consiste dans l'imitation, vient quelquefois d'un sentiment louable, mais dont nous savons mal profiter. C'est une connaissance intérieure, une vous question on s'y fait à soi-même, question il nous manque de certains agréments que nous applaudissons dans quelque autre, and que nous pensons follement acquérir, en affectant de les posséder. C'est une adoption du mérite d'autrui question on préfère au sien, sans en être plus modeste, and question on ne parvient jamais à s'approprier assez bien, pour en être pair, on en a que l'étalage. L'égarement de notre amour, qui nous porte à imiter les autres, est d'autant plus à craindre, question il est sujet à nous choisir de bien mauvais modèles. Tel n'est s'occupera tout sa vie, question à ressembler à certain personnage, par les endroits mêmes que le public n'y regarde pas avec des yeux favorables, qui you peut être moins expose à la critique, s'il en fut tenu à ses propres travaux. Cette imitation volontaire ne s'y marque pas seulement dans notre extérieur, il y a des gouttes,
and des Haynes. Question on any Montague pass. Question on es imagine du bonheur et les avoir. L'empressement, souvent de place, de les témoigner, and les expressions autres de ceux qui s'y les attribuent, font assez connaître que c'est pure affectation, and il s'y joint une sorte de dépit et l'ennui que cela donne. On le contestroit volontiers le frivole avantage dont ils s'y parent de détester, aime et la folie. Ce qui mérite à peine d'être cité comme déplaisant ou comme agréable. Mais un autre aurait autant à craindre, quoique elles soient moins susceptibles de ridicule, c'est de mettre l'esprit caustique au rang des moyens de plaire. Je pretends pas combattre ici caractère sombre and farouche qui n'y trouve de gloire questionner avec le mérite, and de plaisir questionner trouble son bonheur. J'en vu cette sagacité que la guillette ordinairement accompagne, qui, sans intention de nuire, importe par une satisfaction secrète, and flatty des applaudissements quella s'attire, sans les mérite, s'y plate en apercevoir, and en peindre les objets, que par des faces qui les rendent ridicules. Je parle de cet art, qui faisant alternativement d'un parti de la société, un spectacle risible pour l'autre, les sacrifiant and les amusant tour à tour, istraduit même de ceux dont il s'y fait applaudir, and finit tuyas par high and des uns and des autres. Combien les hommes que ce caractère domine, du event pu s'y flatter d'inspire de l'amitié. Moins questionils ni le rachant par bien des vertus ou des qualités supérieures. Les esprits caustiques deviennent, en quelque manière, pour la société, que sont à l'égard des nations voisines, certains rois d'Afrique, dont toute la richesse consiste dans un commerce d'esclaves. On any gagnerait s'y soumettre l'empire, quand il n'y le reste plus de peuples étrangers à livrer, ils trafiquent los propres sujets. Le genre d'esprit caustique que je viens de dépendre, est aussi prise que haïssable, dans ce qui n'y le tenant point de la nature. Violent sen faire un caractère, ren n'y déplit tant que les gens qui vous proposent à titre de ridicule, ce qui n'y est pas, ou qui vous annoncent comme un découvert, des ridicules uses, and don't see est plus l'usage de s'y moquer, car tout est mode dans le commerce du monde. Jusqu'aux auxiliary sujets de digot and de haine. Heureusement il n'y suffit pas d'avoir de la malignité and de l'esprit, pour être avec succès, suppose que cen soit un, médisant, ironique ou dédaineux, il faut être instruit des objets and du temps de la critique en règne. A. Quelle étude méprisable, quand on a pour objet de s'en prévaloir contre la société, que celle d'une science qui nous fait redouter, and qui déshonore notre raison, à mesure que notre esprit réussit mieux à en faire usage. Il est de la prudence de n'y point tromper. And cette observation est important, tout ce question on appelle esprit caustique, n'est pas tel que je viens de le définir,
on void des persons qui en ont un portion, don't on enist pas equitablement en droit de se plaindre, nul art dans los discours pour attirer votre confiance, nul déguisement pour vous cacher questionnels vont vous juger et la rigueur, il faut cependant être en garde contre elles, ou plus tard contre soi-même, le caractère de l'eau. Esprit est une pénétration délicate, qui veut saisir avec justice tout ce qui se passe dans le vôtre, elles whiles en toutes les finesses de votre amour-propre, jamais aucun des motifs qui vous fait parler, ou garde le silence, sourire, ou être sérieux, ni lo échappe. Elles vous découvrent ingénieusement et vous-même, peu de gens gagnent and se plaisant et se voient ainsi devoiles, mais loin de le reproche la joie un peu malign questionnels trouvant et vous démasquer, rendez-le graces or. Contraire de ce est questionner vos propres questionnels font tout le masque dont vous aviez voulu vous embellir. En général, l'esprit caustique n'y doit donc pas être regardé comme un moyen de plaire, puisqu'il ne s'empêche d'être aimé, mais il y a deux caractères qui sont entièrement opposés à celui-ci, and dont il n'est pas moins important de se garantir, parce questionnels nous font mépriser. C'est de la fade complaisance and de la flatterie dont je vous parle. Je ne comprends point dans ce que j'appelle fade complaisance, ce caractère de faiblesse, qui, tuyas domine par les exemples, ou par les discours de quiconque vu le sujet. Se les entraîne indifféremment auxiliary virtus comme auxiliary vices. Je parle de cette souplesse d'humeur, de cette attention servile, qui, satisfait de plaire généralement sans distinction des personnes, se permet tout ce qui lui pourrait any point intéresser el honneur, prodigue les éloges. Sacrifice en question l'exige ses propres gouts, and veut souvent même plus loin qu'un héroïte l'amitié, sans jamais avoir le plaisir d'être inspiré par elle. Si cette lâche flexibilité réussit auprès de quelques hommes, dont la vanité grossière profite de tout ce qui cherche la flatter. Elle nous habilite à tel point auxiliary des autres, que les succès questionnels procure, quels questionnels puissent être, n'y pouvant nous dédommager de la honte qui y est attachée. La flatterie, j'entends celle du genre le moins odieux, possède, en commun, avec la fade complaisance, mais pas absolument, cette pente docile et de auxiliary volontés des autres, elle y ajoute une adresse et fermeté les occasions de séduire, qui la distingue and la rend plus dangereuse, and tout le fruit que ce personnage pénible retire des scenes humiliants questionnels ist d'abuser un petit nombre de spectateurs, and d'être prise de tout le reste. La flatterie d'un autre genre, and question on any saurait trop détester, c'est celle qui, pour s'empérer des esprits, cite malignement le foible qui les déchonore, qui applaudit à nombres ridicules, afin de jouer en même temps du plaisir de les augmenter and de nous plaire. Question un homme qui sera ni avec un esprit attendu, lumineux, mais sérieux naturellement,
affect ungaiet qui enist point dans son caractère. Question il se propose de vous réjouir par sa manière de plaisanter, qui ne sera, je le suppose ainsi. Question en malgré use abondance de faits illusions, au lieu de contes uses, car combien de gens avec beaucoup d'esprit en ont point salué de la plaisanterie. On s'attachera pour gagner son inclination, et le berce dans son oreille, qu'il usage du désir de plaire. Elle art de séduire les hommes, en applaudissant et los travers les plus marques, ne fut-il considère question avec les yeux, d'un amour propre un peu délicat, ne ren qu'udem prisable. Il est si facile dans la société, d'entretenir belles, 3, du nombre imaginaire de ses amants. Un sot en abordroit donc quichot question en lui parlant d'enchanteurs, un homme d'esprit l'engageroit et traiter la morale, parce que dans donc quichot, el homme le plus singulier, and qui fournit davantage la curiosité d'une philosophie, si n'est pas le fou, c'est celui qui est la raison même. Jusqu'au moment où le mot de chevalerie en fait une métamorphose complète, il est aise de le remarquer. Les sots se croyant pénétrants and caustiques, quand ils font tant que d'apercevoir dans autrui des défauts qui en échappent à personne, on voit question ils s'applaudissent d'avoir pu découvrir question un fou extravagant, and question un coquette s'abuse de contisser des amants question elle n'est pas. Il faut donc le laisser le genre de flatterie dont je viens de parler, au convenir que quand nous embrassons si caractère dans la vue de nous faire aimer, c'est un abus que nous faisons d'un motif estimable, c'est que nous n'avons pas assez d'esprit pour saisir les moyens de plaire que nous offrent la raison and la vérité. 3. Personnage de la comédie des femmes savantes. Ces égarements, au le désir de plaire est sujet à nous entraîner, appartiennent intégralement auxiliary deux sexes, mais on connaît un autre area qui séduit particulièrement les femmes, c'est la coquetterie, c'est équal de la raison, dont on voit un si petit nombre d'entre elles se garantir. Il ne serait pas aise de la définir, plus un défaut est en règle, and plus il se monte par différentes faces, dont celles qui le caractérisent le mieux, sont quelquefois les plus difficiles à rapprocher, and particulièrement dans les femmes, soit question elles suivent la raison, soit question elles cedant au caprice, lo imagination plus ingénieuse que la nôtre, vary and multiply bien davantage les nuances. Un homme aimable, and qui cherche le paroître, vous a bien toutes les apercevoir tous les moyens d'y ceux qui lui sont propres. Une femme cite successivement presque toutes les manières de l'être, and c'est parce questionner en général elles sont portées à la loin dans la route question elles prenant, question il lo est plus important de la bien choise. Dans les femmes, le désir de plaire, qui a pour objet d'inspirer l'estime and l'amitié, prend un empire durable sur les aims, plus il paroît, plus il se crédite, parce que c'est, comme on les remarque,
4. Le caractère des choses estimables de redouble de prix par le durée, and de plaire par le degré de perfection elles ont, quand elles n'y plaisent plus par le charme de la nouveauté, au lieu que la coquetterie n'y peut rendre sur les aims, question autant question elles se dit l'imagination. Quelle que soit son adresse se cache, elle n'y subsiste pas longtemps sans être reconnue, elle perd son parti de son pouvoir, non qu'elle en ait des abus à bord de l'area où elle now s'entraîne, nombres ouverts, malgré nous, sur elle, sont sujets aussi à se refermer. Mais dans les intervals de raison que nous laisse le charme, on se peint tout ce question il y a de humiliant à se en laisser tyranniser, and elle en hate celle qu'elle emploie, à proportion des efforts question il now se en coûte pour le rompre. 4. Madame la Marquise de Lambert, Réflexions sur les femmes. Le désir de plaire est convenable dans tous les états and à tous les âges, parce question il n'y met en œuvre que des moyens avus par la raison, and qui font honneur à l'esprit. La coquetterie qui souvent paroit dans tout son étendue, sans que l'esprit l'accompagne, emploie jusqu'à des défauts. Pour parvenir au but question elle se propose, étourderie, affectation, manque de bienséance, tout lui cert, and ren n'y élerit, and ses mêmes défauts, des questions cessant de la faire valoir, elle en les descend plus encore questions n'y voyant embellie. Mais ce qui caractérise entièrement la honte des succès qui la flattent, ces questions se décrient à mesure question les multiplie, les premiers jours de la jeunesse, qui suls pouvant lui être favorables, sont-ils éclipses, combien de ridicules l'accompagnent jusques dans ses triomphes. Si len obtient encore. La fausse vanite la fate naïta, des chimeres flatteuses l'entretiennent, and l'emprise en est le fruit. Des qualités qui semblent plaire par elles-mêmes. Si le désir de plaire nous égarait quelquefois, combien aussi nous offre-t-il de moyens d'être aimes. Quand c'est la raison qui l'éclaire. C'est lui qui donne les auxiliary qualités les plus heureuses que nous ayons recuses de la nature au lieu de l'éducation, soit question elles appartiennent à la figure, soit question elles tiennent au caractère, sans lui, les hommes qui sont doués de ses avantages. N'y les portant point à le véritable prix. Il n'y faut, pour se en convaincre, que les considère par le cause and par les effets. Et en général, il y a, lorsque on agite, ou question on parle, de certaines dispositions du corps, de certaines expressions du visage, du geste. De la voix, convenues, ce semble, dans chaque nation, pour rendre tel sentiment, ou tel pensée, and c'est le meilleur choix entre ses actions. Question on regarde comme les plus naturels, qui forment ce question on appelle l'air d'éducation, l'air du monde, and en mot. Ce question on approuve dans notre extérieur, ce question on y applaudit indépendamment de la régularité de la figure. Dans une personne qui parle,
la grace extérieure dépend d'un certain accord, entre ce question elle dit, and l'action dont elle accompagne. Il faut que de l'un and de l'autre il n'y résulte question en m'ide dans l'esprit de celui qui l'écoute and qui la voit. Et de même que l'art des comédiens supérieurs dans la profession, est de s'approprier toutes ses actions he reuses, de n'y les marque question au degré. Questionner la nuance qui convient le plus exactement au fond du caractère, and de la situation actuelle du personnage ils représentent. 5. C'est dans les gens du monde le plus ou le moins de délicatesse d'esprit and de sentiment, qui fait que ces actions sont plus ou moins agréables. 5. On remarque que l'expérience du théâtre, n'y suffit pas pour acquérir cette perfection, elle est l'ouvrage de la justice and de la délicatesse de l'esprit. Il faut observer encore que comme ces actions convenues, and qui distinguent une nation, variant d'une manière sensible dans les personnes de différentes conditions, les expressions du visage, du geste, de la voix, sont un second langage, qui a son style and qui marque, ainsi que fait le choix des mots, and la manière de les prononcer, l'extraction plus ou moins relevée, ou du moins el honnête ou la mauvaise éducation. C'est sans doute un avantage question un extérieur qui nous annonce favorablement, il accrédite par avance les autres qualités dont nous pouvons attendre, en voit des personnes, qui, lors mêmes questionnels n'y vous entretiennent que d'objets peu intéressants, ont l'art d'exciter, d'accoiter, de fixer votre attention, soit par la manière de vous adresser les regards, soit par une grâce répandue dans l'action, qui vous inspire une disposition à l'applaudir, and me découvrir els plus. D'esprit questionnels en font paroita. Mais quand cet accord hero du geste and de la pensée, cette éloquence des regards, cette grâce dans l'action, qualités tuyas desirables, n'y sont question en disposition heureuse des organes, quand ce qui nous touche en els, n'a d'autres rapports avec nous que l'impression agréable question els font sur nombres sens, le fait n'y nous est bien sensible que la première fois que nous l'éprouvons, bien toute l'habitude nous les rend indifférents, et moins question un certain ami, que le sentiment seul peut donner. N'y les soutient. Pour diminuer quelle est cet ami qui assure le succès des qualités, question on croit devoir réussir par els mêmes, revenons à l'homme que j'aurais dépend avec un extérieur qui prévient si puissamment en sa faveur. Si vous recherchez la cause des impressions avantageuses question il fait sur vous connaissez questionnels naissant d'un empressement qui étoit en lui de vous occuper, non par la vanité d'être écoute, mais par un désir d'attirer votre attention, and votre suffrage, qui suppose le cas questionnel fait de votre estime, tout ce qui, comme vous, l'environnement, restaurant persuades que cet empressement marque, ses regards obligeants, quoique ramène successivement à tout le cercle,
lo etwint. Addresses par preference, set idée sera imprimi dans jacundi ux, il en son questionner mi plaire. C'est donc la disposition de l'esprit, and non celle du corps, qui fait valoir notre extérieur. 6. Les agréments du maintien and du geste, qui n'est consistent que dans la régularité convenue des mouvements, sont purement arbitraires, ce qui est à cet égard un grâce à Paris, pouvant devenir singulier à Madrid ou à Londres, mais cette air d'attention, d'empressement, cette satisfaction à vous voir, que donne le désir de plaire, réussit tuyas, and partout il s'y fait distinguer, même dans les hommes. Don't nous entendons point le langage, il marque un volant de s'y rapprocher de nous, qui nous flatte, parce que c'est faire notre éloge, and qui nous dispose à les applaudir and à les aimer. 6. On peut mettre au rang des qualités heureuses de la personne, les exercices agréables and les talents, tels que l'art des instruments, la danse, le chant, and ce qui pouvant en quelque façon se passe du secours de l'esprit. Je rappellerai point ici de quel prix ils sont dans la société, je remarquerai seulement, que dans celui qui les met en usage que pour satisfaire son amour propre, c'est le talent question on applaudit. Dans celui qui pourrait les employer que dans le design de concourir auxiliary plaisirs de la société, c'est la personne question on aime and question on recherche. Cette même disposition d'esprit fait également le principal mérite de certaines qualités attachées au caractère, and qui semblent plaire par elles-mêmes. Il y a, par exemple, une certaine sensibilité tout ce qui peut rire à l'imagination, ou intéresser le cœur, d'une manière agréable, dont quelques gens sont heureusement douces, en disposition à sur le plaisir, qui s'y répand dans les actions and dans l'entretien. Un gout avec lesquels ils agissent dans tout ce que les autres n'y paroissent faire que par convenance, caractère qui plate d'autant plus, question-il les auxiliary persons avec lesquelles ils vivent par tout ce qui est de l'empire sur elles, soit les gouts, soit les caprices ou la raison. On aime encore une sorte de gaieté, marquée à un coin de singularité, qui la rend piquante, c'est ce mélange de sérieux and d'enjouement, cet extérieur raisonnable and grave, que quelques gens, en petit nombre, conservent dans des moments où l'imagination, naturellement gaie, est importé par les idées les plus riantes, and même les plus badines, la joie est en une richesse, question ils semblent en y pas connaître, and n'y répondre que pour le plaisir des autres. Mais ces caractères, quel que soit le mérite, n'y réussissent pas constamment par eux-mêmes. Ainsi que les agréments de la personne, il faut question ils ayant pour amec désir de plaire, qui met le véritable co à toutes les bonnes qualités. Je connais question en sorte de moyen de réussir à plaire, sans que nous en ayons le désir,
Il fait partie de ces heureuses presque inséparables de la jeunesse. Il n'a que peu de jours où il puisse nous être favorable, and ce caractère d'heureux seul, fait tout son mérite. C'est cette extrême sensibilité avec laquelle les jeunes gens qui entrent dans le monde, sont frappés de tout, parce que tout le paraît nouveau, le ravissement, and cette naïveté avec laquelle ils parlent des impressions agréables qu'ils recueillent, comme si le plaisir était un découverte qui n'eût fait que par eux. Ces premières agitations de l'âme, ils croyant si merveilleuses, les font, il est vrai, paraître aimables, parce qu'ils marquent une franchise, une certaine simplicité, que le manque d'expérience justifie, and peut-être encore ni le faisons nous grâce. Que parce qu'ils n'y sont que des heureux, que le succès est passager, and n'y vote pas question on le regrette, car on en applaudit question avec peine dans autres et auxiliary qualités question on en a plus. Il est, par exemple, peu de femmes, and bien des hommes ont la même faiblesse, qui, se sont d'avoir les agréments de la jeunesse, et si plaisant avec ce qui les possédent dans tout le éclat, mais on en envie pas des moyens de plaire qui n'y portent que sur une illusion, que la raison fera bien tot évanouir. Il est donc sensible que nous en avons aucunes qualités heureuses, aucuns avantages dont nous puissions retirer un véritable succès, si le désir de plaire n'y en dirige l'usage, et en effet, rien n'y peut remplacer en nous cette indispensable ambition, dont on éprouve que les efforts n'y sont jamais sans quelque récompense, car s'ils n'y s'orientent vain grandirement le caractère impressant au chagrin, la dureté au malignité de certains esprits, du moins il arrive insensiblement que ces âmes sauvages n'y sont plus épineuses ou injustes avec vous, que le moins question elles peuvent l'être, c'est vous distinguer du reste des hommes, c'est vous aimer la manière de quelques moyens de plaire. L'utilité du désir de plaire n'y consiste pas seulement à relever les qualités qui sont en nous, elle va plus loin, elle en fait naître de nouvelles. Obtient-on des succès éclatants, c'est assez pour s'y voir en but et la plus noire envie, mais soyons animés du désir de plaire, il nous fait trouver dans ces mêmes succès, des moyens de nous faire aimer. Qu'il guide pour ce question élève tout et que la fortune. Il les rend modestes. Il les garantit d'une certaine confiance orgueilleuse, d'un certain air de supériorité, qui s'y glissera sans question ils s'en appliquent dans le langage, dans les actions les plus indifferentes, and même dans le politesse, il est sans doute hunto pour l'humanité. Question on doit tenir compte un homme de ce question un rang ou une grande place, qui n'y lui aura été accordé que par considération pour ses ayaux, de ce question un titre acquis, ou tels autres avantages, qui en ajoutent. Rien son mérite personnel, et n'ont pas change son maintien. And sa manière de traiter avec les autres hommes, mais enfin on lui incite
on sy attenduat meme saipu, q des questionil ne diminuren des soins and des egards questionil metwat auparavant dans la société, on se fait l'illusion de croire questionil en apport davantage, combien ne plus forte raison, nous dispose-t-il en sa faveur, quand il a effectivement ce quot d'empressement de nous gagner. Honest flat de ceq son nouveau lustre na servi questionner lui inspire plus d'envie de nous plaire, on pense questionner senti qceq l'élève, loin de lui donner de la supériorité sur nous, na fait qlen rapproche davantage, par le besoin questionner de notre suffrage. On lui trouve de l'élévation dans l'ami, and de la solidité dans l'esprit, car on n'a jamais plus d'opinion des bonnes qualités des autres hommes, que quand elles nous aident à nous convaincre de notre propre mérite. L'attention à ne point diminuer d'egards pour ceux qui ont reçu de nous des services. Surtout quand il assiste agi de bienfaits qui nous donnent une sorte de supériorité sur eux, ist un des sentiments les plus utiles que nous inspire le désir de plaire. Souvent, après des procédés généraux, on ascendot sur la foi du penchant qui nous les a fait avoir, and qui en attend question en autre occasion de se manifester, on pense question avec celui à qui on a découvert ainsi son ami, ne plus assujetteur auxiliary attentions, auxiliary deferences ordinaries, loin de paroiter un manque d'égards, ist une autre manière de lui témoigner questionner ist sur de nous. Cette conduite cependant produit rarement le succès questionnel nous fait espérer. Dans la plupart des hommes, and sociétés sont pas encore les plus méprisables, la reconnaissance sincère dans son principe, ist cependant conditionnelle, mettez la et des épreuves qui offensent l'amour propre. Vous la verrez s'évanouir, and l'animité lui succède puita. Naturellement portés à l'ingratitude, ils regarderont comme une sorte d'uge que vous retires de ce que vous avez fait pour eux, ce questionils croiront en vous un marque de hauteur puissant, ils aiment oblige, dient-ils en secret. Mais il aime humilier, il est plus que paye, on peut ainsi par une négligence, dont la cause bien connue, n'est souvent rien que de louable, on se dérobe le prix le plus cher, des bienfaits, le plaisir d'être aimé, mais supposons que cette personne dont la vanité est trop sensible, capable en même temps d'un véritable sentiment de gratitude, vous cache, and vous sacrifie la peine intérieure que lui cause ce qui lui paroit en vous un manque d'égards, enites vous pas bien fait, si vous venez à vous en apercevoir, d'avoir étouffé en partie la satisfaction que vous aviez faite naître dans un ami que vous aimiez à rendre heureux. Le désir de plaire nous garantit de cette perte, and de ce regret, en nous assujettissant à cette maxime, bien humiliant pour la raison, quoique elle soit son ouvrage. Il faut nécessairement, pour être aimé, remplir par une suite d'égards, les intervals qui s'y trouvent entre les services. Des défauts que le désir de plaire corrige,
and de so question il adducit. Itable en nous des qualités he reuses, enist pas encore elefit le plus favorable du désir de plaire, il y remédier des défauts, and c'est mon gui, l'ouvrage le plus difficile. Elle de deno, par exemple, le temps présent, habitudes volontaires, qui rendent notre commerce si haissable, si enist que l'envie de réussir dans l'esprit des auteurs, qui peut nous y encourager, voici deux cas assez ordinaires où on voit arriver ce changement. Quelquefois, des gens qui entrent dans le monde, avec un extérieur brat, ou glorieux, prenant heureusement un gout vif pour le commerce de la société, hélas, portés, par sentiment, et connoité tout ce qui peut les rendre aimables, ils parviennent enfin à le cœur. Le second exemple est, lorsque des gens qui sont abandonnés à ces mêmes défauts, parce qu'ils n'ont point eu de motifs puissants de s'y contraindre, s'y trouvant forces de vivre avec des personnes à qui ils ont intérêt de plaire, pour s'y rendre la vie agréable, s'y ils marquent à les de prévenances, d'attentions obligeantes, réussite d'autant mieux, question on s'attenduit moins à le trouver ce caractère. On remarque en situation où des hommes, nes féroces, and mprissons, tout à coup cessant de l'état. C'est quand ils éprouvent des traverses humiliantes, mais hélas ce changement n'est le rapport guise. Any prouvant pas question ils soyent courageux, ils fléchissent, on soupçonne que c'est parfois blesse, on est longtemps à n'y regarde lo politesse, lo complaisance, que comme des témoignages de lo honte secrète, and non comme un adoucissement de lo ami. C'est la seule occasion où la durée ordinaire de lo commerce, qui aurait hélas un air de fermite, pourrait les servir mieux, que l'intention marquée de plaire. Mais supposons en nous des défauts, que le désir de plaire n'y puisse nous faire vain entièrement, parce question ils seront du fond de notre caractère. Du moins, il les adducit de manière à le faire trouver grâce dans la société. Parmi ces défauts, l'inégalitiste sont dout un des plus réputants. On dirait que so dont el humoriste changeant, a un certain excès, and on y en voit de assez frequents exemples. On plusieurs aimes qui s'y plaisant chacune, à effacer l'ouvrage de l'autre, pour plus de facilité peindre ses oppositions. Supposons une personne avec qui vous n'étiez point en liaison, and dont on vous fait cet éloge. Elle joint à beaucoup d'esprit, des connaissances fortes étendues. Elle assert out le don de s'approprier si heureusement si question on a pense avant elle, and si que vous aurez pense vous-même, que vous penchez à croire que tout si question elle déteste l'ouvrage de son imagination, sans aucune séquence de sa mémoire, question elle raison, question elle face un recite. Question elle contredis, jamais vous en apercevez son amour propre, and jamais elle n'y blessera le vôtre. À l'égard de son ton de plaisanterie, il est à servir de modèle dans la conversation,
comme celui de Madame de Sévigné liste pour les lettres. Essais portrait, que vous ne permettez pas question en équive, vous marquez un extrême empressement de la connoite, elle arrive, on envoie employé que de trop foibles colors. Vous trouvez question elle se passe tout ce question on vous avoid annonce. Faut-il vous en séparer? Elle vous laisse dans l'enchantement, vous ne songez questionner la rejoindre, and le lendemain paroit un terme trop long et votre impatience. À la seconde entrevue, que l'étonnement pour vous de ne plus retrouver la personne du jour précédent. Vous demanderiez volontiers à celle-ci, ce que l'autre est devenu. Tu me donnes une sorte de léthargie, elle ne presque ne vous dire, à peine si trouverait-il la force de vous répondre. La veille il lui manquait de vous avoir fait connaître. Question elle tout ce qui peut rendre supérieurement aimable. Vous étiez un objet intéressant pour elle, and vous ne l'étiez que par là, ne en attendez plus rien. Jusque tant question elle se plaise à recommencer le charme, elle ne de grâces dans l'esprit. De feu dans l'imagination, de raison même, elle en existe enfin, si. J'ose le dire, que dans les moments où elle est flattée de plaire, and elle y réussira encore avec vous des questions elle en aura envie, vous passerez alternativement de l'admiration au dépit. On dit que de pareils contrastes nourrissent l'amour, il est sûr du moins questionils en entretiennent pas l'amitié. Question on inspire tout à coup à cette même personne, sans lui ôter son inégalité, le désir de plaire, qui a pour objet de se faire aimer, vous connaissez combien sa conduite deviendra différente. Au lieu de s'abandonner, sans retour, à cette langue qui suivit de si près son empressement, elle sentira que le changement question elle marque, à votre égard, a dû vous déplaire, and trouvera des ressources pour le réparer, si ne sera point par les traits de cet esprit salient, ni de cette imagination riante que vous avez admirée en elle, puisqu'ils naissent uniquement de l'émulation que lui cause la nouveauté des objets, mais elle vous parlera la première des contrastes de son humeur. Sincérité qui commencera à diminuer la blessure questionnils vous avoyant fait, elle vous avouera, en les blâmant, des bizarreries, que vous en avez point encore essuyées, and cette confiance vous engagera à la plaindre, vous la trouvez sensible de si bon foi auxiliary sujets que vous avez de ne pas rechercher son commerce, que si sera vous hélas, qui songez à trouver des raisons de l'excuser, enfin dans chaque intervalle, vous ouvrant son ami sur ses caprices, and sur son repentir, elle vous accoutumera à l'indulgence, effet plus puissant encore du désir de plaire. Et en lui trouvant les mêmes défauts, vous enivriez plus de torts en elle, vous finirez par l'aimer. Il y a encore des qualités qui naissent du désir de plaire, il y a d'autres défauts dont il nous garantit, que j'ai cru devoir traiter séparément, comme la conversation est le champ où ils paroissent avec le plus d'éclat,
je vais les considérer dans ce point de vue, afin de faire connaître, selon que je le conquois, ces questions sont à l'esprit de la conversation. Pour éclaircir suffisamment de quelle manière ces qualités font partie de l'esprit de la conversation, il faudrait analyser en quoi consiste ce même esprit, mais comment définir, dans toutes ses faces, cette espèce de génie, qui dépend moins du genre and de l'étendue des lumières qu'il possède, que du sentiment plus ou moins délicat, avec lequel il les met en usage, qui n'est jamais mieux de l'esprit, que quand il semble en passer, ou en apercevoir pas tout celui dont il dispose, qui transporte tes moments dans différentes regions, en question un instant presque insensible, pour s'emparer des richesses qui lui sont propres, and dont le choix, à mesure questionil est plus subit, est quelquefois plus heureux, ce talent qui attend de ressources pour plaire, nous cache presque entièrement ce qui le constitue, on le sent, and n'y saurait dire précisément ce questionil estimated. On connaît bien mieux les défauts questionil doit éviter, que les qualités qui sont de son essence, cependant entre ces qualités, il y en est deux qui me paraissent sensibles. La première est la manière d'écouter, la seconde est ce caractère liant qui est prêt auxiliary des d'autrui. L'attention est une partie essentielle de l'esprit de la conversation. Elle n'y doit pas consister seulement à n'y ren perdre de ce que descend les autres. Il faut question el soit d'un caractère en état appliqué. Question ils découvrent question el n'est pas uniquement l'effet de la politesse, mais d'un penchant question on essaie trouver les entendre, and le désir de plaire dans cette disposition obligeante, non question il la porte jusqu'à la fade. Ni question un meme sauria applaudis auxiliary locutions, ainsi question auxiliary. Des riantes, ou ingénieuses, il cite, song faucit, garde les intervals différents entre la fade complaisance, and la sécheresse mortifiante, question il évite tuyas. Il prétend attention plus marquée à l'homme, plus dignité écoute, sans celui qui en le méritant moins, désire autant de l'état, puisse se plaindre de la manière dont il est à son tour. Il n'y laissera pas échapper les moments où l'esprit de l'UNSE développant d'une manière supérieure. Exige question on se livre entièrement à le suivre, and lorsqu'elle entretient du donner lui devient à charge, il trouve que c'est un inconvénient de plus, and non un dédommagement, que de s'attirer sa haine, en lui faisant sentir le malheur questionil de l'ennui. On n'y le croit pas. Si l'expérience n'y nous en convaincoitus les jours, c'est un don bien reçu de savoir écouter, l'un. Persuade question il vous devine, vous interrompt auxiliary premiers mots que vous prononces, il part, and répond avec chaleur à ce que vous en avez ni dit ni pense. Un autre. Occupe à mettre de l'esprit dans ce question il va vous répliquer, se livre, en vous écoutant, à ses idées,
vous le voyez moitié rêveur, and moitié attentif, vous niez lui-même, and sa réponse est si récente de ce partage, elle est spirituelle, and inconsequent. Celui-ci, and c'est le moins excusable, incapable par un père d'esprit habituel, de toute application sérieuse, vous regarde avec des yeux léthargiques, ou vous adresse de temps en temps sauria distrait, and le plus souvent de place, il n'est pas projet un moment de vous écouter, ni de vous répondre, langue désobligeante, qui dégoûte les gens senses de notre commerce, and excite l'animité de ceux dont la vanité commune, considère un péril indifférence, comme un marque d'emprise. Dont elle doit te blesser. Il y a une autre sorte d'inattention, question en regard, non sans quelque justice, comme un défaut, mais dont le principe n'est rendu offensant, parce question elle ne vient ni de cet empressement de faire parade de son esprit, qui empêche d'être occupé du vôtre, ni de cette indifférence pour ce que descend les autres, qui n'y est prêt pas même les écouter. C'est cette distraction, qui, dans quelques gens d'esprit, n'est du fond de le caractère, and qui les suscite dans les moments mêmes où ils trouvent du plaisir à vous entendre, espèce de ravissement, pendant lequel vous les voyez comme transports dans un monde différent du vôtre, and dont ils sortent souvent par quelque trait si peu attendu, ou par un plaisanterie d'un si bon genre, sur le tour où ils se prennent mêmes, que vous aimez jusqu'à la distraction qui les a fait naître. Le caractère de douceur, and de complaisance, si désirable dans la société, n'est pas, lors même que l'esprit l'accompagne, un de ces qualités qui jettent un certain éclat sur ceux qui les possédent. C'est une sorte de filtre, qui, agissant d'une manière plus sensible, ne vous occupe d'abord que faiblement de la main qui cite le répondre, mais dont elle fait est tueuse de vous la rendre chai. A. Comment n'est pas aimer ces aimes flexibles, que vous attires sans peine, qui vous cherchent même, and si plaisant à partager ce qui intéresse la vôtre, qui en attendant de vous aucune attention, aucune condescendance, dont elles ne vous donnent l'exemple, qui assez élevés, lesque elles apportent des défauts mêles avec des vertus, pour dédaigner le faux avantage d'avoir les autres hommes, profitant par préférence des motifs d'applaudir and d'estimer. C'est dans la conversation, que l'esprit de douceur a de plus fréquentes occasions de paroître, il nous fait abandonner, avec sagesse, à l'égard des métiers indifférents, le foible avantage d'avoir sévèrement raison, contre les gens dont l'amour propre facile à se révolter, et n'y pardonne point un péril succès. Vous pourriez le monter de la supériorité, vous préférez de l'opérateur aimable. Il en est question un genre de douceur, qui, loin de nous faire aimer, indispose au contraire ce qui en pénétrant le principe, c'est la douceur, qui, ayant pour base un fond d'emprise pour les lumières des autres, les laisse apercevoir question elle ni le cid,
Q par un sentiment de supériorité. Question L est question un découragement de convaincre les hommes de leur petitesse. Cen est pas le plus souvent, faute d'esprit, de savoir, d'imagination. Question on indispose les gens avec qui elles on s'entretient. C'est pas question on any sont à faire paroiter ses qualités. Q pour sa propre satisfaction. De la naissance des défauts plus nuisibles Q las de relate de l'esprit and l'ignorance. Tels sont les habitudes de parler de soi, l'abus de la mémoire, la contradiction. Le penchant à parler de soi est bien séduisant, avec beaucoup d'esprit. On n'est pas toujours garanti de s'y piéger, ou notre amour propre nous s'attire, ingénieux à s'y déguiser. C'est quelquefois sous les traits de la modestie question il s'offre nous, and question il parvient à nous gouverner. Question on adresse des éloges mérites à des hommes qui n'ont pas de grandes vertus, pas des actions brillantes, ou par l'antiquité de la race, quelques-uns ayant sincèrement l'intention d'être modestes, se défendront de vos louanges, de manière à le paroiter bien peu, vous les verrez se répandre sur l'extrême faveur, non mérité, avec laquelle le souverain, ou l'opinion commune le traite. Ils croient effectivement en être surpris, mais ils entrent dans des détails, and d'étonnement en étonnement, de bons en bons question on a pour eux, ils content insensiblement lo histoire, ou ils font lo généalogie, and rapportent tous les traits et lo gloire, qui vous échappent. Ils en ont rendu que d'incontestable, mais enfin c'est vous avoir entretenu de lo mérite. L'amour propre d'autres subterfuges dans ce genre de séduction, qui indisposent plus encore quand on les démêle, qu'une feroce pureté l'orgueil découverte. On trouve des gens qui n'y dient jamais moi. Ni mon opinion, ni j'essaie, ni j'y prétends, mais qui d'en manière de tourner, sans s'en apercevoir pureté, se procurant l'intime satisfaction de n'y vous entretenir que deux mêmes, tout les remènes auxiliary talents, auxiliary autres avantages question on site question ils possédent, ils vous montrent, comme avec un baguette, l'excellence de ces dons héros, ils vous feront surtout remarquer les parties qui désignent lo acquit, ou los ouvrages, comme celles où il y a plus de mérite à réussir, quelle modestie. Ils suppriment lo nom, pour n'être connu questionner lo éloge. On s'abuse souvent encore, lorsque dans une conversation où chacun parle de ses gouts, ou de son humeur, on croit n'y rien hasarder, et en faisant aussi quelques portraits de soi-même, on n'y doit point se rassurer sur ces questions ils seront vrais, ou si peu avantageux, question ils n'y pourront point donner de jalousie. Il faudra prévoir les esprits portés à la critique, qui vous entendant, jugeront convenable que vous soyez tel que vous êtes. Pour m'expliquer, je suppose question un homme qui a l'extérieur raisonnable and Freud, essence comme ayant un gouttes vif pour tout ce qui divertit. Ou question il vous question il lui vient, comme bien d'autres gens,
des idées folles ou bizarres. Le portrait, comme je l'ai dit, sera fidèle, il peut être cependant ridicule. On exige que vous ayez le caractère design par votre physionomie, on voudra du moins, si la joie ne vient point s'y peindre, que vous fassiez un mist de celle que vous ressentez dans le fond de votre âme. Si n'est pas encore assez que de etc. coutume dont le penchant naturel question on sent parler de soi-même, il y a une certaine défiance, ou plus tard une présence d'esprit nécessaire pour apercevoir les pièges question on nous tend, afin de le revalier en nous. Souvent les personnes qui ne sont point caustiques, sont portées, moyens de l'esprit, et ne point subconnent les autres de l'état, en cette sécurité, tout estimable question le droit de paroître, à ses inconvénients, souvent des égards question on vous moque, des louanges délicates question on vous adresse d'une manière indirecte, un certain sauria d'applaudissements auxiliaires choses communes que vous dites, ont pour objet unique, de vous faire tomber dans un ridicule, soit en vous faisant parler de vous-même. Avec l'âge, soit en vous engageant à mettre hors des talents médiocres. Si vous ne sentez pas d'abord l'ironie de ces fausses prévenances, la seule confiance que vous pourriez y prendre, quand elle ne vous mènera pas aussi loin question on le désire, est capable de vous faire perdre dans l'opinion des spectateurs, le prix de tout ce que vous avez d'ailleurs de qualités aimables, avec les esprits qui sont caustiques, il faut surtout, pour ne point discréditer la scène, éviter question il ne soit le dupe. And s'il est un moyen d'acquérir de la supériorité sur eux, c'est de montrer question on les connaît sans les craindre, and sans daigner les imiter. On a dit que les amants ne s'entretiennent les jours entiers, sans s'ennuyer, que par question ils s'y parlent tous d'eux-mêmes. Cette effusion de couilles pourrait appartenir plus raisonnablement à l'amitié. Après ce goût de préférence, qui now s'attache à un ami véritable, après cette satisfaction chai, de compter sur l'intérêt question il prend de notre bonheur, le plaisir le plus touchant, est celui de lui avoir son ami. Il faut donc réserver cette entière confiance pour l'amitié, dans les liaisons ordinaires. Parler de soi, en est le plus souvent question un foible qui tourne notre désavantage. Quelques exemples, contraires à ce principe, ne doivent point nous en écarter. On trouve des gens qui vous entretiennent impunément des plus petits détails de leurs goûts, de leur manière de vivre singulière, and ne laissent pas d'être de bonne compagnie. Quel est donc l'art qui les sert si bien? C'est de en avoir aucun, ils ne prétendent ni s'y donner pour modèles. Ni tire vanit de lo facon de penser, sensibles de bon foi, jusque la raison, et toutes les petitesses question ils mettent à si haut prix, ils vous étonnent, and vous amusent par le ton conséquent and approfondi avec lequel ils analysent des objets entièrement frivoles.
les contrastes plaisant quand ils sont extremes, and celui ci déviant pour la raison, un espèce de spectacle, vous croyez, en quelque façon, voir el homme. Du port de pays, considère avec transport les tisses d'un de ses navires. Nies question un esprit supérieur, sans être import par le délire qjevns de dépendre, and essais de tenir des propos du même genre, en paroissant bizarre, vous n'y serez question insipide, le mérite de ces sortes de singularités, tient uniquement à l'ivresse avec laquelle ceux qui y sont assujettis, font éloge de la folie. La défiance salutaire de tout me donne tous les inconvénients qjevns de rapporter, puis s'y réduire à seul point. On s'innuit, en parlant de soi, lorsque le seul intérêt de notre vanité nous détermine, car avec quelque adresse question elle se déguise, elle sera toujours apparue, les regards des hommes, même les plus bons, et d'autres égards, étant des espèces de microscopes, qui grossissent nombres de fautes les plus imperceptibles. Il est malheureusement des occasions indispensables de parler de soi, de peindre son caractère, and de mettre orge sa conduite, que dans des discussions d'intérêts, au lieu de quelque autre genre que se soit, satisfait intérieurement d'avoir rempli tout ce que la droiture and l'honnêteté exigent. Vous laissez prévenir les esprits par les fausses couleurs dont vos adversaires se parent, and vous défigant. Quel sera le fruit de votre silence? Vous restez pendant un certain temps, car insensiblement la vérité découvre les trames du mensonge, vous trouvez, disjay, charge, dans l'opinion commune, de tous les torts question on aura use avec vous. J'ai placé la suite de la vanité qui fait parler de soi, et l'abus de la mémoire, parce que c'est donné de faute me paroit tenir, et quelques égards, au premier. En mémoire abondante produit ordinairement le désir de s'emparer de la conversation, and c'est un des moyens détournés de parler de soi, que l'empressement indiscret d'occuper l'attention des autres. Elle entraîne encore le dégât d'écouter, deux inconvénients, qui seul suffiront pour lui faire perdre tout son mérite. Il faut, pour que la mémoire se fasse aimer, question éclairée par une certaine délicatesse d'esprit, and par l'attention à ne point offusquer l'amour propre d'autrui, elle n'occupe pas sur la scène. Question elle attire au contraire so question elle redits quelque temps, et n'était que spectateurs. Mais elle n'y sent pas toujours au son rôle doit finir. Il faut encore, question écartante de la conversation tout ce qui aurait l'air de dissertation, même dans les métiers savants sur lesquels on la consulte, elle sache les assujettir tous, sans obscurité, au langage ordinaire du monde. Mais c'est art que quelques personnes de ce cycle possédent éminemment, c'est l'esprit supérieur qui seul le donne. L'usage habituel de la mémoire expose, ordinairement, et tout me donne des répétitions, and il envoie personne qui n'y pense, sur l'ennui que c'est la cause,
CEQ Montaigne dit de certains parlos et qui la souvenance des choses passées demeure, and qui ont perdu le souvenir de los redits, il les fuit avec soin. Comme la conversation est un commerce d'idées, ou le jugement and l'imagination doivent concourir, ainsi que la mémoire. Bien des gens qui ont assez d'acquis pour s'y rappeler les métiers auxquels on les ramène, hésent de n'y trouver le plus souvent dans l'entretien de ce que la mémoire fait parler, que le sens littéral, que la page précisément de tel ou de tel livre, and si digat paroit sens. On s'y plate la conversation qui vous présente le fruit de la lecture, mais on s'ennuie, avec raison, de celle où on n'y trouve que la lecture même. 7. Montaigne dit, savoir par cœur, n'est pas savoir, c'est tenir si question on a donné en garder sa mémoire. Il est vrai que rien n'est plus à charge, et la langue, que ces esprits qui s'y souviennent tous, and qui n'y pensent jamais. Il faut avouer aussi que la mémoire heureusement cultivée, devient, dans la conversation, une source tous féconde, and tous agréable, même quand elle est instructive. Lorsque les différentes parties de l'esprit, qui lui sont nécessaires, mesurent son essai, and choisissent la route question elle doit tenir, j'ajouterai que si len recourt de grands secours, en prêter son tour, que le servant s'y développe davantage, sans elle, l'imagination la plus féconde. Renfermé. Nécessairement dans un cercle d'idées, question elle embellit, mais question elle retouche sans cesse, épouse bien toutes les différentes faces par où elle les présente, and languit enfin faute d'objets, sur lesquels elle peut s'exercer. C'est donc comme un instrument à l'usage de l'esprit, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. Question en grande mémoire me paroit désirable. Question on la réduise à son mérite particulier, me en la jugeant favorablement, elle n'est plus que d'un foible prix, c'est moins son étendue qui plate. Surtout dans les gens du monde, que le choix des connaissances question elle rassemble, and la manière de les employer. Mais de tous les défauts opposés à l'esprit de la conversation, le plus coquant, est la contradiction. Rien en effet n'y rend plus haissable que de heurter inconsidérément à l'opinion des autres, non que la crainte de s'y laisser aller à s'y penchant. Doivent bannir de l'esprit un certain fermite, il y a bien de la différence entre contredire, and défendre son sentiment, en avoir un, est convenable. And même nécessaire dans quelques occasions, que vous pensez, marque votre caractère, dans tant d'autres, cede, ne cede pas, est bien arbitraire, mais souvent notre orgueil dispute encore. Après que notre raison est rendue. La brièreté de l'esprit de la conversation et la classe de l'esprit du jeu, and de l'heureuse mémoire, and j'ai remarque que quelques hommes de ce siècle, accoutumes aussi à réfléchir, and qui jugent sainement de l'esprit quand il est employé dans des ouvrages, pensant à ce sujet,
com la bruyère, mais il aimait paru questionils esse renduient a cet autorit, moins par un examen raison, que par un sort d'insensibilité, don't voice la cause. L'étendue, and la justice de l'esprit, étant en le fruit de plusieurs ans de travail, and d'un sort de solitude, ils esse sont accoutumes à penser austerement, comme si une idée purement agréable, étoit un relaxement à l'eau devoir, méthodiques, and conséquence, par habitude. Lors mêmes questionnels wiroit du mérite à ne pas éliter, ils sont rarement sensibles à cette délicatesse d'imagination, qui vacille dans les différents métiers que la conversation présente, ces questionnels ont d'agréable, au de placer la portée des autres, and en écart avec son air de science, d'exactitude ou de mist, de là, l'esprit de conversation l'opéroit un avantage bien frivole, and c'est ainsi que l'humanité est faite. Quelques philosophes portés, sont en apercevoir, et ne considèrent l'esprit question environ de la peine, and de la méthode qui ont forme le lot. Partout où ils voient l'esprit facile, and sequant le joug de l'exactitude, ils ont peine à le reconnaître. Il me semble questionner esprit égal, les personnes qui possédent le talent de la conversation, ont bien plus d'occasions de plaire, que celles qui ne font question écrire. J'en les compare ici, que dans seul point de vue, l'auteur le plus ingénieux, and le plus abondant, emploie bien du temps à un ouvrage, dont le succès dépend de quantité de circonstances, qui souvent, lui sont étrangères, au lieu que l'homme du de l'esprit de la conversation. Platon esse renouvelle sans cesse, il fait constamment les délices de toutes ces questions il rencontre, quelle différence dans la manière de vous occuper. L'un par la lecture de ces ouvrages, je les suppose du genre purement agréable, en offre pour spectacle à votre esprit que le scène. Il ne vous montre que son mérite, et l'autre vous ramène à vous-même, vous placez côté de lui sur la scène où il brille, and vous y placez votre avantage, vous croyez y partager ses succès, quels ressources pour vous plaire, and pour essayer faire aimer de vous. Si don paroit quelquefois un espèce de magie. Il est des gens dont le langage fascine si bien votre imagination, surtout à l'égard des choses de sentiment, que vous laissez persuader, et en quelque façon, si que même vous aviez résolu de ne pas croire, vous étiez prévenu, je le suppose, sur la fraude de l'OAME dans le commerce de l'amitié, viennent-ils à vous entretenir des charmes de cette même amitié, questionne-ils en ont jamais senti, il semble que les expressions suffisent à peiner. La plénitude de l'ocoeur, la peinture est si vive, and si ressemblante. L'art si bien les détails qu'ils on reconnaît la nature, que vous y laissez tromper, ou il vous reste encore quelques mouvements de défiance, vous sentez du penchant à les écarter, état de séduction, qui me paroit ressembler à ces rêveries agréables que nous cause quelquefois un sommeil assez léger.
pour nous laisser un partie de notre raisonnement, on s'aperçoit que ce sont que des songs, on essaie de questionner. Ne faut pas les croire, on craint en même temps de se revaler. Comment la bruyère est-il plus rabaissée, au point où elle est faite, un genre d'esprit qui attend de pouvoir se saluer des autres, qui, éclairé par un jugement prompt et délicat, voit, seul coup d'œil, toutes les convenances, par rapport au rang, à l'âge, auxiliary opinions, au degré d'amour-propre, d'un cercle de personnes difficiles à satisfaire. Encore un mérite qui rend bien désirable l'esprit and le goût de la conversation, ces questions remplissent facilement notre loisir, and le loisir de la plupart des hommes, loin d'être pour eux une état satisfaisant, devient un vide qui leur est charge. Combien les journalent avec vitesse pour ces aims heureuses, qui, dans les intervals de leurs occupations, s'amusent constamment, and par préférence, de ce commerce volontaire de folie and de raison, de savoir and d'ignorance, de sérieux and de gaieté. Enfin de cet enchaînement d'idées que la conversation ramène, varie, confonde, sépare, rejette and reproduit sans cesse, heureux encore une fois, ce qui pouvant avoir la place des passions, le goût d'un commerce où on trouve tant d'occasions de plaire, and de se faire aimer. Essais sur la necessité sur les moyens de plaire. Seconde partie. Dans cette seconde partie, j'ai traité de l'éducation des enfants, suivant les principes dont j'ai recherché, dans la première, à établir l'utilité. J'ai la divisé en trois chapitres. Le premier contiendra des réflexions préliminaires sur les premières idées qui nous sont imprimées par l'éducation. Dans le deuxième, j'ai proposerai les moyens que j'ai crois les plus sûrs and les plus faciles, pour faire naître dans les enfants, avec le désir de plaire, les qualités de l'ami par lesquelles on plate plus généralement. Dans le troisième, j'examinerai quelles sont les connaissances auxquelles il pourrait plus à propos d'appliquer à l'esprit des enfants, and quels sont les talents qu'il faut cultiver en eux, avec plus de soin, pour leur donner les moyens de plaire. Des premières idées qui nous sont imprimées par l'éducation. Pour pouvoir établir, avec quelque solidité, les moyens de faire sentir auxiliary enfants la nécessité de plaire, and leur en inspire le désir, il me paraît nécessaire de remonter auxiliary sources de l'éducation. L'éducation est l'art d'employer l'entendement des enfants dans ses différents développements, de manière à y imprimer fortement, and par préférence, les principes vertueux and sociables. Ces principes consistent dans la liaison des idées relatives qui concourent à former complètement telle vertu, ou telle qualité. J'aime expliquer par un exemple, questionner l'idée de la pauvreté, soit là intimement, dans notre imagination, l'idée de la possibilité de devenir pauvre,
Question a celsi joignelli de du plays a question on pu trouver a so larga des malhuro, 8, and cell de la convenance, si natural. Question un homicist un hom, il en resultra, des que nous apercevrons de la misère, cette sensibilité qui est nommée compassion. 8. Je supprime. Pour any to point de fias, les idées relatives qui se joignent naturellement. Pour ainsi dire, et celles que j'aurais fait se succède dans cet exemple, on concourt que l'idée de pouvoir devenir pauvre, entraîne nécessairement celle de la consolation. Question on trouver à secours par ceux qui ne le sont pas, ainsi. On cite que les premières impressions qui nous sont données dès l'enfance, sont tuyas les plus fortes, and ne s'effacent presque jamais. Quelque peu de liaison question il y a naturellement entre elles. Que l'idée des ténèbres and l'idée d'un fantôme, quand elles nous sont présentes en même temps, deviennent souvent inséparables, malgré les efforts que notre raison fait dans la suite, pour les remettre dans l'indépendance naturelle, où elles sont l'un de l'autre. Le secret de l'éducation consiste donc, en premier lieu, dans le choix et dans la liaison des idées principales, qui doivent nous conduire pendant la durée de notre état, par rapport à notre bonheur concilié avec celui des autres hommes, and en second lieu, à supposer l'union des idées qui produiront des effets contraires. C'est dans le temps où les idées commencent à creuser, pour ainsi dire, los traces dans notre cerveau. Question il est nécessaire que l'éducation s'attache à les y distribuer en ces différents assemblages, qui constituent les bons principes. Cependant on cultive d'une manière bien étrange, par rapport à l'éducation, les premières années de notre vie. À examiner la conduite de ceux qui nous élèvent, il semble que l'enfance soit contagieuse, car y a-t-il une cause raisonnable d'imiter, comme on fait communément, pour parler auxiliary enfants, la faiblesse de los organes, les sons aigus de la voix, and le désordre de los idées. Au lieu de le montrer en nous le modèle de ces questionils faut questionils deviennent, nous en lo offrons sans cesse. Question en ressemblance pantomime de ces questionils sont euxmemes, 9. Si n'est pas encore l'heure la plus considérable, commencent-ils à comprendre and à réfléchir. S'ils nous questionnent, car hélas lo penchant naturel est de s'instruire, au lieu de lo expliquer avec simplicité si questionils désirent apprendre, on s'y fait un jeu de ne lo débiter que des chimeres badines, on les trompe sur le nom des choses, on les abuse sur los usages. Plus tard que de lo en donner la véritable connaissance, and il arrive de cette conduite, que les premières impressions qui se gravent dans lo cerveau, et suppose questionnels ne soyant pas nuisibles, sont incontestablement inutiles, and que par là vous préparez à lo entendement. A mesure questionnil se formera, l'embarras de diminuer ces mensonges, and de mettre la vérité en lo place.
Les premières opérations de cet entendement, si importantes pour le reste de la vie, sont le doute, l'erreur, la confusion, and cette confusion est notre ouvrage. La raison, au lieu de n'avoir suivre que quelques routes faciles questionant avec lui tracer, est contrainte de parcourir un dédale, ou reste longtemps égaré. Voici un des premiers inconvénients qui résultent de cette mauvaise éducation. Cette espèce de mauvaise foi avec laquelle on traite avec les enfants, le devinant plus et plus sensible, ils connaissent enfin question est un mot query, un marque d'emprise que nous savons de la faiblesse, and si digat deviant un source de l'éloignement des personnes qui les élèvent, and d'en extreme defiance de memes, cause vraisemblable de cette hontiness, and de cette crainte de parler, qui succèdent en et la gaieté naïve dont les premières années de l'enfance sont accompagnées. 9. Montaigne, en parlant du penchant questionnant les pères et entretenir la niaiserie puérile de los enfants, il semble, dit-il, que nous les aimions pour notre passe-temps, ainsi que des guenons, non ainsi que des hommes. Chap. Intitule, de l'affection des pères auxiliaires enfants. Mais, je suppose questionnant lo expliquer fidèlement l'usage des choses, question arrive-t-il. On n'y les lo présente ordinairement, que par l'utilité particulière question ils en pouvant retirer. Question un enfant demande à quoi sert de l'argent, on lui répondra communément. Question avec de l'argent il aura des drages, des jouets, une belle robe. De là il s'y place dans son imagination ses idées étroitement liées. L'argent est fait pour me procurer ce que j'ai me manger, ce qui me divertit, ce qui me paie. And ce principe sera vraisemblablement le mieux imprimé de tout ce qui se formeront dans son esprit au sujet de l'argent. En quatroit-il davantage de lui dire, que l'argent sert à faire du bien auxiliary autres, and à nous en faire aimer. N'y devrait-on pas s'attacher à lui rendre ses idées familières, par l'usage questionnant feroit devant lui, and questionnant le coutumeroit à faire de ce même argent, and ainsi de toutes les choses dont on lui expliqueroit la propriété. Any les lui montrant que par les faces qui les rendent utiles à la société. Question on en rapport à une philosophie. 10. Dont l'ouvrage sur l'éducation, est généralement estimé. Les enfants sont capables d'entendre raison des questions ils entendent la langue naturelle. And si je me trompe, dit-il, ils arrivent à traiter engens raisonnables plus toute question on n'y s'imagine. 10. Locke. Voyez aussi les essais philosophiques sur la providence, au sujet des premières idées des enfants, pag. 21 Ne serait-il donc pas désirable que ceux qui disposent des premières années des enfants, en employassent, en lo parlant, que des formules raisonnables? Ne serait-il pas possible d'en introduire qui fassent à lo porter,
and kilo de Vincent aussi families Q cells questionils repetent à limitation les uns des autres, comme ils essaient les études communiques, comme ils en avoyant fait une étude, car question on écoute les discours des nourrices and des autres domestiques qui environnent les enfants. On trouvera questionils sont tous les mêmes. Questionils en consistent questionner en un petite quantité de mots follement estrapés, que dans quelques maximes contraries. Au bon sens, and dans quelques chansons, plus raisonnablement employés, parce que les enfants en sont quelquefois amusés. Quel inconvenient wyroit-il de devancer même le temps où ils possédent entièrement la langue naturelle, pour chercher à jeter les fondements de l'éducation. N'y vaudrait-il pas mieux perdre les premiers efforts question feroit dans cette vue, que de manquer essai sur unseul des instants où ils commencent à comprendre les discours questionils entendant, and à voir, sans indifférence, les objets qui les environnent. On n'y saurait préparer le cerveau avec trop de soin, et recevoir les premières impressions question en vue que les objets y gravent, car quand ci sont les objets mêmes, qui, par leur propre puissance, forment un trace dans l'imagination d'un enfant. Souvent cette première idée s'y trouve contraire à celle question on aurait désir questionnil recu, tout ce qui est étranger à un petit nombre de gens qui ont entouré son berceau, l'éton, lui repugne, ou même l'effraie, quand il le voit pour la première fois. Cette impression d'étonnement, de crainte, devient peut-être en lui l'origine de la timidité, de l'humeur farouche, ou de quelque autre défaut, qui, dans la suite formera son caractère. Question au lieu de lui parler de ses jouets, de ses habits, de ses repas, on lui entretenu de ses parents, des maîtres qui lui sont destinés, des livres dont il faudra questionner s'occupe, and question on les lui dépend sous des idées agréables, il les verrait avec une disposition différente, and sera porté à les aimer. Malgré la dissipation des enfants, and le peu d'attention avec laquelle ils écoutent, le cerveau est si tendre, que tous les discours questionils entendant, and toutes les actions questionils remarquant, le laissant quelque impression. La preuve en est que trop marqué par le fait que produisent les discours de ceux qui les environnent, and surtout de los domestiques. C'est là ordinairement la source des préjugés qui bornent l'esprit, des craintes qui l'avilissent, and des mauvaises inclinations, dont ces impressions déposent dans le cerveau engem que les occasions développent par la suite. Il est certain, que pour quelques idées salutaires question on le don chic a dessein de les instruire, ils en acquirent un fort grand nombre d'un autre genre, dont ils seraient sujets à questionils façant garantis. Question on réfléchit encore sur ce qui doit se passer en eux, lorsque l'entendement ayant fait quelques progrès. Ils connaissent que ce qui les élève de menton souvent, par le conduite,
les mêmes leçons questionils viennent de lo donner. On le refuse. Par exemple, un parti des choses questionils violent manger, and tandis questionils s'affligent amament de ce refus, on en mange en lo présence, on les châtie pour cette imports contre les gens qui les servent, and dans l'instant même, on grondera devant eux des domestiques. On se servera des mêmes mots dont on vient de lo faire un crime, and ainsi de plusieurs autres contradictions. Ces exemples différents impriment chacun lo trace dans lo cerveau, and la suite fait connaître combien ce mélange est dangereux. La véritable éducation consiste dans le rapport continuel des exemples qui frappent les enfants, and des discours questionnels entendant au hasard, avec les préceptes questionnant lo don, and ce pourrait être du moins celle de tous les enfants nés avec une fortune, qui permet en épargner de tout ce qui peut contribuer à les bien élever. 11. Par cette conduite, ces premières idées, dont le choix, et l'ordre, and la liaison formant, vraisemblablement, le fond de notre caractère, étant sagement assemblés, quelle facilite on aurait, dans la suite, à rendre les enfants entièrement vertueux and aimables. 12. Soit question on why employait l'éducation particulière, soit question on choisit l'éducation publique, qui est préférable à bien des égards. 13. On y trouvera que des dispositions heureuses à cultiver. La raison, cet assemblage de principes salutaires, n'aurait point à résister en eux au sentiment. A. Quelle différence d'être détermine par les lumières de l'esprit, uniquement, ou par un penchant qui s'accorde avec elles. J'ai questionné la place du sentiment de compassion. Pour revenir à cet exemple, la raison, en nous présentant les divers motifs d'être secourables, peut nous engager à le deviner, mais quand la raison agite seule, il faut questionner l'examen, questionner le calcul, questionner nous détermine, and souvent avec effort, quand le sentiment nous secondit. Le mouvement qui nous entraîne est rapide, and en même temps agréable. La raison est, peut-être, le seul qui nous plate davantage, à mesure questionnel nous en coûte moins, pour l'écœurer and pour le conserver. 11. Que l'objet plus important pour la société que l'instruction de ceux qui, par lo naissance, lo rang ou lo fortune, destins à remplir des places considérables, influent sur le bonheur ou le malheur des autres hommes. Mais les principes que j'y propose, applicables à toutes les conditions, pouvant être employés, suppose questionils méritant de l'État, par les parents, qui s'occupent eux mêmes de l'éducation de ceux qui leur appartiennent. 12. A suppose a question un enfant n'aurait reçu jusqu'à l'âge où son entendement est formé. D'autres idées que celles que j'ai appelées salutaires, je n'y prétends pas en conclure, avec certitude. Questionil fut entièrement vertueux, raisonnable, aimable, and s'il se développe à certains ages des inclinations,
des passions, qui ont le source dans les sens, and qui combattent ces premiers principes, souvent avec avantage, mais ces mêmes principes n'étant pas ces nouveaux penchants, du moins ils en diminuent la force. Ils empêchent que l'ivresse n'y soit portée à l'extrême, and dans les intervals, ils reprennent l'empire, question ils établissent enfin souverainement. Quelle différence, d'attendre que les passions soient nies, pour en enseigner le remède, au lieu d'imprimer en nous par avance les principes, qui le serviront de frein, quand elles viendront à éclore. 13. Voyez Essais sur le trait de l'habit de esprit, intitulé Projet pour perfectionner l'éducation, chap. 13, pag. 27 à l'égard de la manière de cultiver la raison des enfants. L'escuelle commence à s'y développer, au lieu même question elle a fait un certain progrès, au lieu de le donner, comme on fait communément, des préceptes qui en renferment plusieurs autres, il faudrait au contraire décomposer ces maximes, and faire travailler les enfants et rassembler toutes les parties dont elles doivent être formées, car question on le dit, par exemple, question avec de l'esprit and du savoir on s'y fait estimer, c'est comme ça, en le montrant de l'or and des marbres, on le proposoit d'élever un riche édifice. Question arrivera-t-il? Est-ils s'y mettent à y travailler, au lieu le bâtiment n'y s'avancera at point, au lieu il prendroit des formes bizarres and vicieuses, de même, n'étant point encore à portée de distinguer s'il y a différents genres d'esprit and de savoir, dont les uns plaisant, and les autres sont haïssables, ils ont besoin question on le don des idées distinctes. Ainsi, que s'expliquant davantage, peu à peu, on le fait entendre question avec de l'esprit sociable, and des connaissances qui servent au bonheur des autres hommes, on y en obtient l'estime and l'amitié. Que par degrés on le fait connaître les qualités qui rendent l'esprit and le savoir aimables, c'est, à la fois, en le montrant des fondements jets, le donner l'idée de la forme heureuse que l'édifice doit prendre, il n'y faut pas s'y tromper, sans un plan successivement tracé, qui les guide. D'étage en étage, tel qui pouvait construire un palais, en aura élève question un tour inaccessible, tel autre, sur de vastes fondements, en aura bâti question un simple cabane, celui-ci n'y sera attendu question en hauteur, celui-là question en superficie. Ainsi un plan sage qui les dirige. 14. Ist presque aussi utile à la perfection de l'ouvrage, que les matériaux même question ils employent. C'est donc auxiliary persons destinés à l'éducation des autres, à rassembler dans l'ordre, and par convenance auxiliary différents progrès de l'entendement. Toutes les parties qui composent les principes également salutaires et celui qui en est clair, and à la société. Est-il d'occupation qui mérite davantage toute notre émulation, d'études plus intéressantes pour la raison,
Q de observer and de favoriser ses premiers éclats de lumière, qui se combattant, s'unissent, se divisent, se multipliant, Q ses développements, quelquefois se surprenants, d'un esprit qui commence à se connaître. Est-il en fin de spectacle plus digne de l'homme raisonnable, que l'homme qui attend son secours, pour acquérir sin raison? 14. Si de certains hommes n'y vont pas dans le bien jusqu'où ils pour orienter, c'est par le vice de la première instruction. La bruyère de l'homme. Des moyens de faire naître dans les enfants le désir de plaire, and les qualités de l'aimer, par lesquelles on plat davantage. Pose le fondement des vertus dans l'aimer des enfants, and lo présente en même temps ses vertus par si question elles ont de sociable. Voor le cul doit le premier objet de l'éducation, soit question on cherche forme le caractère, soit question on cultive l'esprit, si l'estime des hommes est un succès louable, question il faut le faire envisager, le bonheur attaché le plaire, doit former le second point de vue. C'est donc dans le sein même des qualités de l'aimer, des lumières de l'esprit, and des avantages de la condition. Question il faut poser tous les moyens question ils ont d'attirer, en s'occupant du bonheur des autres. Pour lo inspire le sentiment qui réunit ces deux intérêts. Il offre deux voies différentes, and qui sont également nécessaires à suivre, c'est de les louer sur certains avantages, and de ne jamais les entretenir de quelques autres. On peut louer dans un enfant les qualités que sa volonté and son émulation concourent à lui donner, comme les vertus de l'aimer, and les connaissances qui attendent à l'esprit, c'est une manière de l'engager et les porter à la perfection, en les tournant au profit de la société, mais il faut bien se garder de le flatter sur les distinctions, sur les prérogatives, question il recuse gratuitement de sa naissance. Si vous l'entretenez de la noblesse, au lieu de l'illustration de ses yeux, 15. Si vous faites valoir ses yeux, la supériorité que lui donnent des dignités, qui en imposeront auxiliary autres hommes, si vous lui vantez des richesses considérables qui l'attendent, vous le porterez à penser questionner. Tel question il est, des secours assures pour se voir considérer, distinguer, respect, and bien taught, rempli de confiance, il croit en avoir plus rien à désirer, pour paraître avantageusement dans le monde. L'expérience, il est vrai, le détrompera un sur le succès question il est promis. Il éprouvera question on n'y réussit effectivement que par un caractère qui fasse excuser nombres de fautes, and rendre justice à nombres bonnes qualités. S'il est capable de retour sur lui-même, il changera de principes, il se fera une étude de plaire. Mais quelle différence doit apporter par une habitude contractée des sa jeunesse, au lieu par des réflexions tardives and intéresses. Il lui prendra des moments de paresse, au lieu de distraction. Dans la nouvelle route question il aura résolu de suivre, il manquera à son extérieur and à ses discours.
uncertain grace persuasive, cula sentiment donate out ce question il accompagn, and qui ne peut entièrement remplacer par l'esprit, il sera longtemps, dumnoins, et efface les premières impressions question ordons quant à lui, le caractère dont il cherche essaie de là. Mais suppose que la raison ne puisse le déterminer et change de caractère, aveugle par sa vanité, il fixe son ambition et fait valoir les avantages question il possède, si c'est la haute naissance, croyant en conserve la dignité, il en fera paroître que l'orgueil, si c'est la richesse. Il en étalera tout le faste, afin de s'envelopper, pour m'exprimer ainsi, dans ses ressources, mais il ne pourra se faire entièrement illusion. Force de reconnaître, dans mille occasions, questionner aim, est un bien nécessaire, and que ce bien lui est refuse. Il affectera vainement de l'emprise, il ne jouira pas même de la foible satisfaction de tromper personne à cet égard, on sait que le dédain marque avec lequel on regarde les autres hommes, en est ordinairement question un dépit secret de ne pas vouloir plaire, et qu'il remédie sans il aura recours, pour essayer de dominer de ni désir. Ni accueilli, il finira par se rendre haïssable. 15. Dis-lui. Plus tard ce question ils ont fait, que ce question ils ont it. Racine, Andromaque, Tragédie. 16. J'ajouterai encore une autre précaution question on pourrait prendre. Pour engager les jeunes gens à chercher dans le caractère and dans l'esprit, les moyens d'être considérés, c'est de combattre en eux le goût de mesure de la parure. La magnificence, dans tout autre genre, peut avoir un caractère de grandeur, and nous faire aimer. Pas question elle procure quelque satisfaction auxiliary autres hommes, mais celle-ci n'est de prix, que pour celui qui est en décor, personne en joute avec lui, il me semble question il en est de la parure, et à l'égard des gens du monde, en accepte pas les femmes. Comme de l'imagination dans les ouvrages d'esprit, question il en est une certaine mesure, c'est une grâce qui les fait valoir, question elle s'y trouve. Répandu avec profusion, c'est une sorte de délire. Any point entretenir les enfants des avantages attachés à la naissance. En est tout au plus que la moitié de l'ouvrage, il est encore essentiel de les exciter et profiter de le rang and de la fortune, pour plaire and pour se faire aimer, and ce que j'y propose, en implique point contradiction, on peut le faire envisager ces mêmes distinctions par des codes où l'orgueil n'y trouve point de prise. And qui frappent le raison, mais dans l'éducation ordinaire, on prend la route opposée. Vu on inspire auxiliary enfants nes dans le rang supérieur, ou dans un état distingué, les qualités question ils doivent apporter dans la société. On est certes. Sans en apercevoir la conséquence, de termes qui révèlent en eux des idées de vanité sur la condition, comme si on craignait question ils ne sentissent pas assez uenge, si question ils ont de plus que les autres hommes, on dira,
Par exemple, auxiliary uns. Question il faut être affable c'est ce qui le font la cour. Question ils doivent avoir de la bonté pour les gens qui le sont attaches, and le mot de corps except, en tient à peu près le même langage auxiliary autres. Il faudrait bien plus tard, évident, avec un soin extrême, toutes ces expressions, dont la vanité des enfants, plus sensible de la question en le quart, nécessite que trop bien l'énergie, il faudrait, disje, en employer que des termes propres et les rendre modestes. 17. Le recommanda, à titre de devoir, l'estime and la vénération, pour les hommes d'une vertu distinguée, afin question ils ne croyant pas supérieurs à tout. Les egards, les déférences, pour ceux qui les recherchent, afin question ils ne pensant pas question un regard jet au hasard, un sauria de habitude, soit un accueil assez obligeant, le faire sentir question ils doivent de la reconnaissance des soins question on prend pour remplir le loisir. De pure question ils ne s'imaginant que tout doit être occupe de los plaisirs, les entretenir du respect question ils doivent à ceux qui les élevent. De l'amitié question exige l'attaquement des gens d'un certain ordre, qui sont à le service. On doit s'attacher sans cesse à le faire envisager la grandeur, que par ces question elle de facile, de douce, de caressante, que par les bienfaits question elle peut procurer ou répandre, le peindre la fortune, que sous les traits de la libéralité. 18. En appeler enfin devant eux, tous les avantages question ils possédent, que du nom des vertus qui en peuvent naître. 17. L'éducation du collégiste la plus salutaire, pour garantir les enfants du page de l'orgueil. Voyez à ce sujet, que dit l'habit de espère. 18. La libéralité est un des devoirs d'une grande naissance. La marquise de Lambert, avis d'admirer son fils. Certaines qualités de la personne and du caractère, telles que les agréments de la figure, le naturel dans les actions, and dans le langage, l'enjouement and la vivacité, sont encore de ces dons question il ne faut point vanter en présence des enfants qui en sont doués, si sera les altera, que de les lo faire remarquer en eux, le naturel est un espèce d'innocence, qui perd entièrement de ce question elle est, des questions on lui apprend à se connaître. Pour donner auxiliary vertus de naître dans les enfants, pour pouvoir employer avec succès les avantages de la condition, et lo inspire le désir de plaire, il y a des défauts contre lesquels il faut les hommes, sans attendre question ils y soyent sujets, parce question il est bien différent, par rapport à l'avenir. Dia foible des impressions de fates, and qui peuvent aisement se revalier, au lieu de les empêcher de se former, and c'est par des exemples étrangers, comme l'ivresse de l'esclave question on exposit. Auxiliary regards des jeunes lacedaemonians, c'est par le soin de le dépendre avec force, and avec vérité. Car il ne faut jamais les tromper,
la deformite de ses memes de forts, question on parvient à lo en inspire la haine. Puis on prendre trop de soins pour les garantir de l'attention maligne relève les fautes d'autrui, de l'empressement à faire valoir ces questions ils essais croyant de bonnes qualités, de l'opposition opinata à la volonté d'autrui, dans les choses, qui par els memes en entraînent qui doivent repugner, inclinations si ordinaires à l'enfance, and que regarde comme la source d'un infinite de moyens de déplaire par la suite dans la société. L'attention question on remarque dans les enfants et relève les fautes des auteurs, est vraisemblablement legem de plusieurs inclinations dangereuses, qui varient dans los effets, selon la différence des caractères. 19. Concois que dans les aims vertueuses, si j'aime produit la sévérité impitoyable avec laquelle elles portent le jugement sur la conduite des auteurs. Lui attribuire aussi la liberté de s'expliquer, hautement, sur ces questions on trouve reprendre dans les autres hommes, en supposant que c'est pas horrible pour la faucette, question on garde aucun management, question on s'y monte avec franchise telle question on estimated le croix. Surtout, la cause de ce genre d'esprit caustique, que l'on couleur du nom d'aversion pour le vice, and qui en est en effet que la haine du genre humain. 19. On demille presque des le berceau, les passions qui s'y développent dans la suite. M. Trait des études. Tom. 3 Ce de fortenist, dans la première enfance, question en malignite pour raisonner, et laquelle on s'y content d'opposer quelques remontrances légers, il s'y roit à désire a question on le combattit par des punitions, and question elles façon accompagnées de discours propres et frappent l'imagination des enfants, les peines question on le fait éprouver, ni devant employés que comme une idée accessoire, plus capable de fixer dans le mémoire les principes salutaires question on cherche grave, and ce est que quand on est absolument force, and question apres question on essatis les secrets de l'insinuation, question il faut avoir recours à ces sortes de punitions, si on honnête pude and la crainte de déplaire sont les seuls moyens de retenir un enfant dans le devoir. 20. C'est surtout à l'égard des qualités heureuses, question on cherche le faire que la voie de douceur est convenable, quelle différence dans les effets que produit la crainte d'être puni, ou celle de déplaire. 21. Je suppose que la première est vaincue la pénétrate and la négligence. Elle aura substitué le place, que la docilité timide, and l'exactitude forcée, cette dernière aura fait naître la complaisance and le zèle, elle en effet que des défauts, l'autre établit des vertus. 20. Locke, trait de l'éducation, sec l'exi. 21. Il y a gene quoi de servile en la rigueur and contrainte, and jetens qce qui ne pu se faire par raison and prudence, ne se fait jamais par la force. Montaigne,
Essais, L2, Chapter 8. À l'égard de ces premiers essais de la vanité des enfants, qui les portaient à s'inventer de ces questions ils font de louables, pensant que la mauvaise éducation non seulement tolérée, mais excite quelquefois en eux. Il me paraît être la source de cette préoccupation de son propre mérite, qui se marque dans la suite, par le peu d'attention question en fait à celui des autres, de l'habitude de parler de soi, and de plusieurs autres foibles de cette espèce. Pour empêcher le progrès de cet orgueil naissant, et en approuvant les enfants de ces questions ils ont fait de bien, il serait utile d'ajouter une récompense quand ils en seront point vents, and l'esquient à l'esprit plus forme, le vanité s'annonce avec un peu plus de finesse, il faut, si me semble, pour le combattre, plus de patience and que d'autorité, and de sécheresse. Et s'il arrive question un enfant trouble la conversation, pour conter, ou pour parler de soi, question il vit en étaler ses talents, quand rien ne lui donne lieu d'en faire usage, ou question il aime, grossièrement, en occasion de les prodiguer, au lieu de l'interrompre, d'abord, avec dureté, action question il regardera peut-être comme un trait d'humeur. 22. Ne vaudrait-il pas mieux le traiter exactement, comme il sera traité, et s'il est hélas dans le monde. 23. Commence par l'écouter. Lui marque successivement le sentiment d'ennui ou d'impatience question il cause, afin de l'amener à s'en apercevoir and à s'y taire. Il est vraisemblable, question one's question il ne manque entièrement de sensibilité, il se corrigera d'en confiance qui lui promettra des succès, and dont il ne retirera jamais que des dégâts and de la honte. 22. Il est bien important d'agituer avec un enfant, de manière question il apporte le motif raisonnable qui vous fait le quereller, ou le punir, ou l'applaudir. 23. L'éducation, et bien des égards, doit avoir pour objet de produire par avance en nous, l'effet de l'expérience. Cette méthode pourrait avoir lieu dans toutes les occasions où il s'agirait de fixer l'attention, ou de combattre les caprices, si serait avancer le progrès de la raison, que de le parler tous comme s'ils étaient raisonnables. Reprendre les enfants, avec dureté, quand ils parlent ou agissent inconsidérément, les frapper de cette crainte qui abaisse le courage, c'est les jeter, souvent, dans une autre extrémité, c'est les rendre timides. Et quelle éducation que celle qui, combattant le penchant, sans éclairer la raison, ne sauve un défaut que par un autre, suppose question on fut force de choisir, entre ces deux si, peut-être le premier devrait-il paraître préférable. La présomption diminue, il est vrai, le prix de nombreuses bonnes qualités, mais la timidité les empêche de paraître, si par la première, on révolte les esprits, parce question on cherche trop et les occupe de soi, quelquefois aussi, on le en impose, par l'autre,
comme on n'y les occupe pas assez, on y en ignore, on est pour rien. Ordinairement la timidite rend sauvage, and il y a bien de l'inconvénient à l'état. L'habitude de vivre ensemble est un des principaux liens qui concilient les hommes. Parce question elle adoucit insensiblement l'effet que produisent sur eux les défauts d'autrui, que donnant lieu auxiliary services mutuels. Elle fait naître la confiance, and le besoin de se chercher. Or les gens qui se levant rarement à la société, sont privés de tous ces moyens de réussir, ils y sont étrangers, ils n'entendent question imparfaitement le langage de ce question ils abordent, car dans la bonne compagnie même il y règne un peu de ce question on appelle coterie. Il y a de certaines plaisanteries convenues, une finesse arbitraire question on attribue à de certaines expressions, que celui qui n'est pas instruit des circonstances qui les ont accrédités, trouve frauds ou obscures, sujet à prendre pour un vérité ce qui n'est question en ironie. Il restera sérieux ou les autres seront livres à la joie. S'il y en est quit pour en point remarque, si on s'en tenoit avec lui à l'indifférence, quoique si partage flat pour l'amour propre, il y gagnerait encore, car, comme en général, on trouve plus de plaisir à condamner les gens questionner les plaindre, plus tard que d'y attribuer le caractère farouche à la timidite, on le soupçonne, volontiers, de n'être d'une prise secrète pour les autres. Afin de sentir davantage les inconvénients de la timidite, considérons-la, particulièrement, dans les personnes d'esprit qui en connaissent tout l'abus, and qui dans chaque occasion ont besoin de nouveaux efforts pour la vaincre, ly produit un contraste dont on est avec justice étonné. Il y a des gens tuyas embarrassés, quand ils arrivent dans un lieu, où il y a beaucoup de monde. Ils abordent avec un air entreprise, on voit question ils n'y sont point à l'oise, and cette gene paroit mal fondée, on cherche à le faire sentir question on connaît tout ce question ils valent, on les rassure avec bonté, and voici le fait que cette bonté, souvent un peu trop marquée, le cause. A quoi croit on que l'esprit s'appliquoit, tandis question on faisoit des efforts pour n'y point l'intimider. Il emploie le temps de son travail à examiner le tribunal qui est d'abord à l'homme, il assiste à ce que raisonnablement il n'avoit pas tant de sujet de le craindre. And pour essayer de dominer de en état d'abord les imposer, il passe de nuance en nuance, de l'inquiétude au calme, and du calme à la critique, il admire l'affectation, la mieux déguisée, d'avoir de l'esprit, la modestie feinte qui dérobe le plus habilement ce question elle d'empreinte. Il pénètre enfin dans les replis de la vanité, and bien toute cette aréopage qui avoit besoin, il envoie question un instant, de temper à sa dignité, s'appliquoit question il est devenu l'amusement de celui question il craignait de faire trembler, il s'y trouve que c'est le juge qui finit par te condamner. J'examinerai, dans un autre endroit,
Elle fait de la timidité sur les petits esprits. J. reviens à l'opposition opinata à la volonté d'autrui, qui accompagne ordinairement les premières années de l'enfance, and qui s'y métamorphosent dans la suite, devient la cause de l'humeur impérieuse, de l'esprit de contradiction, and des auteurs de force qui forment l'attaquement à notre propre volonté, and à notre opinion. Comme cette opposition s'y monte souvent dans les enfants lesquels n'entendent encore question en partie de la langue naturelle, and que légitimement pour orienter l'irrita, il me paraît bien difficile de la combattre avec succès. Une étude constante sur la manière de rompre cette malheureuse disposition, puisqu'il y en offre les moyens, and il est certain que les fausses frères questionnent lo inspire. 24. Any font questionner due to un mal de plus, and any garissent point la cause de celui question trait. Le mauvais humeur est captivé and non pas détruit, mais puisque au moyen des peintures fantastiques par lesquelles on frappe l'imagination, on éprouve question peut les distraire de leur pénétrate. Pourquoi n'y pas employer des images qui causent cette diversion, sont imprimés, dans le entendement, des sujets chimériques de frayeur. Ces auxiliary persons qui les élèvent à imaginer, et multiplient ces moyens de diversion, pour rompre le mauvais humeur, dont l'habitude est à craindre, je suis persuadé que, dans bien des personnes, plusieurs dispositions vicieuses s'y sont évenues, parce que l'habitude n'y les a point entretenues. 25. 24. On le paint un grand homme noi, un dragon qui doit les dévorer. 25. Je trouve, dit Montaigne, que numbers plus grands vices prenant le pli des notre plus tendre enfance, ces semences s'égement and s'élevant après gaillardement, and profitant à force, entre les mains de la coutume. Essais, L2, chapter XXII. Quant au penchant et la contradiction, je pense questionner mesure que les enfants ont plus d'esprit, l'éducation plus dompte en uxi de fort, plus aisement question l'ni feroit l'humeur caustique. Comme la contradiction en amuse, ni en excès l'esprit de celui question le domine. L'esprit est son tour ni s'occupe point à entretenir un travail, qui n'y lui est d'aucun avantage, il peut, au contraire, par l'éducation, travailler efficacement à le détruire, au lieu que cette sagacité discerne, and à peindre si question on trouve reprendre dans autrui. Ist un exercice de l'esprit dont il joute, dont il s'applaudit sans doute, c'est par l'idée de supériorité sur les autres questions il y attache, and c'est un grand ouvrage pour la raison de nous arracher auxiliary de force du caractère, quand ils font briller notre imagination. Des connaissances de l'esprit and des talents qui doivent entrer préférablement dans l'éducation des enfants pour leur donner les moyens de plaire. Entre les différentes études, 26, qui doivent précéder le temps où l'on entre dans le monde,
voice I cells qui me parvoicent tenir davantage la martyr qje trait, and l'ordre dans lequel je qua questionels du event se succède. L'intelligence des langues, l'histoire, les exercices and les talents, la connaissance des ouvrages d'esprit, and des arts agréables, l'habitude au style épistolaire, les usages du monde, and la connaissance des hommes de son siècle. 26. Plusieurs ouvrages, justement estimes, qui traitent du choix and de la méthode des études, semblant avoir épousé les plus sages vues sur cette matière, mais j'ai pris question on se souvient que j'ai envisagé ici les études, que par le secours dont elles pouvaient être ordres de plaire and d'être aimé. Je rappellerai point ici de quelle utilité sont les langues anciennes, j'exposerai, seulement, que dans l'éducation des enfants destinés à vivre dans le monde, l'étude de la langue naturelle me paraît indispensable, ren n'y dégrade tant l'esprit, and n'y paraît bonne davantage l'imagination, que de se tromper sur la vraie sens des mots. Je crois convenable aussi de faire entrer la langue anglaise and l'italienne, afin d'être à portée de suivre la route and le progrès que fait l'esprit dans les ouvrages de ces deux nations. Après l'étude des langues, l'histoire universelle est une carrière question il faut faire parcours auxiliaires gens, de manière que dans le cours de la vie ils puissent soit reconnaître, chaque fois question ils y seront ramens. C'est assez, pour le plus grand nombre, d'en savoir les faits généraux, mais je comprends, dans cette connaissance de l'histoire universelle, celle des principales nations actuellement répandues dans les trois autres parties du monde. 27. Ainsi que l'état présent, mais moins abrégé des nations de l'Europe. 27. Pour preuve de l'utilité de cette connaissance, lisez l'histoire de la Chine par le pays du halt. Je mets à part l'histoire de notre nation. Question il est nécessaire de posséder avec plus d'étendue, and surtout à l'égard des derniers siècles. Question on n'y peut connaître dans un trop grand détail. Parce question ils présentent des objets intéressants. 28. Étant plus rapproches de nous, and plus souvent ramens dans la conversation. 28. Puisque on n'y peut espérer question un enfant et le temps and la force d'apprendre toutes choses, il faudrait s'appliquer surtout à lui enseigner celles qui doivent être du plus grand and du plus frequent usage dans le monde. M. Locke, Trait de l'éducation, sec XCVI. Les exercices doivent concourir avec les études précédentes, surtout qui pouvant, en formant le corps, lui donner de la grâce, sont d'une nécessité indispensable, à cause de l'impression subite que notre extérieur fait en notre faveur, ou à notre désavantage. Les agréments de l'esprit sont longtemps à détruire le dégât que des façons réputantes ont inspire, j'ai détruire, souvent ils n'y font que le pallier, ils y dans le pouvoir questionner sur nous le rapport de numbers à cet égard,
quelque chose qui me paraît avoir beaucoup notre jugement. En essai sent, communément, moins de repugnance pour une personne qui s'y produit avec un étourderie confiante, and qui donne lieu de soupçon à questionner le peu de raison, que pour un autre qui s'y présente avec un air grossier, and ignoble, quoique sens. Quan cene que pour connaître jusqu'où la première d'une prise et la critique, on s'en occupe, on l'écoute, on s'y remplit, avec plaisir, des motifs question découvre de l'emprise, and le croit c'est le traiter avec moins de dédain encore question en fait le second. Qui devient comme anéanti, on juge au premier coup d'œil, on donne plus s'apercevoir s'il existe, and suppose questionner os vous tire de la léthargie où vous étiez à son égard, questionner prenne and vous adresse la parole, il montera inutilement du sens, and puita des lumières. La contradiction est grossière le meilleur traitement question il éprouve, bien des gens croyant savile de répondre à un homme d'esprit qui n'est pas le maintien qui le en impose. À l'égard des talents, si l'on les examine que par ces questions ils peuvent être à notre bonheur. Si l'on met en balance ce qui appartient purement à l'esprit, avec ce qui semble tenir point de son ressort, tels que certains exercices, l'art du chant, de la danse, des instruments, and si puitis derniers paraîtront-ils préférables. Combien d'équelles environnent les premiers? En faire un usage vicieux, soit que l'envie n'en soit portée, ou que l'imagination n'en s'égare, en offre que de trop fréquents exemples. Sont-ils d'un ordre distingué, ils excitent dans quelques rivaux la jalousie la plus envenimée, and, tout bien calcul. Ils produisent plus de dégâts que de satisfaction, au lieu que les autres n'y manquent jamais de succès, quand même ils seront médiocres, parce question n'y en exige la perfection que dans ce dont la professionniste doit parvenir. On n'y vous les conteste pas, leurs mêmes questions ils sont supérieurs. Ils deviennent autant de chaînes, qui attachent d'autant mieux so question ils attirent, question ils en aliment point le vanit, enfin si ces derniers rendent moins à notre amour propre, ils font davantage pour la douceur de notre vie, ils peuvent remplacer en nous de l'esprit, and n'y les étouffant point. S'ils naissent avec le caractère de supériorité, car ils sauront bien les piercer and s'y faire connaître. Le choix question doit faire entre les talents de différents genres, offre encore bien d'autres sujets d'examen. Il y a inconvénience entre le rang des personnes question élève, le destination. And les talents question ils peuvent avoir avec bienséance, question il me paraît indispensable de consulter. Quand l'état des enfants historique de bonheur, illustres, en le présentant habituellement cette perspective, de placer dans le point de vue les objets différents. Que la raison vue question ils considérant du même coup d'œil, l'ordre des devoirs, le choix des plaisirs compatibles avec le personnage question ils auront à remplir,
Nisant naturellement de la connaissance questionnels ont de la situation, ainsi on n'est plus trop fixe los regards vers ces mêmes objets. 29. Car il faut, en général, pour réussir dans le monde, un certain accord entre numbers gouts, notre temps de plaisanterie, and que nous sommes, qui n'est plus à remplacer que par une supériorité d'esprit donné à bien peu de personnes. Ren en expose davantage à la critique, que de n'avoir pas l'amour propre convenable à son état, que de ne pas sentir questionner ne suffit pas de plaire. Question on ne doit parvenir que par des moyens qui en entraînent la considération auquel on doit naturellement prétendre. 29. Loc remarque question on prend rarement cette route, so, dit-il, qui disposent de l'éducation des enfants. Si réglant sur ces questions ils peuvent enseigner plus tard que sur ces que les enfants ont besoin d'apprendre de l'étude, c'est examinons d'abord ces que les talents sont auxiliary persons du premier rang, les aimes fait un douceur dans le vie, les récompenses fait un partie de la gloire. Quels avantages trouveront-elles à les posséder? Elles n'en ont pas besoin pour plaire. Aisement repose des soins pénibles and indispensables question il en coûte pour les acquérir, tandis question elles resteront peut-être au-dessous de la médiocrité. On les accablera des éloges qui ne sont dus questionner la perfection. Doivent-elles augmenter le nombre des pages, ou la flatterie qui les assiège sans cesse, ne cherche questionner les attire. Mais je suppose question elles parvincent à les posséder dans un degré éminent, ne sont-elles pas, par leur propre élévation, audacieuses de pareils succès. Que lo serviroit un mérite dont lo suffragiste la plus douce récompense. L'avantage de disputer, and même de remporter ces prix, est inférieur, pour elles, à la gloire de la donner. L'espèce de règle, que je viens de proposer, et, sans doute, ces exceptions, on voit dans le rang dont je parle, des personnes sérieusement nies pour la supériorité en tout genre, que l'esprit and les talents semblent ajouter, en elles, auxiliary prééminences de le rang même. À l'égard des hommes destinés à ces premiers emplois, dont les fonctions sont sérieuses and austeres, il est peu de talents, si vous en acceptez l'éloquence, qui paroissent le convenir, faits pour en imposer, pour attire la considération and le respect, ils ne peuvent, sans s'y rabaisser, être apaisis par des avantages aussi frivoles, que le sont, comparés à la gravité de l'état, les talents qui font l'amusement de la société. Je me fonde ici que sur l'opinion du vulgaire, mais le vulgaire s'y trouve dans toutes les conditions, car s'ils en voyant pour jugs que de bons esprits, loin d'assujetter le loisir à l'extérieur grave de los fonctions, on aimerait au contraire dans tous les moments aux uses de voir pénibles le donnant quelque relax, et les voir s'y livrer à tous les délassements convenables auxiliary autres hommes.
La raison devrait elle plaire à des usages plus sévères question elle-même. Mais certains usages sont respectés par le sage, quoiqu'il connaisse l'erreur de le principe. Cette exclusion des talents agréables, je dois faire encore cette observation, n'est pas tuyas absolu, il est des hommes qui savent imprimer le caractère de bienséance et tout ce question ils adoptent, un certain charme répandu dans l'esprit, allez, avec décence. Auxiliary functions sérieuses qui les font considérer, les dons qui rendent le commerce agréable. À quelqu'etat question en soit destin, la connaissance des ouvrages d'esprit est convenable, and peut nécessaire, être instruit, produit deux avantages, on décide moins, and on décide mieux. Mais comme la lecture n'est done pas des lumières sur tous les esprits, ces auxiliary persons qui nous s'élèvent, et y s'appellent, elles doivent, par le secours de la conversation, évitant le temps de précepte, nous instruire sur les ouvrages d'esprit. De ce que les ouvrages mêmes nous apprennent pas tuyas la manière bien juger. Comment lest on ignore auxiliary gens qui vont entrer dans le monde, le sentiment établi, le plus généralement, sur le mérite and les défauts d'un certain quantité de livres célèbres dont ils entendront parler. On les expose à porter de faux jugements sur des matières décides, and ren any deplit davantage. Ce manque de connaissance d'autres inconvénients, que j'exposerai en parlant des usages du monde. Il est utile encore de le donner, de la même manière, une idée assez étendue des arts agréables, and particulièrement de ceux qui dépendent autant du goût, que des règles, outre le plaisir qui est attaché à ces connaissances, l'esprit y gagne un certain agrément, c'est un qualité liant de plus, de sentir le prix de ces merveilles, que les arts nous présentent, je pense enfin question on est plus heureux. And question on plat davantage, quand on est à portée de juger, avec délicatesse, de ce qui constitue les plaisirs qui rendent la société aimable, sans blesser l'honnêteté des meilleurs. Il est vrai que de cette multiplicité de connaissances and de talents vulgaires, il peut naître, dans quelques jeunes gens, un défaut qui les rendrait insupportables, les petits esprits estimant plus tard par la quantité d'objets qu'ils embrassent, que par la manière de les saisir, on ne le croit pas, sans l'expérience, il est plus aisé d'être modeste. Avec une supériorité de lumières ou de talents, question avec un assemblage de connaissances communes dont les occasions de faire usage et succédent. Presque sans cesse. On a bien du penchant à se croire un homme universel, parce question on est universellement médiocre. L'ennuyeux commerce que celui des gens qui sont un peu tout ce question ils violentita. Ils étalent, si volontiers, and avec une confiance si parfaite, toutes les petites richesses qui les environnent, ils vous en font l'histoire, ils en vantent eux-mêmes le succès.
Ils essaient glorifiant meme de celles qui le manquent, c'est, selon eux, par paresse, par indifference, question ils ni les ont point acquises. C'est ce qui nous élevant, et règle notre amour propre cet égard, en nous accoutumant à penser, que le seul moyen de faire valoir nombres avantages, de quelque espèce question ils soyent, c'est de les mettre tous au-dessous même de lo véritable prix. 30. La modestie raisonnable par rapport auxiliary grandes qualités dont on a donné des preuves, consiste en monter d'opinion de soi-même question un degré inférieur à celui de l'estime que vous marquent les autres, mais à l'égard des avantages de peu de mérite. La modestie doit aller jusqu'à ne prêter en ren auxiliary louanges question on le donne, c'est s'exposer avec les gens et qui les mises de la vanité d'autrui sont à charge, que d'écouter avec complaisance des éloges sur nombres petits talents, mais en raconter sérieusement nous mêmes le succès. Ist un véritable ridicule. Par le secours des entretiens amens de manière question ils n'arrivent pas à l'air de l'écans, on pourrait porter plus loin l'éducation à l'égard des jeunes gens, doués d'une certaine intelligence, c'est de le faire connaître le terme, autant question il pourrait déterminer. L'esprit de l'osicaliste parvenu par rapport auxiliary sciences, auxiliary connaissances sublimes, and auxiliary grands talents. Ils éviteront, par là, deux extrémités qui marquent de la petitesse d'esprit, l'honnête de admirer les sciences que par ces questions elles ont de mystérieux. Au lieu d'attacher le prix à l'utilité dont elles peuvent être à la société, and à l'autre, de les estimer moins à mesure que le nombre des savants se multiplie, ainsi, les accoutuments à ne pas juger l'esprit sur la foi du vulgaire. Ils ne retourneront pas dans ces rédits vagues and si ennuyeuses pour les gens senses, ceci que le cycle dégénère, ils verront que ces questions on appelle décadence à cet égard, ne regard que quelques branches qui ont décru, et la vérité. Mais dont le cycliste de dommage pas d'autres qui s'y sont étendus. 31. Il est bien rare de voir des estimateurs équitables sur ces pertes and sur ces compensations. Le foible communiste de dégrader son cycle pour élever le précédent, d'autres hommes estimant le lot par préférence. And dans ces deux opinions, c'est presque toujours l'avantage particulier question ils trouvent à suivre l'un ou l'autre, c'est le rapport question ils ont avec les connaissances ou les talents par lesquels ils s'estiment eux-mêmes, qui détermine los regrets sur ces questions on a perdu, ou la prévention sur ces qui reste. J'insiste sur ces questions on instruise les enfants à ces différents égards, par des entretiens plus tard que par la lecture. Les esprits lents and qui en ont d'acquit que ces questions en étude pénitelo en adon, ont peine, quelquefois, à estimer le savoir. Qui étant en partie le fruit de la conversation, en apprécie l'air facile, si mérite différer trop du lot, ou on reconnaît le travail question il écoute,
ils sont au sujet de la conversation, comme ces hommes élèves dans des pays mondiaux, qui, infatigables et parcourent des routes pénibles, et l'assentissement dans la plaine. 32. 32. Les vieux courts. Je veux dire les esprits bons and resserres dans le petit sphère, ne pouvant comprendre cette universalité de talents, qu'elle en remarque quelquefois dans un même sujet, où ils voient allègrement, ils y en excluent la solidité. La bruyère, du mérite personnel. Une autre étude plus cultivée, and cependant bien utile, est celle du style épistolaire. La plupart des jeunes gens, entrant dans le monde, and ceux même qui parlent bien, sont si peu formes à ce style. Ils écrivent à peine raisonnablement, c'est un facon de décrire soi-même son esprit, qui lui fait toujours perdre de l'opinion favorable question on y en avoid concu dans la conversation. Ce talent de bien écrire est un moyen de réussir, dont on a souvent lieu de faire usage. C'est en quelque sorte une autre manière de vivre avec les personnes question on aime, and à qui elle en veut plaire. Puis on néglige d'inspirer auxiliary enfants le désir que recette ressource, and en lo pas donner les instructions qui peuvent la procurer. Quand je propose de les instruire à cet égard, je ne prétends pas questionner des règles à lo faire apprendre, ni des formules ingénieuses à lo prescrire. Les uns s'y trop étendues, and passeront souvent la portée de l'esprit, and les autres n'y serviront questionner le logate. On pourrait seulement le faire connaître les défauts questionnels ont à éviter. Je ne parle point de ce qui concerne le cérémonial, theory facile, q. Sans doute, on ne doit point le laisser ignorer. Il faudrait donc les mettre dans l'habitude d'écrire, non en le proposant des sujets imaginaires, qui ne les intéressent point, le feront regarder ce travail, comme un tâche pénible, and le donneront puité du feu dans l'esprit. Mais en faisant naître des occasions fréquentes, où ils fassent obliges d'écrire, pour obtenir ces questions ils désireront avec empressement, les accoutumes ensuite à cultiver. De la même manière, les liaisons questionnelles auront formées avec des gens de l'âge. Les familiariser ainsi, successivement, avec les différents métiers questionnels pourront traiter dans le cours de la vie. Ce qui constitue une lettre bien écrite, n'y consiste pas, seulement, dans la correction du style, dans la clarté du sens, ni dans l'exactitude de remplir les lois communes de la politesse ou du respect, c'est quelquefois en négligent, à un certain point, quelques-uns de ces règles, question on réussit le mieux, c'est une quantité de nuances, question il faut saisir, soit dans le temps, soit dans l'attention à éviter l'esprit, en mettre jusqu'à un certain point. Ce sont, enfin, les convenances particulières, de personne à personne, qui forment autant de règles délicates, question on observe mieux,
aimes your question on a plus de sens and d'esprit, and qui caractérise le bon écrivain en ce genre, mais cette habitude, si nécessaire, des bienséances, ne s'acquiert dans une certaine perfection, que par la connaissance des usages du monde. 33. 33. On néglige assez généralement une art facile question on peut honneur du nom de talent, quand il est porté à une certaine perfection, c'est de bien lire les ouvrages de prose and de poésie. Il y a une sorte de gentilesque dans le cas de lire haute, de s'en acquitter de mauvaise grâce. Ce question on appelle les usages du monde, consiste, si je ne me trompe, dans la précision avec laquelle on emploie le savoir-vivre, la politesse, l'empressement ou la retenue, la familiarité ou le respect, l'enjouement ou le sérieux, le refus ou la complaisance. Enfin tous les témoignages de devoir ou d'égards qui forment le commerce de la société. On pourrait, par quelques observations générales, donner l'idée de ces usages auxiliaires personnes question on élève, si este dialo indica ce qui s'en éloigne, plus tard que la manière précise de les remplir. Mais comme cette théorie ne les instruirait que très imparfaitement, il faut tâcher de taire les préceptes des exemples mêmes, les accoutumes, des la première jeunesse, et remarquer quels sont ces usages dans des personnes question on peut le proposer pour modèle. Cette connaissance est d'autant plus indispensable, que tout autre savoir, and l'esprit même, suffisent rarement pour y suppléer. Le manque d'habitude des usages du monde, cause ordinairement intimidate d'un espèce différent, selon que nous avons plus ou moins d'esprit. Dans cette situation, les gens de bon sens s'embarrassent, mais sont trop de crainte, questionnent s'aperçoivent de lo trouble, ils connaissent ce qui le manque, et cet égard, and lo amour propre en est humili questionné un degré raisonnable. Dans les petits esprits, cette ignorance produit la mauvaise honte. Foibles bien plus réprochable que le défaut qui est fait naître. Cette honte, mal entendue, est un soulèvement de notre orgueil, qui nous porte à affecter de savoir ce que nous sentons bien que nous ignorons, ou à dissimuler grossièrement notre ignorance, c'est un manque de courage, qui nous empêche d'avouer un tort qui serait à demi-efface, si nous parvenons le connaître, and que nous augmentons encore, lorsque nous croyons le sauver. Par cette fausse confiance, le défaut nous empêche de plaire, le remède mal choisi nous fait mépriser. C'est cette mauvaise honte, dont il est essentiel de désabuser ce qui s'en laissant aveugle, il faut, dans toutes les occasions, la démasquer en eux avec finesse and avec sévérité, et en diminuer tous les détours, afin qu'ils sentent l'illusion de ce prestige, qui en impose à personne. And ils soyent bien persuadés que le seul moyen de trouver grâce sur les qualités question on désirerait en nous, est d'avouer question els nous manquent. Si on élève de jeunes gens, qui, avec de l'esprit,
Se trouvant uncertain incapacite de ses usages du monde, soit par un caractère naturellement sauvage, qui les retire de la société, soit par un goût dominant pour les sciences, qui les rendit indifferents and distraits sur tout le reste. Gene connaissent question en conduite à tenir avec eux, c'est de les accoutumer à sentir and à avouer, comme je l'ai dit, que c'est un mérite qui le manque, mais il faut que ce soit, avec modestie, questionils en convenient, car il arrive quelquefois, que pour se disculper avec soi-même, de n'avoir ni les manières, ni le langage qui plate dans le monde, on s'excite à n'y regarder question avec mépris cette sorte de science, on les apercevoir question on s'applaudit intérieurement de n'avoir point employé son esprit à cette étude question on suppose absolument frivole. On regarde avec un certain pity, question on quote philosophique, les succès que ces agréments procurent à ceux qui les possédent, and cette ressource est incontestablement la plus mauvaise. Quand on passe pour avoir de l'esprit, il est bien moins nuisible de paroître décontenance, qu'un présent. On voit assez généralement que quand on déplete, c'est moins parce que les qualités aimables nous manquent, que par les défauts que notre vanité, qui en souffre, nous fait substituer à leur place. C'est encore plus que d'être instruit des usages de la société. Si on en joint la connaissance du caractère des hommes qui la composent, si on en apporte cet esprit d'examen si nécessaire pour juger sainement des personnes avec lesquelles on est lié, afin de discerner à quel degré doit les chérir, les estimer, ou les craindre. La connaissance des hommes de son cycle est donc indispensable, lorsque on veut satisfaire, convenablement, pour eux, and pour soi-même, à ces questions on le doit, ainsi que pour aller avec bienséance, par-delà les devoirs, s'il est nécessaire, afin d'y en être aimé. Les livres qui peignent les différents caractères des hommes, en offrant, à cet égard, question en théorie souvent plus utile, même auxiliary meilleurs esprits, s'ils n'y l'appliquent en même temps question ils l'acquirent, auxiliary exemples vivants dont elle leur offre l'image. On trouve assez communément des gens remplis de beaucoup de lectures, qui connaissent tous les portraits qui ont été faits des hommes, and n'y connaissent pas les hommes mêmes, ils ont présents tous les caractères de la bruyère, ceux du cardinal de Retz, and se trompent grossièrement sur le jugement question ils portent du caractère des personnes avec lesquelles ils passent le vie. On pourra objecter que cette connaissance des hommes de son cycle, que j'ai recommandé, combattroit peut-être dans bien des esprits, si désir de le plaire, que j'ai regarde comme un des principaux objets de l'éducation. M'instruire à voir la plupart des hommes, tels questions ils sont, c'est m'exposer, me diroyant-ils, et les mépriser, and ils voient de l'inconséquence à vouloir plaire à ces questions on n'estime pas. Au lieu de la basis ASY porte par l'intérêt question on aurait à en être aimé,
comment dans cette situation, si je vous plaire, puis-je éviter la faucette. On passe sa vie avec des personnes dont l'amour-propre n'est point flat. Si vous en les luiers que par les qualités qui en lo sont point contestes, il faut, sous peine de l'anonymité, perdre de vue ces questions sont, pour sourire à ces questions s'imaginantita. Je répondrai, que plus on est capable de cette droiture d'esprit qui nous fait sainement connaître en quoi consiste l'humanité, plus on est persuadé que rien nous dispense d'apporter, dans la société, les qualités qui l'entretiennent. L'éducation doit faire concourir ces deux principes. Les hommes sont assujettis à bien des défauts, mais il faut vivre avec les hommes, celui qui est le plus en droit de les condamner, a lui-même besoin de l'indulgence. Question on examine un misanthrope, il ente souvent plus de vanité dans son caractère, que de véritable haine pour les vices attachés à la condition humaine, on étale le chagrin avec lequel on les envisage, comme un espèce de protestation contre la part question on peut y avoir, quoique on la suppose médiocre, on pense intimement, que lorsque on a dit, il est bien humiliant d'être homme. On est un homme supérieur, au lieu que la véritable supériorité serait de voir les vices de la société sans étonnement. And sans être répudiel, 34. Le sage n'y pourrait-il pas la regarder comme il fait la santé. Il connaît and supporte patiemment ces révolutions dont il étudie les causes, afin de les combattre autant question il est en son pouvoir, c'est son faiblesse question il est contraint pour la ménager, parce que c'est elle qui fait la principale douceur de la vie. 34. Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. C'est le plus bel emploi que trouve la vertu, it c'est de probit tout rêve-tu, c'est tous les coeurs étoiles francs, justes and dociles, la plupart des vertus nous seront inutiles. Molière, Act 5 du Misant, Scene 1. Si c'est l'amour-propre qui nous rend si délicats sur les défauts des autres, and qui nous inspire le penchant de le faire sentir que nous en sommes frappés, l'art de l'éducation doit être de se servir de même amour-propre, pour établir la vertu opposée à cette fausse haine du vice. C'est la grave dans le fond de notre ami cette vérité, celui qui avalite par ses dédains ou par ses discours, le peu d'hommes qui l'environnent, en est supérieur, si c'est élite, questionner ce petit nombre dont il est fait hair. Celui qui, connaissant la nature humaine, défectueuse comme elle est, la considère son orgueil, and son se croire dispense d'être doux and sociable, assis la seule manière d'être au-dessus des autres hommes, and du plaisir d'en être aimé. Avec de pareils principes, question il n'est pas difficile d'établir en nous, la connaissance des hommes de son cycle n'y deviendrait pas plus dangereuse que la sincérité, and quelques autres qualités,
qui sunt des vertus en els memes, mais don't on pu abuser. Illist certain q song set connaissance, on pu, avec beaucoup d'esprit, ni rien sur q bien imparfaitement dans le monde. Illist vrai que l'éducation ni nous donne pas la font d'esprit nécessaire pour bien connaître le vrai caractère, le genre d'amour propre des gens avec qui nous sommes en société, ainsi que pour remplir, avec une certaine supériorité, les usages du monde, mais elle doit nous faire remarquer, dans autrui, dans nos memes, ce qui blesseroit ces memes usages. 35. Voici cet égard les erreurs principales contre lesquelles elle pourrait nous prévenir. 35. Je parle point du savoir-vivre, ni de la politesse commune, question il serait tantôt d'ignorer. Les jeunes gens, except pas même quelques-uns qui ont de l'esprit, sont sujets, en arrivant dans le monde, et regardent, comme des traits d'imagination, des maximes de morale rabattues. 36. Question ils placent curieusement, and question ils débutent avec confiance. Pas question ils pensent monter, par là, un esprit de réflexion. Si n'est pas encore l'abus de la mémoire le plus à craindre pour eux, il y a une certaine quantité de phrases and de bons mots fastidieux, qui les séduisent d'abord, soit par le brillant de l'antithesis, soit parce question ils ont ces prétendus traits d'esprit, par des personnes qui lo en imposent à quelques autres égards. Si malheureusement il arrive question un certain paresse à réfléchir, au le défaut de gout les accoutumes et l'usage facile des locutions. Ils déplieront bien davantage par cette sottise emprunte, qu'ils s'abandonnent à l'imagination, quelque bonne question elle peut-être, si naturelle ingrate, joint à si fort avec l'école on le gate encore, caractérise sensiblement, et si question il me paroit, la différence question il y a de manque d'esprit. Et sort, est question en indigence, malgré laquelle on peut être aimable, et l'autre est un tort volontaire que notre orgueil ajoute à la misère de notre esprit, and qui nous rend insupportables. 36. La morale est un des principaux objets de l'éducation. On doit sans doute en imprimer dans le cœur des jeunes gens les maximes les plus simples and les plus communes, ainsi que celles qui sont plus réfléchies, mais il faut en même temps lo apprendre que l'usage question ils doivent faire des uns and des autres. Ist de se conduire par els and non de les étaler dans la conversation. Je désirerais question avant que les jeunes gens entrassent dans le monde, on lo donnat par écrit en énumération. 37. De ces vérités triviales, de ces bons mots, de ces contes qui ne sont ignorés de personne, and qui déplaisent si fort à entendre répéter. 37. Voici à peu près la forme que jy donnerais, liste des locutions, qui ne peuvent questionner, quand ils sont dons pour des traits d'esprit. Quand on parle d'état jeune,
dire que c'est un défaut dont on essaie courage les jours. Est question du nombre convenable de personnes pour un super. Decide question il faut être audacieux du nombre des graces, and audacieux de celui des muses, c'est adopter des platitudes, and si voyez ceq parat et madame de Savin, un jeune homme d'en représentation aimable. Lesque à propos de ce question on le trouvoit grand pour son âge, il répondit, me conti herb quat tuyas. On a dit des comédies qui plaisant, sans cause des éclats de rire, question els font rire l'esprit, ce mot enist plus que précio, on el adopte en pure piet, and si. On vous avertit que les traits de distractions de m de b, si bien comptés par la bruyère, ni le sont plus dans le monde que par les sots, and si j'en pretends pas conclure de ce que j'viens de dire, ni de ce que j'ajouterai sur les locutions, question il faut les exclure de la conversation. An attention réfléchie, any produire que des traits recherches, zero est un autre extrémite plus a charge puita encore, j'ai demandé seulement, question on y donne les locutions pour ce question ils sont, ils. Ny de plaisant que quand ils sont amens sortiment, comme des découvertes. Ou question on paroit y entendre un finesse que puita ils ont eui, mais que l'usage vulgaire ou ils sont tombs, lo a fait perdre. Un autre genre de locutions, ou l'esprit trouve en quelque manière occasion de briller, and ou les gens senses regrettant tuyas question on l'employé. Ce sont ces theses sur le coeur, ces différences subtilement frivoles, dont l'examen ni rend l'esprit ni plus solide ni plus délicat, and dont la solution la plus heureuse, n'est presque jamais question en fade. Qu'il digat pour la raison, que d'entendre discuter scrupuleusement. L'école est le plus insupportable, d'apprendre la mort, ou l'infidélité de ce qu'elle en aime, l'école est le plus tendre, de élément qui voyant sa maîtresse dans un grand péril, tu m'évanouis, ou de celui qui volait son secours. Il y a un recueil intitulé, Les arrêts de la cour d'amour. Question il faudrait faire apprendre par coeur auxiliary enfants, de la manière qui les y indique trop davantage, afin question il le restate pour les theses galantes, le même lo inhument question ils gardent, si constamment, pour quelques livres de grammaire, dont ils ont it exceeds dans los classes. L'observation que j'viens de faire, n'allu pour la conversation, en analyse fine des sentiments, sera tuyas un genre d'average propre faire honneur à l'esprit, and qui trouvera le plus grand nombre de lecteurs. A. De quels objets plus intéressants peut on nous occuper? Que de nous découvrir les sources de nombreux plaisirs and de nombreuses peines. On doit encore prévenir les jeunes gens sur un autre espèce de locutions. J'ai parlé de ces disputes, tant de fois recommencées, and qui n'ont pu être jamais eu de fondement bien raisonnable. Tels que la prééminence entre Corneille and Racine, entre la musique italienne and la musique françoise,
and plusieurs autres métiers et dissertation, sur lesquels l'esprit n'y commence questionner exercice, and ou saluer des gens du monde n'y trouve plus de prise, et force de les avoir disques. C'est là nouveau dans ces sortes de theses frappant l'esprit, qui les en occupe, et s'ils étudiant plus instruits, ils s'interrogent question il envoie plus rien de nouveau et dire sur ces métiers. C'est aussi une précaution sage que de faire connaître, sur tout et ce qui ont de l'esprit, l'arbuse question en fait ordinairement de certaines hypothèses fabuleuses, que le vulgaire regarde comme l'effet d'une belle imagination, and qui sont au contraire, la ressource de ce dont l'imagination n'est plus rien produire. Ces systèmes chimériques, qui en ont question un faux éclat, n'y portent ordinairement que sur deux suppositions, qui s'y présentent en auxiliary esprits les plus bons, l'un de prendre le contraste des moyens communs, tel, par exemple, que d'attribuer auxiliary femme à l'autorité and la conduite des hommes, en donnant à ceux-ci la pudeur and les faiblesses des femmes, and la seconde, qui suppose un esprit aussi peu inventif, pour baisser question on appelle le merveilleux, comme de posséder l'agneau d'angélique, d'avoir un génie à ses ordres, and d'un thème, de la, un long and frivole detail des avantages question on saurait entire. C'est parce que ces idées n'y puissent être employées avec succès. 38. Mais il faut pour cela se garder d'abord de l'habitude d'en faire usage, parce question elles entraînent souvent dans des locutions. Il y a si longtemps question il passe des exagérations, and des extravagances, par la tête des hommes, question on n'y en imagine guères qui ont un caractère de nouveau. En second lieu, il faut aussi, lorsque on se permet ces rêveries, observer de n'y les point mener trop loin, façon elles ingénieuses, le suffrage de ce question elles amusantes. Any de dommage pas du peu d'opinion question on donne de son esprit, and de l'ennui question on cause à un petit nombre de gens, qui s'entendent combien les idées gigantesques, ou renversées, sont frauds and dignes d'imagination. En général, l'imagination n'est point caractérisée par les chimères. LSE marque and réussite bien mieux, en mettant la vérité dans son plus beau jeu. 38. Quelques ouvrages de ce cycle en sont la preuve, mais c'est la manière dont l'imagination a employé le merveilleux, and non le merveilleux même, qui en fait le prix. Il y a d'autres locutions qui consistent dans des opinions fausses, que le vulgaire conserve comme un dépôt, le surnaturel lui paraissant tous croyables. 39. And que quelques personnes d'esprit adoptent, par pares de profondeur. Il serait utile questionner en format des espèces de tables, afin que ces opinions and l'idée de la chimère question elles renferment, se placassent, en même temps, dans notre mémoire. Car lorsqu'on en interrompt l'habitude que les enfants prennent de penser, d'après le gouvernement,
Q les songs sunt des presages, ouq l'astrologie ist la science de l'avenir, il faut, pour effacer ses idées, des reflections que les uns négligent de faire, and dont les autres n'y sont pas capables. 39. Les presages. Les horoscopes. Les pressentiments. La persuasion que certains songs sont des avertissements. La ressemblance prétendue dans les événements de la vie de Deux Jumeaux. La vertu des talismans. Que la lune fait croître and décroître la cervelle des animaux, question elle cause la plénitude, plus aux moines grandes, des hooters, des écrevisses, and si question un animaliste plus passant Asian question après le repas. Question un timbre de peau de brebis et crevaison un timbre de peau de loup, and si voyez belle, pensées diverses, tom. 1 voyez aussi hold, physique. 2 PCEN ist pas question on any puissité d'en conversation agréable, quoique on ait toutes les craintes frivoles and les opinions chimériques, c'est la philosophie de presque toutes les femmes, mais la nature donne, et celles question les destins et plaire, un charme qui s'y répand sur toutes ces questions elles pensent. Lo imagination, telle question on nous paint cet art de féerie, qui fait naître des palais and des jardins, ou l'instant d'auparavant on n'y voyait que des roches and des ronces, embellit toutes ces questions elles nous présente, tandis que les hommes, pour réussir constamment, sunt réduits à joindre de la solidité auxiliary graces de l'esprit, and que l'imagination, quelque brillante question elle puissita, n'y les sauve pas de la honte d'en certaine ignorance. À l'égard des personnes, qui entrant dans le monde, préservent aux auguries de ces préjuges, elles n'y peuvent trop ménager l'amour propre de celles qui sont accoutumées à les regarder comme des vérités. 40. La plupart des hommes tiennent à la petitesse de l'esprit, comme certains amants idolâtrent un laid maîtresse, on n'y pourrait les éclairer, questionner en lo découvrant lo heureux. And l'art le plus ingénieux que bien souvent, quand il s'agit de désabaser, sang de plaire. Il voyait, à cet égard, un milieu assez qui, nous lo ignant également, de commettre notre jugement avec les personnes éclairées, and de faire paraître une supériorité qui blesse les esprits communs. Now sauve d'ombres des uns and de la haine des autres. 40. J'ai revassois presentiment, comme j'ai fait souvent, ceci combien el humain raison est un instrument libre and vague. J'ai vois ordinairement que les hommes, auxiliary fates question on lo propose. Es amusant plus volontiers en cherche la raison, question en cherche la vérité, ils passent par-dessus les propositions, mais ils examinent curieusement les conséquences, ils laissent les choses, and current auxiliary causes, plaisants causes, ils commencent ordinairement ainsi. Comme ist ceq cela se fait. Mais se fait-il. Faudrait-il dire. Je trouve quasi par toute question il faudrait dire,
il nen ist ren, and employer is souvent cette réponse, mais genos. Montin, Essais. Pour faire connaître, dans tout son étendue, la nécessité de s'assujetter auxiliary usages du monde, and de s'appliquer à connaître le caractère des personnes qui composent la société, afin de pouvoir s'en faire aimer. On n'est plus trop préparer les jeunes gens à la sévérité avec laquelle on les examinera. Quand ils paraîtront sur cette grande scène. 41. Ils doivent être prévenus question ils trouveront deux jugs dans chaque spectateur, la raison, and l'amour propre, elan, équitable, rend justice gratuitement, et l'autre n'est jamais favorable, questionné de certaines conditions. L'amour propre view question on le flat. Question on any perd point de vue ses intérêts, and dans la plupart des jugements, il semble que soit la raison qui prononce, il s'y trouve que l'amour propre presque entièrement dictatorit. 41. Le premier pas, que l'on fait dans le monde est celui d'où dépend le reste de nombreux jours. Ridicule une fois, on vous le croit tuyers. L'impression de mieux, en vain, croissant en âge, on change de conduite, on prend un air plus sage, on souffre encore longtemps de si vieux préjuges, on est suspect encore, quand on est courage. It j'arrive quelquefois dans la vie et laisse le tribut des défauts question on you dans la jeunesse. Connaissez donc le monde, and songes question aujourd'hui il faut que vous viviez moins pour vous que pour lui. L'indiscret, comédie, scene 1. Conclusion de cet ouvrage. C'est dès la première année de notre vie, que doit commencer notre éducation, et après les principes de la religion, qui est elle-même la source de toutes les vertus sociables, rien n'est plus important que d'établir en nous le désir and les moyens de disposer, en notre faveur, les esprits. Afin de parvenir à nous concilier les cœurs, parce que dans le commerce ordinaire de la vie, pour être heureux, il faut être aimé, que pour être aimé, il faut plaire, and question on any plat question autant question on fate. Contribuer au bonheur des auteurs. Avertissement. Les contes des filles. Question on va trouver à la suite de cet ouvrage, si orient sont out de places, s'ils en fais orient partie de l'ouvrage même, mais on reconnaîtra que les idées, les événements qui constituent chaque conte, servent à prouver l'utilité de quelques-uns des principes répandus dans ces essais. Mon objet est d'embrasser une sorte de roman, dont toute l'action tendit à établir un ou plusieurs vérités morales. J'ai cru que le merveilleux de la théorie concourait à mettre ces maximes dans un jeu plus agréable. J'ai vu le style de ces contes, selon le genre des sujets and le caractère des personnages, mais j'ai sens combien j'ai serré loin de la perfection à laquelle est parvenu, dans de pareils ouvrages, un de ces auteurs célèbres, 42, question on relit sans cesse, and question on regard comme des excellents models. Sans question on ose chercher à les imiter,
pass question on les admirateurs davantage. 42. Mr. de Fenelon, archevêque de Cambrai. Voyez les fables question il composes pour l'éducation de M. le Dauphin. Tom. 2 de ses dialogues des morts, anciens and moderns. Les dons des filles, ou le pouvoir de l'éducation. Conti. Entre les différents souverains, qui, dans les temps reculs, partageront à l'Arabie, la princesse Zoraide fut célèbre par l'amitié question elle avoit contracté avec deux filles, elle était bien digne de plaire à ses intelligences, qui en exécuient les lois supérieures sur les mortals, que dans la vue de les rendre heureux. Peu de temps après la perte de son épouse, qui lui fut extrêmement sensible, cette princesse devint mère de deux fils, en sentant approcher la fin de sa vie, que tout l'art des filles n'y pouvait reculer, elle le parla ainsi. J'ai les deux enfants au berceau, tous deux destinés par nombres lois et régner en même temps, vous connaissez mieux que nous, c'est que les vertus, ou les défauts des souverains, répondent de biens ou de maux sur les sujets. Vous m'avez trop aimé, pour me refuser, dans mes derniers instants, la douceur de me flatter que mes enfants feront le bonheur des états que j'ai le laisse, vous allez les deux l'un and l'autre, des qualités qui rendent les hommes dignes de la suprême autorité. Un des fils, qui s'appelait Zolmain, s'approcha du berceau, en touchant de sa baguette l'un des deux princes, enfant, n'est pour régner, dit-elle, un puissant fait doux, elle te donne l'esprit, la valeur, and la probité. À ces mots, elle embrassa la reine, and vola dans l'empire des filles, grave sur la table d'émeraude, où sont inscrits les dons question els fonts auxiliaires souverains, so dont Alcimador, c'est ainsi question on nom what ce prince, venoit de te favorise. Alcime, c'est la seconde fille, reste dans le silence, portant alternativement ses regards sur les deux princes. Quoi? Dit Zoraide, mon second fils n'obtiendra-t-il rien de votre puissance? Tandis que son frère brillera de toutes les qualités qui font les vrais monarques, celui-ci n'y montera-t-il que des vertus communes? Est-ce dans ce moment, le seul qui me reste peut-être, que j'ai dû cesser d'être chère la plus sécurable des filles, et la généreuse Alcime. Que vous êtes dans l'erreur, répondit la fille. Mon silence n'y présageait rien de funeste pour le prince et votre second fils, j'ai choisi de me dans l'avenir. Quelle sera la destinée de son frère? Il semble que Zolmain ait dû de tout ce qui doit rendre un prince accompli. Tous ses dons auront le effet, mais seront-ils suffisants? Puisse-t-il n'être point abusé sur le succès question l'ensp? J'emploierai bien mieux ma science en faveur d'az. Dans ce moment où il n'est fait que de naître,
CE0 puita en vain QJE la duroistes plus he reuses qualites, les impressions question il recevra, dans la suite, des objets dont il sera environ, mille obstacles différents, pour orient alter la fit de mes dons, si j'el abandonnois lui-même. El prielis le prince entre ses bras, au précieux enfant de la mortelle QJRE le plus chéri, dit-elle, j'y verserai, sans cesse, dans ton ami ses filtres imperceptibles qui développent les vertus, and qui étouffent les semences des vices, j'y te perdrai pas un instant de vue. Jusqu'au temps où tu seras digne de régner. À cette promesse, si interessante, Zerade sentit un transport de joie, qui, en terminant sa vie, en rendit les derniers instants délicieux. La fille, question elle tenoit embrassé, vite son ami, qui, s'élevant sur ses ailes immortelles, retournoit au centre de la lumière, d'où elle était descendue. Olsime prit les rênes du gouvernement pendant l'enfance des deux princes, and respectant l'ouvrage des Almains, elle s'occupa, à l'égard de Hélène, que du soin de veiller à la conservation de sa vie, and réserva, pour le second, tous les secrets de son art, qui servoyant à embellir les âmes. Les deux souverains avancèrent insensiblement en âge, Alcimedor marqua de bonne heure l'emprise des dangers, ou plus tard il pourra s'y exposer sans les connaître. Il montre tous plus d'esprit question en devoir naturellement atteindre des différents âges, où il passoit successivement, mais on demeloit question en lui, l'esprit en était que comme un talent par lequel il était domin, and non en lumière dont il fit usage orgueil de sa raison. On reconnaît, enfin, question il lui manquoit aucun des dons qu'eux Almains lui avoit faits, mais question il en faloit bien que ses dons remplissent l'idée question en avoit concu, cependant personne n'osait lui donner des conseils, par respect pour la fille qui avoit dû. À l'égard d'Az, son esprit s'était développé que par une gradation ordinaire, mais dans ses différents progrès, grâce aux auxiliary premières impressions question il avoit recuse de la fille, and qui, par ses soins, s'y perfectionnoyant tous les jours, il prenoit un caractère aimable. CEN était point CEQ la supériorité d'éblouissante, qui éclatait en lui, on y découvrait qui la caractérise bien davantage, en raison éclairée, égale, and assis son diagramment. La fille lui avoit fait deux présents d'un prix inestimable, l'un était en glace, dont voici la merveilleuse propriété, il n'y fallait que s'y considère fixement, après s'être fait une habitude de la regarder, on s'y voyait, en même temps, telle question on était, and telle question on croyait. L'autre, était une sorte de microscope, qui faisait distinguer dans les objets les plus attirants, si question ils avoyant de trompieux, and de chimérique. Il semble questionner faire un usage habituel de ces secrets, comme presque tous les plaisirs sont mêlés d'illusions,
on dat tuma bien tot dans unindifference insipide, mais le microscope ne grosses oit que les illusions dangereux uses, pour la société, celles qui ne parvoyant nu à questionner nos memes, il les oit à notre raison le soin de les apercevoir. Ces dons précieux sont restes sur la terre, mais on a presque entièrement renversé la manière d'en faire usage. Les deux princes, ayant atteint d'exhutans, la fille déclara que de cet instant ils restaient charges, l'un and l'autre, du poids redoutable du gouvernement. Il ne emist plus permis, dit-elle à Z, de rester auprès de vous, mais je descendrai souvent de la région lumineuse d'où les filles considérant, d'un coup d'œil, tous les événements de la terre, je viendrai jouer, avec le prince que j'ai forme, and que j'aime, de la félicite question il maintiendra dans cet empire. À ces mots, elle s'éleva dans les airs, portée sur un nuage d'ajou, and disparate. La puissance souveraine s'y trouva donc partagée, également, entre Alcimador and Azed. Ils avoyant entendre amitié l'un pour l'autre, tous deux désirant régner avec équité, tous deux agissaient dans cette même vue, mais le caractère n'avait aucune ressemblance, and il arrive souvent, question avec des principes communs, and même des lumières égales, la différence du caractère des hommes, en mettant bien grande dans le conduite. Alcimador, inébranlable dans ses projets, des questions lui paroissaient équitables, en examinoit jamais assez les inconvénients qui en pourraient naître. Son ambition s'y tournait vers la gloire, son courage ne lui laissait envisager que celle des concurrents, sa probité ne lui aurait pas permis de faire usage, pour y parvenir, de moyens injustes, mais tout ce qui pouvait être un sujet de guerre légitime, lui paroissait une nécessité de l'entreprendre. Partout où la force pouvait être employée, sans injustice, il la préférait à des voies douces, qui, avec plus de temps, auraient les mêmes succès. Son frère, accoutume par degrés, des l'enfance, et ne considère, dans les prérogatives du trône, que les vertus questionnelles donnent lieu au souverain d'exercer, ne s'y permettoit aucune idée de gloire, qui ne fût compatible avec la bonheur de ses sujets. Il pensait que la véritable puissance doit s'imposer elle-même des bornes, il regardait, comme autant de triomphes, ces effets favorables que la prudence and le temps éponent à l'autorité, la cour, le peuple, bénissoyant sa conduite, autant question ils voyaient celle de son frère avec trouble and inquiétude. Il était difficile que des souverains, si différents par le caractère, vécussent longtemps dans l'union parfaite, qui était nécessaire pour le bien du gouvernement. Et en effet, il ne quitte bien tout, entre un sujet de division. Alcimador ayant découvert question ils avoyant d'anciens droits sur un royaume voisin, possédés par le prince Mutalib, proposa d'armes pour le faire valoir.
AZSE refusa ACE projet, mon frère, dit-il, l'ambition la plus glorieuse pour nous, n'est pas de devenir plus puissants, nous le sommes assez, étant supérieurs auxiliary autres princes d'Arabie. Que nous serviroient de nouvelles provinces, and de nouvelles richesses. Els ne nous donneroient pas de nouvelles vertus. Pourquoi exposer des sujets, qui nous ariment, pour en soumettre d'autres, qui ne nous regarderoient que comme des tyrans. Rien ne nous trouble notre tranquillité, nous sommes respects, faut-il, sans sujet, nous monter redoutables. Az parle en vain, and voyant que son frère persistait dans ses desseins, il lui proposa de séparer l'état en deux souverainetés différentes, si partage accepte, et peine fut-il entièrement terminé. Question Alcimador entreprit la guerre, elle fut malheureuse. Vaincu, au lieu d'être conquérant, il eut recours à Az, il demanda des troupes, pour venger sa défaite, mais Az préféra de lui procurer un secours plus salutaire. Il fit alliance avec le prince question Alcimador avoitatic, and devenant, pour l'avenir, un garant contre les attentats de son frère, la paix fut conclue. Le CEO de cet pays était un double mariage, mutalab, ayant deux fils, il fut arrêté que l'année opposeroit Alcimador, and question Az seroit uni à la seconde. Bien toutes les fêtes de l'hymen succéderont auxiliary troubles de la guerre, and la présence d'Alcime qui va de donner, à cette cérémonie, tout l'éclat qui pouvait l'embellir. Les deux princesses, qui n'y s'y ressemblaient, ni par la figure, ni par l'esprit, étaient ornées de bien des qualités rares. Celle question épousa Alcimador, avait en partage tous ses traits réguliers, dont l'assemblage forme si question honeste convenu d'appeler la beauté, mais quand on avait dit question elle était extrêmement belle, il n'y restait plus rien à ajouter à l'élage de sa figure. Ce qui fut remarque bien davantage, c'est question elle s'y trouva avoir, exactement, le même esprit, and le même caractère question on découvrait dans Alcimador, and cette conformité fit penser auxiliary deux causes, que ses épouses passeroient, ensemble, en vie extrêmement heureuse. L'événement fut tout à fait contraire, tous deux, any violent question était sévèrement justes and équitables, étant sans complaisance, des questions ils croyaient en l'opinion ou los desseins raisonnables, tous deux, avec beaucoup d'esprit, trouvoyant, dans l'entretien, des sujets de dégoût, d'ennuiement, and d'inimité, chacun, par amour de la sincérité, n'y ménagerait point la vanité de l'autre, mais à l'égard des objets indifférents, quand il voyait un juste motif de la mortifier, and, par cette conduite, ils furent bien tot réduits au simple commerce de convenance, and de représentation. La destinée d'Az devint bien différente, and ce fut son ouvrage. La princesse, à qui elle hymen l'anisoit, and dont il fut tuyas à éperdument,
avoid tout ce qui peut remplir le cœur, and exercer la raison d'une épouse. Sa figure ne donnoit point à l'idée de ce question on regarde communément comme la beauté, mais les femmes avoyantes, en la voyant, que pour être sûr de plaire, il fallait être fait comme elle. D'ailleurs, par les graces de l'esprit and du caractère, charmant pour les personnes qui lui étaient indifferentes, elle devinoit, et à l'égard de ce question elle aimoit, du commerce le plus épineux and le plus difficile, ni sincère and avec un cœur extrêmement sensible, le sérieux, la joie, les égards, les devoirs, la raison même, prénoyant en el tout l'impétuosité des passions, pénétrant sur ce qui se passoit dans un ami qui lui était chai, si elle ne découvrait pas dans la complaisance questionnon. Lui marquoit, le peu que lui coûtoit celle question elle faisoit si naturellement paroita, si elle ne trouvoit pas dans l'amitié, dans la confiance, cette délicatesse, cette étendue sans réserve, qui caractérisoit la sienne, elle passoit auxiliary reproches, et la douleur, ou désespoir, sa société, enfin, était alternativement délicieuse and insupportable. Az charme des vertus, de l'esprit, and de la tendresse question il trouvoit en elle, faisoit grâce auxiliary imperfections du caractère, loin de y opposer jamais, ni d'impatience, ni d'aigreur, si étoit cette condescendance, cette douceur, qui naît d'un véritable amitié, que soutient la raison, and qui en rend la faiblesse. Persuade question on ne peut trop prendre sur soi, pour faire cesser les torts and les chagrins de ce question on aime, il séduit, il remenoit bien tot le calme, and insensiblement, ayant vaincu l'impétuosité de l'humeur, il ne reste que la tendresse, et quelle tendresse. Elle en avoit plus de sentiments, qui ne servissent à le rendre heureux. Le corps ne respiroit que le plaisir, la décence and le zèle, tout ce qui les environnoit, sentoit un empressement à le plaire, qui ne tenoit ni de l'intérêt ni de la servitude. Bonheur inestimable, and presque tous ignore des souverains. Ils pauvoyant quelque fois oublier question ils avoyant des courtisans, and ne croyant to rescue des amis aimables and sincères. Les talents, les arts, chers and protégés par eux, avoyant, pour principale ambition, la gloire de concourir auxiliary douceurs de la vida deux mates si respectables, tandis questionner la cour d'Alcimador, le désir de plaire, en étoit question en crainte de la disgrace, and que, jusques auxiliary amusements and auxiliary plaisirs, tout étoit mis au rang des devoirs hostieux. Ainsi les dons des Allemagne, en avoyant prodit, et Alcimador, d'autres fortune, que de se voir souverain, sans avoir l'amour de ses sujets, and épouses. Malheureux, sans aucun motif considérable de se plaindre de la princesse. On aurait cru, question avec un conduit si différent. Ces deux princes n'auraient dû jamais éprouver un commun destin, mais, tout à coup,
il sortit du fond de la Tartarie, un peuple de guerriers, qui parvinrent jusqu'en Arabie. En vain les autres souverains joignirent los forces et celles d'Alcimedor and d'Az. Ces hommes inconnus, etwint braves, disciplines, and si formidables en number, questionils accableront tout ce qui s'oppose à lo passage. Le roi, nom Ataganor, ajoutoit encore à lo force and à lo valeur, par la haute opinion questionils avoyant de l'élévation de son ennemi. Ce concurrent hesitant empire de la ville capitale des États d'Az, car ce prince, qui avoitit vaincu le dernier éditus, soit retire avec son frère. Ataganor assemble les hommes les plus considerables des deux nations, and lo parle ainsi. J'n'ai pas prétendu vous conquérir, pour vous mettre dans l'esclavage. J'ai si quels sont vos vertus, elles ont accru l'ambition que j'ai avoir de régner dans l'Arabie. Des hommes, tels que vous, ni doivent be question au plus grand roi de la terre, au monarque de la Tartarie. Peuples, que j'ai soumis, j'n'ai point importe vos richesses, ni force vos volontés, conservez vos usages, vos moyens, and choisissez, vous mêmes, le nouveau maître, qui, sous mon autorité, sera chargé du soin de vous rendre heureux. J'établis, de ce moment, l'entière égalité de condition. Q. Pendant dans soleils, il n'y plus entre vous, d'autres distinctions, d'autres égards, que ceux qui seront volontaires, employés ces jours, d'un liberté si pure, et vous éliez un souverain, fut-il taillé du sang le plus obscur, sur la foi de votre choix, il me paraît digne de régner. Le vainqueur détensuit auxiliary deux princes, questionil les oit libres dans le palais, and il alla camper au milieu de cette redoutable armée qui environnoit la ville. L'égalité de condition ordonnée, fit naître une révolution subite, tout ce pour qui la servitude, les devoirs, le respect, avoyant it un fardeau, ni songerant plus et le supporter. Entre les personnes accoutumées à être prévenues, et faire autant de loyer de los volants, plusieurs conserveront, et peine, de l'autorité dans lo famille. Les gardes, les officiers d'Alcimedor, déserteront tous de son palais, and un palais désertiste plus triste question en cabane habitée, ses courtisans l'abandonnèrent, ni occupant plus que de la part question ils devoyant avoir l'élection d'un nouveau maître. Alcimedor and la princesse son épouse, accoutumes à la hauteur and la confiance question en long prospérité fate naître, ni connaissant point à l'élévation d'ami, qui fait ennoble l'adversité, ils resteront seuls, and humiliés. Ataganor volat joie du spectacle de ces changements. Il aimerait avoir l'abattement ou la dignité avec laquelle on soutenoit les grands revers. Il remarqua, dans les différents états, avec plaisir, des hommes dont toute la considération avait disparu avec le crédit ou los titres, qui, d'un rang distingué,
and qui les élevoit, redits et lo propre mérite, tomboyant confondus and méprises, dans la foule. Mais quel fut Alexis de son étonnement, lorsque arrivant au palais des il chercha inutilement les marques de la révolution il s'attenduit de reconnaître. Il voit les gardes dans le devoir, and les courtisans, de autant plus occupés à marquer le fidélité et le maître, que cet homage étroit engage de la vertu. Il trouva le prince and la princesse dans un assiette d'amis également éloignés de la fermite fastueuse, and de la tristesse humiliante. Ils s'entretenaient que du désir de voir couronner un souverain, qui rendit heureux des sujets dont ils éprouvoyant, d'une manière si admirable, le respect and l'amour. Aterganor cratita abuse par un song. O fortune z. S'écria-t-il, and vous, respectable princesse, que votre gloire est supérieure à la mienne. Vous m'apprenez que j'en point encore règne. J'en envisagerais que la domination qui naît de la force, qui n'y s'entretient que par la crainte, and qui n'y cherche questionner à s'attendre. Vous me faites connaître que la véritable autorité sur les hommes, à sa source dans le cœur. Hélas les députés des deux nations s'y présenteront pour proposer le roi question ils avoyant choisi. Tous proclameront az, on n'y voyait pas out que des larmes de zèle, d'amour and de joie. On en entenduit que le nom d'az. Aterganor, ace spectacle, descendit du trône, il déposa son sceptre entre les mains d'az, and plaquant sa propre couronne sur la tête de la princesse, Regnes, lo dit-il, puisque tous les coeurs vous appellant, non pour reconnaître un roi supérieur à vous. Os rois jesuites so don't j'admire l'exemple, and don't les vertus m'instruisent. J rends la souveraineté les princes que j'avois vaincus, j'en exercer ici question unseul droit de l'empire, question alcimador ses dieta souverain. J réunis, pour vous seul, les états que vous aviez partagés avec lui. Comme Aterganor I chevoit ses mots, on entendit un coup de tonnerre, zolmain parut sur un chat, and pour dérober, auxiliary des mortals, le prince qui ses dons avoyant it si peu profitables, l'enleva alcimador, ainsi que sa princesse, and s'y perdit dans l'immensité des airs. Alcime s'offrit, hélas, sur un trône brillant des plus vives couleurs de la lumière, elle confirma la loi, si juste, question Aterganor vinoit de faire, and qui assurait le bonheur des peuples que lui avoit recommandés arrêt. Elle reconnut, avec transport, dans la nouvelle gloire, dont az étoit environ, les fruits heureux de son éducation, and c'est depuis cette époque du règne d'az, que cette partie de l'Arabie est nommée l'Arabie heureuse. L'île de la liberté. Conti. Un enchanteur, ennuyé d'entendre des hommes condamnés, particulièrement, dans autrui, les défauts question ils avoyant eux-mêmes,
Resultat de damasque les premiers qui lui droyant per il langage. Il s'y retire dans un île, and publique ce qui viendroyant sy table, y royant libres de faire le volant, and en éprouveroyant jamais d'injustices, de la part des habitants. À peine cette nouvelle fut-elle répandue, question il vite arriva trois personnages, de l'espèce de ce question il attenduit. Vous désires le droit de citoyens, le dit-il. Je vais vous l'accorder. Voici l'unique condition que j'impose, dites-moi, chacun, quel est votre caractère, votre goût dominant, on écrira sur la liste de nombres insulaires que vous allez dicter, and, dès ce moment, vous pourrez vivre ici de la manière qui vous conviendra, sans que personne vous y en empêche. L'un, qui s'appelait Armand, dit, je suis naturel, je hais la dissimulation, je me montre tel que je suis, voilà mon caractère. On écrivit, Armand est naturel. Pour moi, dit le second, qui se nomme Alib, je plaire, et faire ce qui amuse les autres, j'acquis les talents qui peuvent y contribuer. On écrivit, Alib me plaire. Il faut que je élève, dit le troisième, qui avoit nos années, je suis extrêmement singulier. On écrivit, Zenes est singulier. Vous pouvez à présent, le dit l'enchanteur, vous livrer, sans aucune contrainte, au genre de vie qui vous plaira, allez, on va vous conduire à l'habitation qui vous est destinée. Quand ils furent partis, l'enchanteur dit à ceux qui formaient sa cour, vous voyez avec quelle confiance ces trois hommes viennent d'annoncer le caractère, je vais vous en faire un portrait véritable, Armand, sans égards pour ce qui convient auxiliaires autres, est coutume ne jamais contraindre, quoiqu'il ait de l'esprit, est-il lu, ou est-il blâme. C'est toujours par caprice, voilà ce question il appelle naturel. Sans design de dominer, il est décident, il parle par la seule envie de parler, il interrompt pour dire son avis, and contrarie souvent celui qui vient à le suivre, un mot, rempli de défauts contre la société, and le donnant libre carrière. Voilà ce question il appelle la dissimulation. Alib, qui effectivement a bien des talents, ni les emploie que contre lui, il veut question on l'écoute, sans cesse, il veut être applaudi, and elle est seul, and il appelle cette sorte de tyrannie, aimer et plaire. À l'égard des années, tous occupés ni ressemble à personne, il rit de ce qui attristera les autres, and regarde d'un funeste tout ce qui excite la gaieté. Facile et dimmler, l'escuil est quite impénétrable, on voit question il est fait le matin en liste des étonnements, des distractions. Des caprices question il aura dans sa journée, indiscret, contradicent, injuste, il s'y quite justifie, suffisamment, quand il a dit, c'est que je suis singulier, il quite, même, avoir fait son éloge. Jouissance sans question ils nous apportent,
des aventures qui vont les surprendre. Ses mots, l'enchanteur and ses confidents devineront invisibles. Amen. En sortant de chez l'enchanteur, s'y trouve près d'un superbe palais, and découvrit au frontispice une table de lapis, sur laquelle des cailloux transparents, formaient cette inscription, qui était éblouissante. Tout le monde raison. Amen, frappe de curiosité, enter, and comme il approchait du vestibule, il entendit un bruit de divers instruments. Le bruit cesse, deux portiques s'ouvrent, and il voit paraître deux héros, dont el habillement était composé de tout ce qui caractérise les différentes conditions des hommes, and qui marquent vers lui, tantôt avec une affectation de gravité, tantôt avec de fausses graces, and quelquefois d'une manière comique. C'est ici le palais d'Alcanor, lui dit le premier qui élaborde, vous pourriez le regarder comme le vôtre, ajouta le second, and tout de suite, reprenant alternativement la parole, sans donner à Armand le temps de répondre, ils continuèrent ainsi, cette retraite charmante, on peut s'ennuyer, it le dire, on peut, des questions on s'y plate, y passer les jours entiers. On peut y venir que par caprice, rester au disparaître. Alcanor est sans cesse environ de tout ce qui fait l'amusement des auteurs. On peut croire que c'est pour la simple question il y en use ainsi, it n'y lui en savoir pas le moindre gai. Ce dialogue équive. Armand s'y trouve près de l'appartement, les deux héros les lui répéteront trois fois de suite, parlant en même temps, ici tout le monde raison. Les héros s'y retireront, and Armand entre dans un magnifique salon. Il vit un grand nombre d'hommes and de femmes, qui, par le maintien, los occupations, los discours, sembloyant s'y croire suls. L'un rêve, l'autre danse, celui-ci parle, and en est point écoute, celui-là s'examine dans un glace, and rêve, tout haute. Ce questionne en secret son amour propre lui inspire de bonne opinion d'elle-même, ici on entend dire, j'ai beaucoup d'esprit, là, je suis un creature parfait. Enfin ce sont beaucoup de gens en un même lieu, qui n'y forment point de société. Alcanor, assis sur un espèce de trône, paroissoit n'y point occupe des auteurs, and les auteurs n'y éloignent point de lui. Dans des moments, il était environ d'un cercle, où tous parloyant ensemble, quelquefois si était un silence taciturne questionnant y voyait régner. Amen. Qui en avoit remarque de personne, vint s'asseoir auprès d'Alcanor, lorsqu'elle entretien s'y tournait sur l'élage de la politesse. Si vous en étiez, dit Armand, en interrompant, à définir la politesse des habitants de cette île, la conversation tombera bien toute. Je serais bien fâché de vous empêcher de penser comme il vous plaît, répondit Alcanor, avec un air de circonspection, mais, comme j'ai la dissimulation,
Je vous avouerai que votre opinion me paroit la plus digne de sens commun, de judgment, de raison, d'esprit. La politesse n'y consiste que dans de certains usages convenus, and vous ignorez les nôtres. It je les ignorerai, repartit Armand, et ones que pour m'acquitter avec vous, je en apprenne répondre d'une manière fort disobligeante. Disobligeante. Dit-elle pose d'Alcanor, avec un sauria d'amitié, elle est que natural, and je vous avertis, car j'aime mes voisins. Questionnez en juger autrement, vous paroissez ridicule, and vous faites bien, on se monte ici telle question on estimated Armand volat répliqua. Si vous insistez, interrompit la dame, vous serez un sot, je vous le dis, parce que je le pense, and que je hais la dissimulation. L'enchanteur paratelus. Quella insupportable liberté que celle de votre isle. S'écria Armand, on n'y éprouve, aimez vous dit, aucune injustice de la part de vos citoyens. Sans doute, répondit l'enchanteur, c'est vous qui êtes injuste. Vous avez déclaré que vous étiez naturel, and j'approuve que vous le soyez, mais croyez-vous avoir le privilège exclusif de l'État? Apprenez que c'est aussi le caractère de tous nombres habitants. Pouvez-vous vous plaindre des gens qui vous ressemblent? Mais sortez d'erreur, Armand, and que les signes qui viennent de vous déplaire, vous instruisent, il n'y a point de société qui peut s'entretenir, si les hommes se montrent tous tels questions sont, il n'est permis de s'abandonner à son naturel, que quand ce naturel s'accorde avec les usages, and les vertus qui lient la société. Je le vois, dit Armand, frappe de ses vérités, Madame m'avoit bien promis que je lois te question un sot, je le suis, je commence le connaître, and je veux rester parmi vous, afin de m'en convaincre, au point de n'y être bien toute place, si je puis. Je réponds de vous, continua l'enchanteur, sans même que mon art en mille, avec de l'esprit and un vrai désir de plaire, on se corrige bien toutes de ses défauts. Venez témoin des avantages de vos camarades, elles serviront encore à vous instruire. À ces mots, ils furent transports dans une maison, où Alib vinoit d'être présent. Si toi le rendez-vous de la bonne compagnie. À peine Alib fut-il assis, question-il s'empara de la conversation, and si fut pour étaler toutes ses connaissances, pour montrer beaucoup d'esprit, and pour parler de soi, comme s'il n'y avait eu dans le monde d'autre mérite que le sien, ou que celui des autres n'y dut consiste questionner savoir lui rendre hommage. On l'écoute d'abord, et en lui donnant tous ses témoignages équivoques d'applaudissement, telles questions un certain sauria de complaisance, question en place, souvent, sans avoir entendu ce question en lieu, un mot digne de sens, and question en repeat, d'après la personne qui parle, comme si ce mot était un oracle, un regard,
question on adresse saluer des écoutants, qui passe pour avoir le plus d'esprit, comme pour lui faire part de l'admiration ou l'honnête de ces question on vient d'entendre, and alib augmentoit de bonne opinion de lui-même, and d'envie de parler. Bien tot, pour commencer le tir de sonnerie, le skill prodigioit des traits d'imagination, on le louoit sur l'étendue, sur la fidélité de sa mémoire, et s'il passoit à des recherches, qui en supposent que de l'érudition, on admiroit en lui l'excellence du génie, et s'il faisoit des plaisanteries de mauvais scout, ou des contes uses, on le félicitoit d'avoir si bien l'esprit and le langage du monde, enfin on l'accabloit de louanges de plaisirs, and d'abord il n'entendit que les louanges, l'amour propre, même dans un homme d'esprit, est quelquefois si sottiment crédule. Alib s'appliquat ensuite, que ces louanges étuient et contesens, mais il pense que si étoit manque de justice d'esprit dans les gens qui l'applaudissoient, and lo subgia de l'intention. Il les reprenoit, avec bonté, quand il les voyait ainsi s'imprendre, il lo enseignait, d'un facon détourné, la manière de le lui convenablement. Elle semblait jouissoit du plaisir de voir quoique l'orgueil and le ridicule d'Alib, mais si il n'était pas assez pour elle, il fallait question il sentit sa situation. Tout d'un coup chacun change avec lui de conduite, il vinoit d'annoncer le récit d'une aventure singulière qui lui était arrivée, il commence, un homme l'interrompt, and à propos de singularité, raconte un song extraordinaire question il a fait la nuit précédente. Alib est contraint, est impatient. Il saisit enfin une occasion de proposer des vers à ses héros question il le composes. Au mot de vers, un autre en recite de nouveau, and voila alibridit à l'ennui d'écouter, au du moins au dépit de s'éter. Enfin il s'y voit environ de talents qui le persécutent, parce question ils sont applaudis. And question il n'y trouve pas le moindre jeu. Pour faire briller les scenes, il n'y plus tenir, il sort indigne du peu d'égards question on a dans cette maison, pour le mérite d'autrui. Il va chez l'enchanteur, qui, pour toute réponse à ses plaintes, lui présente le livre sur lequel on avait inscrit son caractère. Il éleva, and lit, Alib, comme il croit il aimait plaire. Alib, comme il est, il n'y vit que briller. Alib referme le livre, regarde en pitié l'enchanteur, and court s'y rembarqua. Il s'y en retourne plus incorrigible que jamais, dit l'enchanteur, quelques connaissances. Divers talents médiocres, and peu d'esprit, c'est de cet assemblage que la fatuité pris naissance. Il n'y manquoit à l'enchanteur que de voisiner sur la scène, il eut bien toute satisfaction. Comme n'est passoit sur un grande place, un troupe de gens, pairs d'une manière bizarre, l'entourant. And l'engageant à monter dans un chat. On connaît votre mérite, lui dit-on, vous êtes digne du triomphe. Ils le conduisent, ainsi, dans un espèce de temple,
ou il trouve un nombreux assembly. Il s'y présente avec une ferme résolution d'être plus singulier que jamais, maintient recherche, propos hazards, tout ist mis en œuvre, and en est point remarque, il voit que, bien loin d'être une personne, il est regard comme un homme à l'ordinaire. S'il la décontenance, il reprend courage, il avance un maxime inouï, tout le monde est de son opinion, on connaît cette façon de penser, elle est commune. Son embarras s'y renouvelle, il conti, il exagère, on commence à l'écouter, mais un autre prend la parole, and tient des discours si hautes, que n'existe presque credit à s'y trouve raisonnable, enfin il s'y retire avec le dépit d'avoir unanimement lu sur la justice de son esprit, and sur la retenue de son imagination. Il rêve, il médite, il est pénétré de douleur, car rien n'est si humiliant que la déraison affectée en pure piété. Dans ce trouble d'esprit, il est abordé par un petit homme, qui, avec tout l'ajustement, and le maintien d'un violade, avoit à peine d'exhuter ens. Je vois bien que vous êtes un homme simple, un esprit sens, lui dit le faux violade. On vous a bien étant dans la maison dont vous sortez. Vous n'êtes pas encore assez instruit de l'humeur capricieuse de nombreux citoyens, ce sont des espèces de fous, qui s'imaginent que c'est un grand mérite que d'éteindre les autres par un conduite singulière. And vous sentez bien quelle est la sottise de penser ainsi. Les usages communs sont des conventions sages, qui éponent, à notre esprit, le soin de s'exercer sur des objets qui n'y méritent pas de l'occuper. Conceves combien on reticite son imagination, combien on l'avilite, quand on la tient sans s'appliquer à nous faire marcher, au rire, au tenir nombres coups différemment des autres hommes, à nous faire paraître impatience ou tranquilles, passions ou indifferents, par contenance, à nous faire dire ou non, d'une manière remarquable. Vous verrez ici bien des signes qui vous surprendront, vous n'y en verrez peut-être pas un qui vous amuse. À force de s'y singulariser et s'y gods, nombres insulaires ont épousé les moyens les plus bizarres d'y parvenir, and imaginez-vous ce que c'est que l'extravagance qui s'y répète. Pour moi, revenu de la sotte ambition de paraître extraordinaire, j'ai bailor seul souvenir de ce question elle m'a fait faire, and pour n'y plus retourner dans un pareil égarement, j'ai me suis impose tous les assujettissements, and en même temps, tous les avantages de la vieillesse. J'ai constamment la vie sage and retirée, qui lui est propre. J'ai passe les journées au coin de mon feu dans mon fauteuil, bien clos. J'ai redoute au milieu de ma famille. J'ai any sans question un moment à midi, pour me promener au soleil, and any song pas s'il dans le monde des fous, qui violent s'y distingue, and serve de spectacle auxiliary autres. Le sage violade étala tout de suite une quantité de maximes rabattues sur la simplicité des premiers hommes,
and qui commencoyant touts par autrefois. Je n'is écoutoit avec un secret depit, de l'étonnement que lui causoit cet homme, qui extravagioit par principe. Cette scène finie, plusieurs autres, aussi peu attendus, s'y succéderont, and rempliront la journée des années, s'il vouloit revoir parler, il étoit interrompu, désiroit il s'y mettre à table, on lui donnoit un comédie, enfin, out de la persécution que lui faisoyant souffre les fantaisies de tous ceux question il rencontroit, il courut chez l'enchanteur, laissez-moi partir, dit-il, vos habitants s'y donnent pour extraordinaires, and ils n'y sont que contrarians, capricieux, extravagants. Vous faites le portrait and le vôtre, répondit l'enchanteur, au lieu de vous vanter d'être singulier, que me disiez vous de bon foi, j'ai mieux d'envie de le paraître, l'un est bien différent de l'autre. Les gens naturellement singuliers, plaisant ordinairement dans la société, au lieu que celui qui n'y est que par étude, outrant bien tot son personnage, n'y tarde guère à ennuyer, and finit par être insupportable, mais j'aurais voulu vous désabaisser, and non vous punir. Tout ce qui vous est arrive, ainsi questionné amen, n'était que prestige, retournez, l'un and l'autre, dans votre patrie, and n'oubliez jamais, s'il est possible, que le naturel qui déplit doit s'y cacher, and que l'ambition d'être extraordinaire, men insensiblement à la folie. Les io, le mérite personnel. Conti. Il y avoit jadis à la cour de perse, un usage singulier sur la manière de briguer and d'obtenir les grandes places. L'escuil s'en trouvait un exemple, tous ceux qui pouvoyant y prétendre, s'y présentuint, en même temps, devant le souverain, là, sur un talisman composé par les génies, ils gravoyant, avec un diamant, les titres qui le donnoyant lieu d'esprit la préférence, and tel était le pouvoir du talisman, que, si pour s'y faire valoir, on y tricoit quelques faits, quelques éloges de soi-même, qui blessassent la vérité, les caractères, en cet endroit, changèrent de couleur, lorsque le talisman passoit entre les mains du monarque. Le roi, qui était le prince de son siècle le plus équitable, en avait trouvé que cet expédient, pour n'être jamais trompé par la vraisemblance. Que la province la plus considérable de l'empire, s'y trouve son gouverneur, si était le Khorasan, comme il fallait, pour y représenter avec dignité, avoir des richesses immenses, deux hommes s'y vinrent s'y prosterner devant le roi. L'un des concurrents, qui s'appelait Khosroun, descenduit des gimmets, cette race si ancienne and si illustre dans la perse, que peu d'autres osoyant lui disputer la prééminence, out un avantage si favorable, pour être traité avec distinction par le souverain, Khosroun, incapable de manquer à l'honneur, quoique au fond il n'y fût attaché que par vanité, joignait encore à une belle figure, beaucoup d'esprit,
mais ilituat ni ferush and imperio, sun serio designoit la fiat, sun sauria. Marquoit un ironim praesent. Occup song cestus is io, illesa propriat, enide, com sicuit un party de lo succession, taut ce qui avoid fate lo gloire. Tharsis, c'est le nom de son concurrent, descendu d'un ancien and famille, mais peu connu, et situat quis en consideration, tel, question un plus haute naissance que la sienne, eneroit pu virene juta, ayant les vertus, and les talents qui rendent dignes des grandes places. Il pensoit si modestement tout ce qui pauvoitit à sa gloire, il paroissoit si peu occupe de son esprit, dans les moments où il réussisoit davantage, question on lui pardonnoit, son peine, un supériorit qui n'y servoit questionner. Rendre son commerce plus aimable. Cos roun. Apres essita prostan avec affectation, comme si la cour avoit eu besoin de son exemple, pour rendre au souverain ce devoir indispensable, recut le talisman, and persuade que son mérite seul deciduit suffisamment en sa faveur, voici ce question il se contenta de y tracer. Misio and moi. Le talisman passe ensuite dans les mains de Tharsis, qui pensant que ses grandes richesses étuint le seul titre qui doit le faire préférer à plusieurs hommes de la cour, tes dignes comme lui de cette place, grava, pour motifs de la grace question il attenduit du monarque, si peu de mots. Vos bons and mon zeal. Le roi resta, quelques moments, dans le silence, observant le talisman, il se tourna ensuite vers les portiques d'un salon intérieur, dont Alexis étoit interdit à ses courtisans, à l'instant, les portiques s'ouvrirent. On entendit un brut mille du son des instruments, and des acclamations qui accompagnent un triomphe, and elle en vit paroita soixante vieillards vénérables, qui, apres essita inclines, avec respect, se placerent auxiliary deux côtes du trône, chacun sur un trophée qui venoit de s'éleva. Cos roun, itan, demanda, en secret, quels étuint ces figures bizarres, qui oscillant se place si près du souverain. Tout garda le silence. Voyez, dit le roi auxiliary deux pretendants, ces sages vieillards qui environnent, plus éclairés que moi. Ils vont choisir entre vous. Cos roun, blesse de cette loi, représente question il s'avileroit et reconnoître d'autres que son souverain, and loin de chercher à se rendre favorables ses mêmes vieillards, dont sa destinée pouvait dépendre, il exposa, son management. Qlh pouvait avoir la raison, question attaches à des préjugés, des usages qui avoyant violer avec eux, ils seroient peut-être injustes, avec le design d'être équitables, enfin son caractère présomptueux and altier, son prise pour le reste des hommes. Parurent et découvert. It quelques-uns de ces vieillards volant lui remonter à l'indécence des discours question il osait se permettre, il n'y daigna pas les écouter.
Son orgale alla jusque lo reproche de manca ace questionils devoyant or seul hom qui restat de l'illustres des gimits. A cenom, les violades firent un cri d'indignation, saches, dit-le plus vénérable, et qui vous faites ce reproche, ces auxiliary gimits memes, que vous parlez, c'est toi eux, effectivement, que le roi pour confondre le présomptueux, par les motifs memes, qui fais oyant naître sa confiance, avoitavox, avec le secours du talisman. Cos roun, alias, de pour il subtiment de tout ce qui fonduit sa considération, ne fut plus apace que passes de force, il ne vit plus, pour lui, dans tous les yeux, que l'emprise, ou une sorte de pitié, presque aussi humiliante. Apprenez, malheureux cos roun, continua le violade, que celui qui les vertus de ses ancêtres en inspirant question un sentiment d'orgueil qui le fait hair, ist désavu deux, and que loin d'avoir parté le gloire, il doit te condamner à l'oubli and à la honte d'être inutile ses mêmes concitoyens, dont il dédaigne d'être aime. Le roi, alias, nomme Tharsis, and les violades disparurent. On concoit quella impression cet événement fit dans la purse, sur l'esprit de ceux qui avoyant d'illustres ancêtres. Dans la crainte de les voir renaître tout à coup, on ne songe questionner se rendre digne d'eux, mais, malheureusement, le secret de les évoquer est perdu, and voici le seul effet qui reste du pouvoir du charme, quand on marque auxiliary grands, qui ne méritent rien, par eux mêmes, des déférences, ou du respect, envoyé, question eux seul n'entendant pas, le cri, si n'est pas à vous. C'est à vos yeux, que les regards dont vous jouissez s'adressent. Alida, et the Sangre. Conti. Alida, and the Sangre, etwint du mio, and d'an figure qui ne les oit rene desire. Si toi encore un autre prodige, que le parfait ressemblance, ils avoyant, avec beaucoup d'esprit, l'un and l'autre, les mêmes traits, la même action, le même son de voix, il sembloit, enfin, que la nature, ayant forme l'un des deux, avoitit si content de l'ouvrage, question elle avoit pris plaisir à l'imiter, sans la moindre différence. Ayant it adopts, des le berceau, par un enchanteur, and par un fait, ils ne manquoyant pas d'usage du monde, quoiqu'ils n'eussent jamais habit question en campagne. Par le secours de la théorie, les gens aimables de chaque nation etwint transports, tour à tour, dans cette habitation, sans question ils sen apocascent, sans que cela dérangeait rene lo manière de vivre, ni à los plaisirs, si étroit pendant la nuit, que le charme les attiroit, soit question ils dormissent ou question ils fassent à table, soit question un bal, ou quelque autre fête, les rassemblat, les persons, le souper, le lieu, tout étroit en livre and devinoit le spectacle du palais de la fée, and de l'enchanteur.
So qui avoyant it transports pendant le sommeil, and qui hesitant ravalis dans le palais, en avoyant vous les merveilles, es imaginoyant en avoir fait que dormir, and rêver, on it be en long temps question on prenoit ces sorts de voyages pour des songs. Alida, and the sangre passoyant ainsi un vie agreeable. Elle enchanteur étoile le meilleur homme du monde, il en avoit question un chose de gênant, c'est que, comme il pensoit fort peu, il vouloit question on pensat pour lui, question on fut, tant que le jeu duroit, occupé à l'entretenir. Si n'étoit pas des raisonnements, ni des réflexions question il demanduit. Il en vouloit que de ces choses question on entend, sans presque donner attention, il exigerait, par exemple, que vous lui contassiez tous les petits détails de votre journée, and cent minutes périls qui ennuient, ordinairement, tout autre que celui qui a la petitesse d'esprit de les raconter. La fille, au contraire, avoit en antipathie quelque un qui parloit de soi, sans nécessité, elle aurait mieux aim question en nous rene lui dire, mais en voulant contraindre personne, comme Alida parloit volontiers de tout ce qui le regarduit, elle avoit abandonné l'enchanteur, and essayant réserve the sangre. Eliant coutume, de bonheur, et ne point entretenir les auteurs de ces petites avances, de ces gouts, de ces haines, ni enfin de tout ce qui en intressoit que lui. The sangre, and son frère étuint dans le 20e année, lesquels entendirent un héros qui crioit à haute voix. Qui osera mériter el honneur d'épouser la fille du roi, ou d'être gouverneur de la moitié du royaume. Il vient de naître un homme, ou plus tard un horrible monstre et deux têtes, and qui portait écrit sur chaque front, en caractères de feu, question on me donne la princesse en mariage. Ouj renverser le monde. Comme il est fils d'un enchanteur, il dissipe un ami par le seul brut de sa voix, mais il peut succomber, s'il en statique que par un petit nombre. Quiconque elle aura vaincu, and apportera sa pour il, recevra, au choix de la princesse, elle en des récompenses promises. Le héros ayant équive, il le remit un rouleau d'écorce d'arbre, sur lequel ils trouveront trace, portrait de la princesse. Question avec le secours de l'imagination la plus ingénieuse, on s'y représente tout ce qui forme une personne charmante, par la figure. L'esprit and le caractère, question ensuite on considère, on entendit la princesse, on dira, j'en avoir fait question en ébauche. Voilà ce que j'ai voulu dépendre. Mon frère, dit the sangre, nous n'y sommes encore connus que par la singularité de notre ressemblance. C'est ici l'occasion de nous signaler. Alida fut du même sentiment. Ils s'amarrent chacun d'un dod, d'un bouclier and d'un épée, and ayant appris que le géant, qui parcourait cent lieues de pays d'un soleil à l'autre, n'était pas loin de le château, ils allent à sa rencontre. À peine furent-ils sur le bord d'un bois assez proche de l'eau de mur,
Question ils apocurant un monstre hort de trent pides, and deux têtes humaines, des ailes de cristal, and quatre bras arms de griffes fort longs, and dentles, il n'y voloit pas, mais secouru de ses mimes ailes, il marquent avec un rapidité tonnante, essuyant sur un énorme massieu. Malgré la supériorité que paroissoit avoir, sur un colosse si terrible, comme il avoit quelque chose de humain, ils crurent que serait un lâcher de l'éthique ensemble. Ils pensoient que le courage and l'adresse, étaient un genre de force, supérieur à tout autre, and un tir au sort, et que le combattroit le premier, à la défaut la fortune. Il marcha aussitôt vers le monstre, qui était arme de son arc, tira plusieurs flèches, dont la passantia heroïte brun l'entour. Alla de les éviter, avec une adresse extrême, and laquant son dard, il fit, et elle en des têtes douillant, un léger blessure. Le monstre, hélas, faisant plusieurs mouvements de son énorme massieu, causa une si grande agitation dans l'air, questionna de tombe comme si un ouragan l'eût renversé. The Sangre, voyant son frère hors de combat, courut pour le venger. Le guiant tenoit un bras lève pour accabler son ennemi vaincu, le scuil apicut le nouveau combattant, qui lui crioit de se défendre, and furieux de se question un adversaire, question il trouvoit méprisable. Se flattoit de le mettre en péril, il résolut de lui faire souffrir une mort horrible. On vit hélas jailer, de ses mimes caractères question il avoit imprime sur chaque front, des serpentos en flammes, and des flèches brûlantes. The Sangre, loin d'en être effrayé, se jeta à travers ses dangers. Il laqua son dard avec tant de justice, question il fit au monstre une profonde blessure. Le monstre, hélas, leva sa massue, mais les forces lui manquèrent, il tomba, and the Sangre lui tranqua ses deux formidables têtes, qui avoyant cause tant de frayeur au roi and à la princesse. Lorsque le monstre avoitit la demande en mariage. Pendant ce combat, alla de ayant repris ses esprits, the Sangre and lui, allent faire part de ce triomphe à l'enchanteur and à la fille, qui furent charmes de ce question ils avoyant tant cette grande entreprise de leur propre mouvement. Allez. L'audit l'enchanteur, apprendre au roi la mort du monstre. Contez-lui, bien en détail, les circonstances de cette admirable nouvelle, and recevez les récompenses que vous avez méritées. La fille parla différemment à the Sangre, sans doute, lui dit-elle en secret. Vous voulez être l'épouse de la princesse. Il faut mérite question elle vous préfère, observez, plus sévèrement que jamais, de n'y point parler de vous, lors même que vous l'entretiendrez du service que vous venez de lui rendre. The Sangre remercia la fille, rejoignit son frère, ils partirent. Ils arrivèrent le lendemain à la cour. Le roi and la princesse déjà informes de toutes les circonstances de leur victoire, voulurent, pour les recevoir avec distinction, leur donner à chacun une audience particulière.
Alida, comme Elaine, perut la première, sa figure si belle and si noble, uncertain grace, qui paroissoit dans toutes ses actions, and elle en des têtes du monstre question il portait, avec fiat, au bout de son épée, tout cela forme what un contraste question on voyait avec une sorte d'admiration. Le roi and la princesse en furent frappés. Alida conta comment son frère and lui, sur le récit du héros, avoyant résolu de chercher le guant. Il n'y songeait point à parler du portrait de la princesse, mais il dépeignait la figure effrayante du monstre, and tout le péril de le combattre, la blessure question il lui avait faite, and enfin elle fit de ce tourbillon, dont il avait it renverse, comme d'un coup de tonnerre. Pendant ce récit, question Alida una de traits d'esprit and d'éloquence, flat de l'espoir d'obtenir la main de la princesse, il avait paru beaucoup moins occupé d'elle, que de l'éclat de sa propre aventure. Le roi, après lui avoir donné toutes sortes de témoignages d'estime, allez, lui dit-il, vous apprendrez, bientôt, quelle sera votre récompense. Alida se retira, and the sangre fut interdite. The sangre n'y portait point un des têtes du monstre, comme avait fait Alida, il l'avait déposé dans la salle des gardes, au pied du faisceau d'armes. Il parut avec l'extérieur simple, d'un homme qui n'aurait eu aucune part à l'événement du jour. Ce fut toute la différence que la princesse apportait entre son frère and lui, étant, d'ailleurs, très surprise de la ressemblance. The sangre s'avança, avec beaucoup de grâce, and de modestie, il resta dans le silence, attendant que le roi lui parlat, and regardant de temps en temps la princesse. C'est donc vous, brave the sangre, qui avez triomphé du guant, lui dit le roi. Mon frère avait blessé, répondit the sangre, and depuis sa blessure, il avait peine à se défendre. Vous rabaissez beaucoup la gloire de votre combat, continua le monarque, mais je suis instruit des périls que vous avez braves. Le monstre étant facile à vaincre, reprit the sangre, ça va troubler le bonheur du roi, and les beaux jours de la princesse. C'est vous qui me les rendez ces beaux jours, dit la princesse, and vous n'y parlez point de la récompense. Vous venez de l'accorder, princesse, répondit the sangre, vous annonce que vous allez vivre heureuse. Cependant, ajouta le roi, j'ai promis la moitié de mon royaume. Il appartient tout entier à la princesse, interrompit the sangre, un don qui diminuerait de son bonheur, au lieu de sa gloire, pourrait-il être regardé comme un bienfait par aucun de vos sujets? C'est assez, dit le roi, vous apprendrez comment je sais reconnaître un service de cette importance. Quand the sangre se fut retire, le roi, qui n'aimait pas moins que l'enchanteur, à entendre raconter de belles histoires, dit à sa fille, me voilà bien embarrassé, celui-ci n'y veut pas de la moitié de mon royaume, il mérite, cependant aussi, une grande récompense,
mais si tu te détermines à épouser l'un des deux, vraisemblablement tu n'y prendras pas de cendre. Il me paraît questionner bien ones d'esprit que son frère, il n'est pas sous nos contiers son combat, comme avoit fait si agréablement alida. Mon père, répondit la princesse, pardonnez si mon sentiment n'est pas conforme au vôtre. The cendre ne me paraît avoir d'avantage sur alida, que l'élevation d'ame, question il monta, en n'étant point occupe de sa victoire, et, quelle différence s'il met entre eux. Quiconque peut en avoir point de vanite sur l'événement le plus brillant de sa vie, a sans doute une force d'esprit, une raison supérieure, qui n'y est de mentir jamais. J'ai vu que the cendre m'a prévenu en sa faveur, and que j'ai l'épouserai sans repugnance. Il me semble que j'ai n'y trouverai dans alida, question en libérateur, qui se plairait à me faire souvenir que j'ai suis sa conquête, qui dès que la moindre inquiétude viendroit le saisir, me présenterait la tête du guant, pour me faire souvenir de ce que j'ai lui doué. And qui réduirait ainsi ma tendresse à la reconnaissance. Dans the cendre, j'ai découvert, à la fois, un extrême désir de m'intéresser en sa faveur, avec la crainte généreuse de me rappeler question il m'a servi, il en envisage, dans ce question il a fait pour moi, il en y sent. Que le plaisir d'avoir contribué au bonheur de ma vie, and nos en faire un titre pour me plaire. L'un applaudirait sans cesse d'avoir mérite ma main, et l'autre, en la méritant davantage, regardera, comme une grâce, de l'avoir obtenu. Combien la modestie ajoute auxiliary autres qualités qui rendent aimables. Me voilà de trompe, dit le roi, j'ai vu question effectivement the cendre te plat plus que son frère, demain nous lo apprendrons lo destiny, envious invita l'enchanteur and la fille qui les orimente. A venir à témoins des effets de notre reconnaissance. Le lendemain, l'enchanteur and la filletant arrives, le roi déclara, question alida roi le gouvernement de la moitié du royaume, il ordonna question on préparat les fêtes qui doivent précéder el hyménée, ensuite il posa sa couronne sur la tête de sa fille. Lui remit son sceptre, and presentant the cendre, vous êtes reine, dit-il, and voilà votre libérateur. La princesse regarda the cendre, lui donna le sceptre, and the cendre tomba à ses pieds, devenu éperdument amoureux d'elle. Pour avancer, d'un moment, le bonheur de recevoir sa foi. Il aurait combattu un nouveau monstre. Enfin ce moment désir arriva, la princesse n'y s'était point trompée, the cendre, épouse and roi, garda la douceur, la simplicité de son caractère, on parle encore de la félicité, tuyas égales, dont la vie de ses deux épouses est remplie. Les voyageuses. Conti. Un fille avoit trois nièces, l'aînée était belle, la seconde jolie, and la troisième laide. La belle était si contente, si glorieuse de l'état, question elle en était,
Question ln voloit accusilla, ln imaginoit point d'autre avantage dans le monde. Si el marcut, sa contenance sembloit vous dire, voyez de quella est la but si promne, devinoit el reviews, la voix ton s'endormir, si vela, si etoit en attitude de belle personne. Quand vous l'entretenez des choses qui la regardent le moins, elle vous répondit comme si vous lui eussiez donné des louanges. On lui aurait raconté la mort du grand pan, ou l'entreprise des Argonauts. Question elle aurait cru que c'était une allégorie sur ses charms. La jolie, vive naturellement, fort piquante, and supérieurement coquette, voloit que tout fut occupé d'elle, jusqu'au auxiliary femme, car il fallait, pour attirer si voir l'unique objet de la jalousie, de los plaintes, de l'aigria, comme celui de l'empressement, des soins, des inquiétudes, des préférences de tous les hommes. On n'y cessait presque pas de parler, afin que les autres femmes n'eussent pas le temps de monter de l'esprit, and quand on n'y sentoit pas si font d'enjouement, qui donne si bien l'air de la première jeunesse, on y suppliait, en prenant l'air de l'étourderie. Il fallait voir encore comme on effectuait de paroites sensibles auxiliary amusements, afin de laisser imaginer que si on s'y permettoit des passions, on les aurait extrêmement vives, elle tirerait même partie de sa mauvaise humeur, car elle en avait, elle en montrait aussi sans en avoir, and hélas, elle devinoit moqueuse. Ainsi situata, tuyas, le personnage qui attirait l'attention de toute l'assemblée, enfin, pour équiver le portrait, sensible uniquement par vanité, indifferent dans le cœur. Elle en exigerait de l'amitié, ni en vouloit rendre, aussi ni en avait-elle jamais inspire. La laide l'etoit effectivement, mais d'en laide qui n'y ressembloit point et toutes celles question on rencontrait hélas assez communément dans le monde, quand on regardait ses traits en détail, il n'y en avait pas un seul qui n'y déplate, et les voir ensemble, si étoit de moment en moment en physionomie nouvelle, tuyas singulière, tuyas agréable, on jugeait que cette variété venoit de beaucoup d'imagination, and que cette imagination devoit être charmante. Elle l'etoit aussi. La gaieté, la douceur, la finesse, and surtout cela, si naturel qui n'y prétendait rien, and qui fait toute valeur, voilà, et la foi, son esprit, and son visage, car, comme j'ai dit, l'un étoit tuyas l'ami de l'autre. Ajoutez, question elle avait les plus belles dents du monde, and que le reste de sa figure étoit fort bien. Voilà toute la personne. J'oublierai si qui peut servir le mieux et faire connaître son caractère, elle savait question elle étoit laide, and n'y doutoit pas question elle eut de quoi le faire oublier. L'autanti, qui en avait employé son art questionner si perfection la raison, question elle regardait comme le premier de tous les dons. Aurait bien voulu pouvoir en faire part à ses nieces, elle quittoit souvent le pays des filles,
pour venir vivre avec elles. Illist temps que vous choisissez unitat, l'audet l'ung, si vous étiez mes fils, vous seriez filles comme moi, mes amis nièces, je ne puis donner de ma fille, que quelques secours pour le faire un grand établissement. Voyons, d'abord, quelle figure vous voulez avoir, car il dépend de moi de changer la vôtre. Eleni répondit à cette proposition avec un air de dédain, ne perdez point à cela l'excellence de votre art, ma tante, reine ne presse. Je me consulterai, dit la seconde, avec un sourire lorgneux, qui marquait une satisfaction de soi-même la plus orgueilleuse, and la mieux enracinée. Pour moi, dit la troisième, je ne pourrais que gagner un changement, tenez ma tante, que je prenne la figure sous laquelle je vous inspirerai le plus d'amitié pour moi. It la fille de l'embrassa. Mademoiselle, en imagine donc point de modèle sur lequel ma tante put la forme, ajouta Eleni, comme par bonté pour cette pauvre cadette. Vous pouvez vous flatter, ma tante, continua la seconde, qui avoit pris de l'humeur de que la lady avoit embrassé, que son changement, quelle question il soit, fera beaucoup de honneur à votre art. Il me vient une autre idée, dit la fille, si nous allions voyager dans quelques royaumes étrangers, vous sauriez si question on penserait du mérite que vous avez actuellement, vous connaîtriez aussi les différentes conditions où on peut vivre heureux, and vous décideriez ensuite. Le projet fut unanimement approuvé. La fille trouva convenable que dans le voyage, elles passassent pour nièces de filles, si étoit le moyen d'être partout fort bien recus. Il faudra aussi, ajouteront les deux aînés, afin que tout soit dans la bonne foi, que nous gardions notre nom ordinaire, c'est-à-dire, la belle, la jolie, and la laide, vous savez question on nous appelle ainsi depuis le berceau. La fille y consentit, and pour n'être point accablée de toutes les demandes ridicules question on viendroit lui faire, si elle est un incohate comme fille, elle volat ne paroit que la gouvernante de ses nièces. On part, and pendant le voyage, des questions on étoit dans un grande ville, les deux aînés ne manquoyant pas de répéter, cette fois à propos de Rennes, mais que fait la laide. Écoutez, ma tante, si que dit la laide. On prétend même, question elles portent dans un petit cage de satin, dont les barreaux étoient de peluche, un petit perruche, a voix aigre, and piquante, qui répétait cent fois dans un heure, la laide, la laide, la laide, and si étoient elles qui la voyant instruite. Il est certain, du moins, que depuis question on avoit donné le seuil, étant encore au berceau, le triste nom de laide, elles seules le lui avoyant fidèlement conserve, tout ce qui l'environnoyant, et en avoyant chacun imagine un autre. L'appeloit zimzime, si qui en langage de fille, vieux dire, mieux que belle. L'autre, claride,
seist a dia, qui ne elaine ruet. And ein si de quantite de autos noms. Si lnen avoid eu question un determine, ly roit perdu, quelque beau question il uit, illist vrai question on ne prononcoat so si q tout base devant ses sérieux, de pure de les mettre en coloria, and question el meme ne voloit pas les entendre, mais l'appela, comme palm prise. Dun de ses noms, si etoit lui dire un chose obligeant, and on profitoit de toutes les occasions de s'y prendre, car comme on craignait, pas question elle etoit extrêmement modeste, question elle ne s'y croit du genre de les d'excuses. Soyez lui reproquient si volontiers. On s'appliquoit et lui persuade le contraire, and cela, pas question el cherchoit et ami. Le premier séjour sur la cour d'Assyrie, qui etoit brillant, nombreux, ou les hommes étoient et la fois senses and aimables, ou les femmes étoient charmantes, and vivoyant ensemble, sans s'y hair. Pas question els envoyant que le coeur sensible, and que lo amour propre ne s'y blessoit jamais mal à propos. Si en etoit pas question il nyu aussi des femmes vaines, aigres, impuissants, des hommes confiants, frivoles, indiscrets, mais si etoit le petit nombre. And cela fait une nation bien raisonnable. La belle wife fut d'abord admirée, la jolie wife fut suivie, la laide, j'aime mieux dire la troisième, reste d'abord assez ignorée, pas question on s'occupait des deux autres. Bien tot, elle ne fut trouvée trop froide. Trop vain dans la société, and regardant, trop en pity, tout ce qui n'était pas la beauté, si est dire tout autre que la sienne. Bien tot, la voile négligée, abandonnée, and, et quelques vieux seigneurs pres, qui en voyant conserve de lo jeune âge, question un parfait and igneuse admiration pour les belles, elle s'y trouve plus d'adorateurs, and comme elle avoit méprise toutes les femmes, celles qui s'y étoient formalisées, pas question elles n'avoyant pas assez d'esprit pour en rire, s'y trouveront encore plus question il en fallait. Pour lui donner des ridicules. La seconde, qui avoit d'abord attire ce petit nombre de hommes, dont j'y parle, fut enfin avertie, par la fille, question ils avoyant l'air trop libre avec elle, question ils faisaient de mauvaises histories sur son compte. Que de certaines femmes prenoyant grand soin d'accréditer, and que les gens senses, et qui ne s'étoit point soucié de plaire, s'y contentuint de ne point écouter, sans chercher à les détruire, and question enfin, elle n'avoit nulle consideration. Cela l'attaque assez. Mais ce qui fit bien plus d'effet, c'est question s'y vit bien tot négligée par les hommes les plus estimes, and les plus aimables, la voix, la suive, la trouve trop coquette, and elle oublia, ne fut pour eux que l'average de peu de jours. Notre troisième avoit, enfin, it remarqué. On avoit commence par s'apercevoir question elle avoit beaucoup d'esprit. On s'y demanda, bien tot, on examine si, effectivement,
elitoit laid, and la fin de ce doubt, fut de la trouve extrêmement aimable. A. Comment n'est pas convenir de son esprit. Len trouvoit si volontiers auxiliary auteurs, and se plaisoit adimila, dans toutes les femmes, ce qui etoit a low avantage, comme un autre aroit chercher les voix en ridicule, ainsi on lui donnoit sa confiance, on voloit son amitié, on aimoit a la faire valoir. Mais il fallut partir, les deux sérieux essennuient de cette cour, els voloyant absolument aller dans quelque autre qui fut tout à fait différent. La fi les transporta dans un pays fort loin. Els arrivèrent au milieu d'une grande ville, où on n'y voyait que des palais, and dont les habitants, d'un stature noble and élevée, étuient habiles de gazes, brodis de petits coquillages qui représentent, au naturel, des fleurs, des arbustes, des oiseaux, and ce qui etoit plus singulier encore, ces mêmes habitants avoyant la teinte couleur d'aventurine, avec des yeux d'un bleu de saphir, and des brillants, des lèvres extrêmement grosses, de la même couleur que les yeux, and des dents de narca. Les plus jolies du monde. Cette bizarrerie n'est qu'au point les deux aînés, els pensèrent question il seroit flatteur d'être admirés par des yeux couleur de saphir, and de tourner la cervelle à ces hommes extraordinaires. Pour la cadette, elle était fort étonnée, and tâchait de s'accoutumer à ces figures surprenantes, afin de n'être point des gens avec qui elle allait vivre. Ces sérieux furent bien trompés dans leurs espérances, comme la beauté est une affaire d'opinion, on n'y les regarda jamais, question avec une surprise qui n'y supposait aucun plaisir à les voir, elles ignorant point d'autres succès, and, pour comble de dégoût, elles apprient, question on n'y les appelait que du nom question elles donnoyant, avec tant de plaisir, à la cadette. Mais voici bien pis encore, étant toutes trois à un fait, où les fils du roi forment un dans plus singulier que difficile, and que les deux aînés n'y regarderont question avec dédain, car elles n'y parvoyant pas souffrir de voir briller les autres, la troisième SEMIT au rang des danseuses. Question elle avait beaucoup applaudis, and comme elle avait acquis bien des talents, croyant en avoir besoin, elle saisit si bien le caractère de la danse, on lui sut si bon et de s'y prêter, avec tant de grâce. Et des amusements étranges pour elle, question elle fut applaudie à l'excès. Le roi, les dames, les courtisans, n'y s'essayant de dire, quel dommage, question elle n'est pas une teinte d'aventurine, and de belles grosses lèvres bleues. Ces deux sérieux entendirent, sans doute, mot pour mot, toutes les louanges question on lui donna, car le dépit dans les femmes est si pénétrant, enfin elles pensèrent en mourir de jalousie, and le bal fini, ce fut une persécution pour partir, et laquelle il fallut que la antécédât, et puis eut le temps de prendre congé du roi, de la reine, and des princesses, et qui elle donna, cependant,
un secret pour essayer bouffer, considerablement, les levers, auxiliary jour de cérémonie. L'importance de s'y présent, la fit reconnaître pour fi, and l'essai vit investir par un concours prodigieux de peuples, mais l'étoile de dans son chat, and el disparat, au grand contentement des deux qui mordissoyant un pays ul on en applaudissoit que le cadet. Gene si pas comment j'oublie, jusqu'u ici, d'expliquer pourquoi ces deux étuint en si bonne intelligence. Il n'est pas facile de le deviner, cela va cependant paraître assez simple. La jolie desoit, est out moment, et Eleni, question l'étoile prodigieusement belle. La belle desoit et celle-ci, question l'étoile excessivement jolie, and chacune, pas question elle pensoit en y prononce question un mot qui en exprime what ren, and essaye moque de s'assoyer, a proportion du plaisir question elle lui corsoit, par cette louange chimérique. Mais comment essaye pardonnoyant tels los conquêtes, puisqu'elle en and l'autre voloit, sans doubt, it assume aimable. Cette objection est plus embarrassante, mais voici comment cette concurrence s'arrangerait dans le tête. La belle croyait que s'assoyer en avoit de soupirans, que ce qui, NESE sentant question un mérite commun, en osoyant se flatter d'être écoutes d'une belle personne, and la seconde desoit, ils seront bien tot exceeds de la triste beauté de m'assoyer, ils me reviendront, ainsi, si étoit le plus de bonne opinion que mutuellement elle en avoit de l'autre, qui entretenoit lo union. On n'y saurait croire combien un prise réciproque est souvent parmi quelques femmes, en raison de convenience, and même la noit d'un sort d'amitié. À l'égard de lo haine commune pour la troisième, voici quella en fut l'origine. Le cadet, ayant un ami douce, and s'appliquant à vaincre par de la déférence and par de l'amitié, la repugnance que lui marquoyant ses soeurs, profitoit de toutes les occasions de faire le éloge, avec justice, mais étant raisonnable and sincere, elle pouvait se déterminer à louer l'orgueil de l'un and la coquetterie de l'autre, and n'y les pas applaudir, à cet égard, si étoit se montrer lo ennemi. Ajoutez que lorsque les deux aînés essoient enduiant le moins, elles virent cette soeur, condamnée dans lo esprit à n'y jamais plaire, réussir souvent mieux questionnels. On n'y supporte point cela, car, question on est prévu le succès que peut obtenir une autre femme, comme on rassemble, par avance, toutes les manières de l'envisager, qui en diminueront le prix, on peut en être témoin, sans se décontenancer, on l'emprise, peut-être, au point question on le pardon. Mais quand il se prend, question on estradit et le voit tel question il est, il envoie courage d'esprit qui whitien. Les voilà donc dans le chat. Vous mènerez-je? L'audit la fille. Vous savez, sans doubt, à quoi vous en tenir, sur votre figure. Voyagens à présent, afin de vous faire connaître le prix des différents états de la vie,
Vis, pour commencer, vous faites outs trois reines. Alias, el rimwe unchained de diamonds, qui gouvernoit quota phoenix, question el avoitatiles a sun cha, ils haterant lo vol, and arriverant dans un pays charmant. On entre dans un ville superbe, tous les grands de l'empire sy trouverant rassembles, and les trois nices, places sur un même trône, furent tous trois reconnus souverains. Eleni, on any eleroit pas cru, trouve le moyen d'augmenter de fiat and de bonne opinion de son mérite. Le lendemain de son couronnement, elle emprunta la baguette de Satanti, pour un coup d'état, disait-elle, and elle en any devineroit pas quel usage elle en vouloit faire. Il y avait proche de sa capitale, un vaste plain, elle sy promena, d'un soleil à l'autre, and pour donner à ses sujets le plaisir de l'admirer, elle les transporta, tout à coup, dans cette plaine, and cet enlèvement pensa les faire moritus de frayeur. L'un, occupe dans son cabinet, s'y sentoit import par sa fenêtre, sans savoir à quoi attribuer cette merveille. L'autre, au moment de prononcer le serment qui allait unir à sa maîtresse, quittoit, malgré lui, sa main, and s'échappait avec rapidité du temple, au grand étonnement de l'épouse and de l'assemblée. Celui-ci, dont la santé était languissante, transport dans son fauteuil, s'y trouvait dans les news. On voyait voler les bataillons tout armes, and les personnages les plus graves traverser les airs, en habits de cérémonie. Enfin, cet événement causa un trouble, un désordre général, dans toute la nation, and changea de son règne, amena quelque autre folie, dont sa beauté était la cause. On s'attend bien à voir la seconde, n'y contraignant pas mieux son caractère, aussi para-t-il dans toute sa perfection. Il n'y bien tot plus à sa cour que des petits soins pour occupation, des fleurets pour langage, and des lorneries pour politesses. La fille s'y trouve forcée d'apprendre à l'éloigner le fait de sa ridicule présomption, et la seconde, le peu d'estime and de respect question on avoid pour elle, and les avis sages, quand ils viennent d'un fait, ont cela de particulier, ils persuadent. Je ne veux pas dire, cependant, que les deux nices crurent avoir tort, elles sentirent, seulement, la honte de la situation, question elles trouveront injuste, and elles conclurent que le trône n'avait pas tant de charmes question elles voyant pense. La troisième reine apparat effectivement élita. Si le trône met les défauts dans un plus grand jeu, il donne aussi plus d'occasions auxiliary vertus de paroita. Zimzime, car la fille avait décide question on any l'appelleroit plus la laide, mieux que belle, disje, you donc lui diete content de sa nouvelle condition, elle avait des moyens, and de la dignité, elle fut respectée. Elle n'y songeait question auxiliary moyens de faire le bien, and d'être aimée, on elle adora. Sa cour devinoit, tous les jours, plus nombreux,
and cela équiva de désespéraces soyeux. Unnuit, tormentis dun depit qui ne lo avoid pas permis de firma l'ale, els allent trouver la fi, and la presserent de partir dans le même moment, aimant mieux tout autre condition que celle de regna. La fi, qui avoid ses vues, répondit froidement, il est encore bien matin, mais jy consens, el alla les imzime, el habila dunseul coup de baguette, sans que ren manquot a son ajustement, rependit dans la ville quelques tisses, and el en remonta encore dans le chat. He bien, mes chères nieces, cela s'adressoit auxiliary deux aînés, vous étising news du trône. Le rang qui en approche vous exposeroit, à peu près, auxiliary memes inconvenience, and dans les états, successivement inférieurs, vous trouveriez de périls sujets de mécontentement. Parsons, croyez-moi, à un extrémite dont vous en avez questionné datas imparfaites. Ayans habita quelque harmio. J connais un endroit de l'ac, ou, sous un ciel d'aus, des peuples simples and sociables, vivant dans de belles campagnes, nulle ambition, peu de besoins, and un penchant inalterable pour des plaisirs qui en entraînent point de dégâts, voilà la condition. J'aime beaucoup ce harmio, dit Eleni, j'ai serais comblé de voir cette campagne, s'écria la seconde. À l'instant, elles s'y trouveront, toutes trois, mises comme de simples villageuses, c'est-à-dire, avec un coiffure and des habits, qui, pour toute magnificence, avoyant un simplicite agréable, l'air frais, and d'un extrême propret. Eleni concute, que, sous des dehors si peu brillants, on n'y parvoit te remarquer, et one's question on n'y fut la but même. La seconde, n'y doute pas que la singularité de cet ajustement, n'y doute serve à la rendre plus piquante. Pour imzime, elle fut bien aise de pouvoir connaître un peuple ingénieux, and dont les passions douces, disposoyant, sans doute, lo ame à l'amitié. Elles apparurent, hélas, cette campagne, question elles désiroyant. Elles arriveront dans un prairie, au milieu d'un fait purement champêtre, le lieu, les habitants, tout rappelloit l'idée de l'âge d'or. La belle, s'y voyant entourée d'un troupe considérable, leva, avec un air de bonté présomptueuse, un voile question elle portait en voyage. Ces gens simples, la regarderont, longtemps, avec des yeux placitans que satisfaits. Ils la trouvoyant belle, mais si n'était point comme si la question ils désiroyant question on le fut, elle n'y parla à personne, dédainant particulièrement les jeunes villageuses qui s'appropriant d'elle, personne, aussi, n'y lui parla. And comme elle n'y recueillit aucune louange, la fit n'y tarda guère à l'ennuyer. Pour la jolie, qui avoit bien résolu de la paroître, tout autant question elle le pourroit, elle y fit de son mieux, mais ses agaceries furent perdues. Ces gens simples la virent, avec les mêmes yeux,
Question ils avoyant regard l'étalage de but de s'asseoir, ses mains l'opérant des grimaces, and les petits propos question el lo adressa, des mots queries, lsemit, enfin, et dans avec ux, imitant, ace question el croyant, los facons naïves. Mais ly ajoute un légerit forci and des inflexions de corps affectés question ils n'y prirent jamais pour des agréments. Tout ce qui sortit d'un certain simplicite, enaloit point jusqu'à lo esprit, ils la regardoyant, fixement, and en y trouvoyant point de plaisir. Si tout la tout ce qui se passoit en ux, lsen apicat, and dit a la fi, que satisfice la tout bien maussade, bien insupportable. It zimzime, qui avoit abord plusieurs de ces jeunes villageses, avoit trouve jolies celles qui éloignent. LSE Melodons los jo, and y réussite à merveilles. Si on lui donnoit le prix, el voloit question il fut partir jet out celles qui élevoyant dispute avec elle, ses caresses la faisoyant aimer, mime de celles question el efficoit, and si success dura tout le temps question el reste dans cette campagne. Les jeunes habitants, qui disposoyant encore de locoyer, passoyant les jours à s'occuper d'elle, lundux, particulièrement, qui de son côté se faisoit distinguer de tous les autres, and que la fi embarrassoit, quand elle lui dissoit le mot de travestissement, celui-là. Zimzime l'écoutoit avec plaisir, elle trouvoit la vie pastoralitas agréable, tandis que ses soeurs n'y cessoyant de repeater, jelren horreur, elle aimait odieuse. Enfin il follet encore les emmener. Si fut dans le demure ordinaire que la fi les transporta. C'est en sorte chose que les voyages, dit Eleni, on y parait d'ennui, ajoute la seconde, dits plus tard, répondit la fille, que nous aimons que les lois nous plaisons, and que les gens qui paroissent charmes de nous voir. Vous l'éprouvez. Any song a question ace qui nous flat, song s'occupe jamais de ce qui flat les autres, ist un moyen sûr de s'ennuyer bien tot, partout, and de tout le monde. Jen point à donner des leçons dies, j'resp de vous corriger de vos défauts. En vous faisant essuyer les inconvénients question ils entraînant, je vois que le mal est sans remède. Voici, dit-elle à Eleni, l'état qui vous convient. À ces mots, elle la laissa au milieu d'un palais, qui vinoit de s'élever, dont toutes les murailles lui représentent son image. Elle avoit le plaisir de suivre sans cesse, mais elle suivit via de bonheur, elle eut des rides, and n'y put s'empêcher de les apercevoir. Ce fut la sa punition, and elle origine des glaces. On n'y croit pas question elles auraient it inventées pour corriger l'amour-propre. La femina la seconde dans un autre palais, vous vivez ici, lui dit-elle, vous vivez, sans cesse, un foule de hommes, de toutes les nations, que vous pourrez attirer, empriser, accueillir, gronder,
apaisa, mais ils essevenaront, comme des ombres, des que vous trouvez quelque satisfaction à les voir, ou à les entendre. C'est, à peu près, ce que vous auriez éprouvé dans le monde. La plupart des succès qui naissent de la coquetterie, ne sont guères plus réels, and je vous épargne les ridicules, and les dégâts véritables qui y sont attachés, car ces ombres que vous verrez essevenir, and renaître, ne prendront point un air de dissimulation, ens défendant d'avoir su vous plaire, and elles ne mettent point en chance sur los prétendus conquêtes. La fille demanda, ensuite, à Zimzime, quel rang, and quelle figure elle désirait avoir. Vivre avec vous, répondit Zimzime, me paraît la sorte la plus désirable, mais puisque c'est bon juriste réserve auxiliary fees, laissez-moi d'abord, ma lady, elle m'épargne la jalousie des autres femmes, and me rappelle la nécessité, au je suis, de songer et me rendre supportable, du moins par le caractère. À l'égard du rang, dont je voudrais jouer, je l'ignore. J'avoue que j'aimerais partager celui de ces jeunes pasteurs que j'ai vu dans cette heureuse campagne, où vous m'avez conduit. Je leur suppliant de cacher ces questions illitoires, mais ne fut-il question un simple habitant de ces mêmes harmieux. Il me semble que je passerais, avec lui, une vie heureuse. À peine elle chevoit, question un prince charmant parut au milieu de sa cour, Zimzime reconnut celui dont elle venait de parler, qui s'y trouva fils d'un grand roi, ils s'aimouint, ils s'épousèrent, ils s'aiment encore. Fin. Approbation. J'ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit qui apporte, Essais sur la nécessité, and sur les moyens de plaire. J'ai trouve cet ouvrage rempli de sentiments délicats, and de préceptes sages. Je crois que l'impression ne sera pas moins utile question agréable au public. Fate à Paris CE 30. September 1737. Donche. End of the project Gutenberg ebook Essais sur la nécessité et les moyens de plaire updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy.
You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work,
without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark.
Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner,
any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.